Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. A very warm welcome to you all to the second day of Pakistan Governance Forum 2023. We would like to begin the day with the recitation of a few verses from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Jazakallah. Now I would like to invite Dr. Adnan, member, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives for his welcome note. Thank you so much, Rera, and let me again welcome all of our participants from all parts of Pakistan for joining us on day 2 of the Pakistan Governance Forum. We are privileged to have with us this Honorable Secretary for Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Mr. Zafar Ali Shah, and we also have with us the former CM of Gilgit-Baltistan, Hafiz sir, welcome. And we will shortly have with us Ms. Hina Rabbani Khar, the Minister of State for Foreign Affairs. So we have a great session, plenary session, and then as you know from yesterday, you have the schedules. You can see that we will be having 3 parallel sessions in Kohinoor Hall, Ambassador Hall, and here in the Marquee Hall with fabulous group of speakers, and there will be a lot to learn as there was yesterday. So I welcome you again this morning to go through the schedule and choose the sessions that you would like to attend so that you know where to go at what time. So again, a request that let's keep to the times so that everything can run smoothly and we can all have a great learning experience together. So I thank you all once again, and I look forward to some exciting discussions. Thank you. Thank you, Dr. Adnan. We have with us our Secretary, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Mr. Sayyid Zafar Ali Shah. I would like you to kindly say a few words to us. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, Hafiz Sahab, other dignitaries, academics, government officers, participants, people with great experience and youngsters. Assalamu alaikum. I am very happy to be outside the office premises
and where we think every day that the governance is taking place and coming to a place where I see so many youngsters and experienced people who may have more ideas on governance than we have in our offices every day. So it's fascinating for me. This word I'm going to use at the start and also when I conclude, because the subject of governance itself is very fascinating. So, although the Honorable Minister Hena Rabbani Khar Sahiba is going to join us soon, but I would just, in my introductory remarks, pay my admiration for her participation in supporting the governance conference, which has begun yesterday. And I would really like to appreciate our member governance, the governance team of the Planning Ministry, the UNDP for their support, and all others, people like yourself who were there yesterday, today, and who will be there in various segments of this conference to participate in generating ideas for an area for Pakistan, which I think is the most important and maybe the most essential part, linchpin for every other development that we undertake within this country. So governance is the basic essence, and you are going to participate in that. So, as a host today, I welcome you to the Pakistan Governance Forum 2023. So, in my introductory remarks, they have written, and I have to say to you before I go off the script. So it says, I extend my support for the governance reforms. So it has been written, so I have to say that. I extend my support for the governance reforms and understand their crucial role in shaping a more efficient and effective administration. As we undertake various initiatives at the ministry and, of course, in the provinces, we imperatively allocate the necessary budget. Now that's very interesting, the necessary budget. Any one of you can debate on that, but this is written in the script and I am going by the script. So we allocate the necessary budget from the public sector development program to bring these reforms to fruition. So I think this is an indication of how we want to do things. But how things happen, many of you can, as citizens of Pakistan, as students of governance, as elements of being parts of the effective implementation of governance, you will tell us during the debates of the day. Then it is importance of good governance, of course. It's a very important subject, like I said, in every facet of development. Unless you have governance, may it be the smaller institutions or at the government level, you can't get the proper results. So it's essential. And then in my comments, I will talk a little bit about the public-private partnership, of course, significance of monitoring and evaluation, because that is also a very important part in every organization and also in the development debate. And because we don't live in an isolated world, and I think when Madam Hena Rabbani Khar is here, she will be talking about the repositioning of Pakistan in a new world or in the evolving world. So international cooperation is a very important element of that. We see UNDP here, but we yesterday had a conference and all the international development partners were with us. And also, it's always good to learn. I believe I learn personally every day, even after 30 years of work in the public service. But it's also that we have many good practices within the country where we learn from each other. We have experienced that, like when I was working in KP province, many good practices were happening right here in the country, in the Punjab province, sometimes in Sindh, sometimes in Islamabad, and similarly, now when I'm in the federal government as a secretary for the last 1 year, some of the practices I found that we can always benefit from what is happening in those provinces, the kind of reforms that have taken place in all areas of effective implementation, M&E, development. The word digital transformation is there because this has now become a very important part of any governance debate. So all this, that is already happening within the country. And then we have the region.
we have the region which is now growing. South Asia slowly, or maybe in the last decade or so, become an example of very robust growth while the world faces its own economic challenges. So there are good practices around the region. And also then when we go into the wider world, the world has progressed a lot, so we can learn a lot in all these fields. Now, coming to governance and its understanding. So, we were young and we used to study the subject, so we were told, and I think that holds true, because what we study in the books is a wisdom which has been developed over the years. It was that the government is effective, and the governance of the government is effective when it can collect taxes. The state writ is expressed by its ability to collect taxes. So all of you know that what's the tax collection now. So that is a major indicator in any state. Secondly, it's the enforcement of law. You have good laws, you have effective laws. The other day I heard the law minister, and I'm not quoting him, but I overheard, you can say that we have more laws than any other country, maybe any developed country. And yet it's the enforcement of law that has been a question for us. So while I was just sitting here, our chief governance, a very seasoned professional, he informed me quickly, and because my academic background is engineering and MBA, which is very different from governance. People have better framework studies. So he told me that governance is rule of law, transparency, openness, accountability, and participation. And when I saw my notes, so I gave 6 out of 10 or 7 out of 10 marks to my notes, because I don't know the framework, honestly. And somehow over 30 years, I'm not a great believer in framework. But students amongst you, the researchers, I stress from the podium, for you, please study the frameworks and keep hanging on to them. For me, sometimes the frameworks are good ways of thinking forward. But what you face and how you deal with that, and of course the academic input and the kind of decision making you have to make, that determines the framework for you, for the organization, for the institution where you are working. So all these excellent principles are there, and some will come in the points that I am going to highlight. So for me, the first point was the state is, or effectiveness of a state is the collection of taxability, its rate, and the enforcement of law. So which maybe is the rule of law, which is another facet of it. The enforcement of law is more maybe one-sided from the government perspective, but the rule of law is for everybody. It's for the citizen, it's for an institution, it's for the government, it's for the private sector, that the law prevails. Now also, when we talk of governance, it's very difficult. I really appreciate the organizers. They have tried to encapsulate the whole debate into maybe 5 or 10 sessions. And when you look at the sessions also, so many topics. So we have in the public sector the governance at the federal level. We have the governance at the provincial level. We have the governance at the local government level. We have institutions where we have to look at governance. So while the common threads are there, but also you see a lot of nuances and differences between them. So fascinating again. Then we learned about the topic of new public management, and that was to bring in the ethos of the private sector and the values and the practices, because private sector is always considered more effective, more maybe its governance structures are better, more flexible. So bring in those principles. But new public management, although it's called new, but I recall at least 25 years, 30 years back, this debate started, and many of those practices have somehow seeped into the government also, not only in Pakistan, around the world more, but also in Pakistan. So that debate, then the public-private partnership. In Pakistan also, we have graduated some steps on the public-private partnership effectiveness. Just very recently, we did one of the largest public-private partnership projects. It's the Sakkar-Hyderabad motorway. It's a 310 million rupees project. Only 10 million coming from the government.
300 million from the private sector. So although difficult economic conditions, the financial close was recently extended. But this, we are doing the airport outsourcing, some health projects, some education projects. So the canvas is growing. The provinces have effective PPP units. So this element of the private sector involvement, which not only will bring in capital, which we are short of, and then investment, will also bring in the values that we cherish. So this debate is continuing, and maybe you will be talking about it. Then I learned from an elder, this was about 20 years back, and he was a very experienced professional. And I quote his quote, without copyrights, I quote in my office to my colleagues, and that is that one of our major dilemma in the development field, which I represent now by being Secretary Planning, is that we follow the audit manual, which maybe if we look at the framework, we should just follow the audit manual. But if a non-believer in the frameworks kind of person like me comes and who has learned from a teacher, Mr. Shamsul Mulk, he was a great technocrat. So the development manual is something which is more akin, which gives you that flexibility of decision making. Because the development manual says, and that the ends, the output justifies lot of means to reach that development goal. So again, we can debate that is the output only the item that we are striving for, something giving to the people, or the whole process, the transparency, the bidding, and every process that we undertake, which is again very important, which is to go by the audit manual, is that the ultimate goal. So I believe, I'm a believer that development is the ultimate goal, so all the roads should lead to that. So the audit manual to development manual, people like you can debate on that. And also, then whether this kind of debate, is it leading the audit manual, is it leading to inertia, where we go slow because we have to look on our shoulders all the time, and every servant takes the name of an organization, which they always blame that because of that organization we are not that effective. I don't know, maybe partly true, but maybe partly not true, because partly it may be the reason that we are bound so much by the audit manual. The procedures always precede the time. We are in, I recall receiving an audit para in 2005, and it was because it said, why did you make a call from official phone to a mobile call? And I thought that I had called the chief secretary from a district about some development issues, because he was not my friend, my senior, so I couldn't have a nice chat with him. And when I asked the audit people, when is this condition stated? He said it is in 1997 or 1998 that we put out this kind. So I asked the gentleman politely, kindly update yourself rather than challenging me for some call I made. So that is the audit manual versus development manual. I leave it to you guys. Also, I found, I think because I've worked in development a number of years, that we have excellent plans. And I again quote, and many of you must have heard that story, which is like I say a cliche, that the Koreans took our 5-year plan and now look where they are. If it was so easy, I said I will send a team now to Korea and we will bring their present plan to Pakistan, and you see where we will be in the next 5 years. But it doesn't happen like that. Great plans are great. I think the how part, it's been a challenge for us, it's been a challenge for our development governance, it's been a challenge for you today, yesterday, and the days to come, and for us also. Of course, if we are responsible at a certain level, how to implement those plans. Excellent plans. I was just again talking to Chief Governance, because he always brings new ideas, and sitting right next to me, I recalled a great plan for KP restructuring of energy in 2015. And I was witness to it, and I was so fascinated. What an excellent plan, bringing private values, corporate structure, everything was there. And then I was Secretary Planning. After 3 years, I became Secretary Energy. So I went to office, I dusted off some book,
And it was the same plan. I said, oh, what happened to the plan? They said, oh, the guys came in from the private sector and they tried to implement it, but they faced the union. Then they got cases against them. Then they couldn't come to office and the plan fizzled out. So, brilliant plan lying there, and I thought it will restructure the power structure or the energy sector in KP. Later, a number of reforms were undertaken. So, the plans to implementation, I think this journey, I'm learning, you also learn, give us ideas, so at the end of the conference we are better off. And the 5-year plans of Pakistan, very good documents. 2-3 recent examples I will give you regarding the plans. One is the CPAC. Now CPAC is a great plan. It is a long-term plan and it has many other 11 effective parts. But so we see thank you. I pause here for I welcome Honorable Minister Hina Rabani Khar Sahiba. Thank you for joining us. I was keeping the audience busy so that we come, but it gave me more chance to talk my heart out to them and give them my pearls of wisdom. Thank you, madam. So again, coming to, so CPAC, we just reviewed, we are celebrating the 10 years of CPAC, many successes. So that is the important part. The plan is good, plan is perfect, but the implementation part, what successes we achieve, what lessons we learn and how we move forward from here, that the how part for me is the more fascinating, the more important part of a governance debate. The flood response plan, 2010 floods, we developed the flood response plan, excellent plan 2017. We didn't do anything till we were hit by the 2022 floods. Now we have rehashed it and we have started implementing it in 2023. So excellent plan was there, approved by the CCI, but it was not being affected till we were hit by another crisis which hit us with $30 billion bill. So the 4RF, yesterday we had, which is the plan for our flood response. The world has appreciated it. It's our plan which we took to Geneva conference yesterday. The Prime Minister, we gave a presentation. The Honorable Minister was there, and we had all our international development partners. Again, an excellent plan, everybody appreciating. But we were in the how part, the first few months down the road, and it was again appreciated because we were forming up the rudiments of the basic structure in place, and the initial project proposals have been approved. So now the next part, maybe in a year or two, will show our governance effectiveness. It will show our transparency, our openness, our participation, the keywords given to me by my chief. So that will be very important for all of us. And a number of institutions, now I just come to quickly to a few more points, but institutions, again coming to the governance debate. So the government has tried, we have departments, we have divisions, we went on to autonomous organizations just to improve our governance and service delivery. We have tried companies. At one time, like in Punjab, they say 52 companies were there. So all these instruments have been tried at various levels of governance. You can see how effective they were, and it's an effort on part of the government to improve things. Similarly, I think ultimately, if we are talking about public sector governance, our debate should focus on the people. While governance is the delivery side, maybe one part of the delivery side, and the government has to do that, and the private sector has to do governance in its own institutions. But it's ultimately the common people, the public service delivery, that is our goal. So I think that maybe also determines, and that also is a judge on how we govern and how effective it is and how beneficial it is for them. And today's overall, when I saw the program, it's addressing socio-economic challenges of Pakistan. So again, a huge task before all of you guys and like I said, people who will be joining later, because if we address the socio-economic challenges of Pakistan and take it, say, from where it is at the per capita level at the present macroeconomic challenged way, that is very fascinating for all of us, and that will greatly contribute.
and we can have great debates going back sometime into history, into the 18th Amendment, the NFC, um, because all these were meant to address the socio-economic challenges of Pakistan. Like I said, the present macroeconomic issues, how the government is dealing with it, how the institutions are dealing with it, how our state and owned enterprises are operating. So all these and some new efforts and bringing in foreign investment that are in the making. That's also very interesting. These are all governance responses to the challenges that we face, and of course the SDG debate also very important, that these are commitments of us to the world, but more important, like I said, commitments to our own people, because sustainable development goals, the 17 of them, are our commitments to our citizens, our public, who are targets of our governance, and they get the good or bad effects of our effective governance. So these are debates which you will be doing. So thank you very much, dear audience. You've been very patient, and I see some interesting faces, some faces which have already started thinking into the future. So I think I have made my point, and at the end I would like to conclude and again appreciate the organizers, the member governance team of planning, and all the ladies and gentlemen who have contributed and who are participating, and we look forward to another very effective day at the Pakistan Governance Forum, because this is very important for all of us. Best wishes to all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your insights. And we concur with you that governance is the basic essence and linchpin of development of Pakistan. We have a very special guest with us here, Ms. Hina Rabbani Khar, Minister of State for Foreign Affairs. We have a session one-on-one with her. I would like to invite Dr. Nan Rafiq, Member Governance at Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, to conduct the session. And now I would like to invite Ms. Hina Rabbani Khar on the stage. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you so much, Madam Khar, for joining us this morning. And I have had the privilege of hosting you at Oxford Union many years ago, and I hope you remember that visit. And we had fabulous discussion then as well, and the audience we have today, I'm sure they will match the quality of questions that you faced in that conversation. So we are very excited about it. The format of the session is that we will request you for an opening statement, and then I'll try to pose few questions to you. I wrote at GPT, what questions should I ask? So let's see if GPT has given me some good questions to ask, and then we'll open the house for some questions from the audience. Okay. So over to you, madam. Okay, thank you. And there are two signs of knowing that you're growing old. One is that when people refer to events which happened a decade plus back. So I remember I was at the Oxford Union a decade plus back. And the other sign is that you like to talk too much, right? So I'm going to try and show that I am not as old by the second part at least. Because I really get, for me, I think having had the honor and the privilege to represent Pakistan at forums which were way beyond, my expectation or reach, and really being honored to represent a country like Pakistan. If there's one thing that energizes you and that thinks that what you say is perhaps useful is not at the floor of the United Nations, but with young people wherever they are, whether it is in the Western world, whether it is in Muzaffargarh, or whether it is over here. So very quickly, I think I'll try that within the next 5 minutes to talk about, I was asked to talk about the topic repositioning Pakistan in the current global landscape. And every time I'm given the topic, the analyst in me first tries to see what the topic is, okay? And when you talk about repositioning Pakistan, I have to say that at the very outset,
as someone who has spent about 20 years, 2 decades in the, in the public space, so to speak, in the public policy space also, I think we are rather, we're very attached to the idea of changing, of repositioning, of new, of, so we like to attach all of these prefaces and think that we can change policy and our reality by just packaging it in a different way, okay? So first of all, let me say you cannot reposition a country geographically. And that is the first and most important lesson that every country needs to really absorb. Okay, because geographically, you can either be a prisoner of geography, as Tim Marshall tells us in his excellent book, and remain a victim of your geography, okay? Or you can say, yes, it's not the easiest place to be in, but it is our place. It's like owning your family, owning where you're born, owning what your location is, and then saying, okay, with all of these limitations, how do we make the best of it? That is one option. And the other option is that for the rest of our lives, we can keep on cribbing about where we are and really hope that someday somebody would put us in the Swiss Alps, right? Now, we've tried that. We've hoped that. It doesn't really happen. Your geography is a difficult geography, but it's a geography that you have to own. So there's no repositioning Pakistan geographically, and that's a really important lesson I think that we all need to. So as I said, there's always been this, every government that comes, there's a new Afghanistan policy. There's a new foreign policy, okay? You don't need new anything. You just need a realistic, first of all, to set out what your objectives are, what your goals are, and then to see how are you going to be strategic about achieving them. You have to pick your wars and differentiate them from your battles. Too many times we get engaged in battles and stop thinking of the big picture. So within that, I just want to say that I say this to the Western public because I think it gives them a chance to really get an in-look into what challenges a country like Pakistan faces. Because when I look at a country like Pakistan geographically, look at where we are in terms of our engagement with the world. Because eventually, if you look at all successful models, whether it's in the European Union, whether it is in the ASEAN or the Asian Tigers, wherever they are, their first and the largest contributors to their economy in terms of trade are always countries which are right next door. Right? Most of the time. I mean, China has now sort of upped the order to a very large degree, but barring that, most of the countries are, their largest partners are the ones right now, next door. Now we look at, on our west, we have actually 2 sanctioned states that we're not allowed to deal with, if you want to do the Trans-Afghan Railway, there are all sorts of interesting complications, and I'm very glad going ahead with it. We wanted to do the Iran-Pakistan pipeline, again, in a whole different gambit. Sanctions come in. Yes, they're not UN sanctions, but they are sanctions which are country sanctions, but they have an impact on how the rest of our economy works. And we look towards the north. We've done very well with the north. China is a country that we've had good relations with. We've had good economic relations with, but now we have the new de-risking and the delinking and the new nomenclatures which are coming in, which are shaping the world in a really, really, really massive way, and perhaps changing the landscape that you refer to of the world. And so there's that containment issue on the north, but we obviously continue to engage with them intensively and aggressively. And then there is the east, okay, which is the darling of the west, but really has decided to be the darling of the west while at the same time being very, very belligerent within the east. So India, stands out as a country which is very, very open towards certain countries, but very, very closed-minded towards some of its own people and towards certain countries within the region. And that is what it is. And then one thing we always forget, that there is another border also. We have a large coastline. We have a maritime border. There are those opportunities. And as the world, and within the European Union, for instance, even the Indo-Pacific Forum, the blue economy is gaining a lot of traction. Now, typically in Pakistan, we say, oh, the blue economy, let's go, Pakistan. You need to build the ecosystem for anything you want to attach yourself in. And sometimes we're in such a rush to become part of something that we refuse to acknowledge the fact that the ecosystem that we need to build is the prerequisite for you to be able to leverage yourself with any. And many a times the answer to the ecosystem is large standing. The lack of ecosystem is that, oh, nothing works in Pakistan, we'll create another large supra body which will now take care of everything. Now that large supra body can take care of the decision-making process, but the ecosystem, if that doesn't exist within the private sector, within the mainframe,
then there will be limitations on what you will be able to do. You'll be able to get some low-hanging fruits, but eventually the ecosystem, whether it is the technological revolution, whether it is the AI revolution, whether it was the agricultural revolution, whether it was the industrial revolution, history teaches us a very important lesson. Those countries which were able to develop and build the ecosystems, which were mostly private sector engineered, were able to benefit from it. The others kept on talking and rephrasing their talking points, okay, which is something that I think we need to. And just a quick word on the global landscape. The global landscape, I'm not a conspiracy theorist, but make no mistake, in my lifetime, and perhaps in the lifetime of the, the history that I've written, I have never seen the global landscape change in the way it has in the last decade. And there are a plethora of reasons for that, okay? And if I were to go into each of the reasons, I would take the next 2 years, 2 hours, and prove that I am indeed getting very old. So I will very quickly try and run you through what I think is first of all, what is the global landscape made of? I mean, global landscape is not what we call phool boote. No, what is the global landscape? The global landscape is built off the global architecture that exists. The global alignments as they're changing, precincts and such things such as how is international law going? Is it something which is, how are the realities of those norms being seen as they are being not professed but followed? And if you look at that, the global landscape truly, both in the alignment, realignment stage and in the norms of behavior and what we call the common goods, in every which way, the propagators of rules of business in a certain way are now becoming the ones which are actually challenging it. So I was reading an interesting article, just this economist, which talks about, and this is a very interesting thing which is very widely being done in the West without realizing what the impact of such a thing is. Okay, so it says, how do we remain within the confines of international law but give Russia's assets to country A, B, C, right? Well, there is no way to do it. So you will be breaking international law, and as you'll be breaking it, you will be setting new standards and new precedents which will then be followed and used everywhere else. So norms of behavior are when they are universally applied. So when we are giving lectures about human rights, but some countries ignore to look at the human rights abuse in a country which is a favorite right now, which is a net security provider right now, then these are not universal values. Then we cannot be given lectures about universality of international law or human rights domain and all of that, right? Now, within our region, these alignments and the change of the global landscape are perhaps staring us in the face more than anywhere else. India, again, I hate to continue to mention it, but which used to be the representative of the non-alignment movement in many ways, is now exceptionally aligned and is becoming the pawn of a certain, entire strategy, which could be containment relation, which could be, and it's very. I want to give you 2 specific examples to show what's happening in the world. Finland was an excellent example of how to coexist with a neighbor which had completely different rules, than the ones that they pursued or followed, a completely different governance structure, a completely different democratic structure, etc., but continued to coexist peacefully and was an example for that. Okay, Sweden and Finland not being part of NATO was a story that we read for the last many decades. And now you see that change. Very recently, something which is not very, on the mainstream right now, Macron's change of position on allowing small countries like Albania, whereas a few years back, France came in to oppose the start of dialogue of becoming a EU member state of countries like Albania, is now proposing or actually in the latest summit, taken a completely different position and said that the more country on the periphery that are part of the EU, that buffer zone being completely contracted and not existing anymore is what they. So change of positions completely from what countries' traditional positions for a peaceful pursuit of the international world order were, right? And they've all been, and we could talk till the, as to what is all propelling it. A major game changer, almost like an earthquake type of a game changer in the entire model, is the rise of China. And that's the elephant in the room. That's something that has to be recognized. And I think the concern over there, perhaps more than anything, I'm going to give you a statistics which is very interesting. From 1978 till about 2011, and if you take bring us to 2022 also,
For the last 4 decades, China grew at an average rate of 9.5%. In the 1970s, which were the decades of US's best growth, the average growth over those 3 decades was 4%. Okay? The number of people China has been able to take out of the poverty net is running into hundreds of millions, more than any country has ever been able to do. Now, all of that been done through a model which has been a different model. And I think that in itself is creating a lot of interesting issues, right? And I will just end by talking about what I referred to in the initial, 2 minutes about Pakistan and about how we need to reframe how we look at solving our problems. The first and foremost is you cannot make up for the lack of systems, regulations, ecosystems by love, affection, and brotherhood with the rest of the world. Okay? So you can hug people very tightly and tell them how much you love them. That will not make up for the deficiencies that you have within your ecosystems. 1. 2, because a lot of time in the Foreign Office we are told that, oh, please, let's project Pakistan over here and let's do this. You need something, you need basis to be able to project, you need basis to be able to do. Projection comes later then, and the first thing that comes is you have to have the meat in it. The very, very important part within that also is this quest to want foreign investment, okay, has to start with ensuring that the framework in place and the ecosystems in place for local investments are one which are robust and an ecosystem which attracts rather than one which detracts. Okay? This is seriously, if there was one lesson I've learned through some time that I've spent in the economic ministries and then the rest of the time I've spent in the foreign ministry and the time that I've spent in parliament and the time that I've spent engaging on Pakistan's behalf with, you cannot make up for the ecosystem. You cannot make up for your regulations. You cannot make up for your, how your legal system works. You cannot make up for how your private sector works. If you're really, really keen to get foreign investments, make sure that they have worthy partners here within the local environment. And the environment for the local investments is one which is attractive, not one which detracts. Yeah, I'll stop Thank here. you. Thank you so much. This was a very, very rich opening statement, and there are so many aspects within it that I would really like to delve into, but we have to prioritize. Sure. So let's talk real politicking here, because this is what the international relations are based on. And in that, I would first like to touch upon Pakistan's value proposition, essentially, to the world in the changing landscape that you just outlined. And essentially one feels that historically we have created a value proposition through the military services we have offered, the cheap labor we have offered, and we've been more of grounds for cheap raw materials, while value addition has been done elsewhere, if one looks at how we have engaged with the world. Now, all of that is changing due to the reasons you mentioned, and the focus increasingly is on economic cooperation or economic relationship. Many people refer to it as geoeconomics or economic relations as the base for your relationship to the world. And so, as you rightly mentioned, we need ecosystem in order to be able to provide different proposition to the one that we have been providing. So how do you see this shift? For last more than 10 years, we are hearing about this shift to geoeconomics. Now with SIFC and other initiatives and some of the things you mentioned, we see a real impetus to have a productive economy, whether it's banking on blue economy or other on tech and so on, to be able to offer something better to the world and sort of reposition our relationship and place in the Committee of Nations. Okay, so again, I think there are two sides of it. There's the political side of it, and there is the the economic side of it, so to speak, right? And by saying that you now want a geo-economic focus, the world will listen to you, but then the world will see is your geo-economic focus being projected through your policy change or through whatever. And the question that you asked also sort of
assumes a top-down approach rather than a bottom-up approach, and I think our problem a lot of times has been a top-down approach, because you have to build up. So so geoeconomic, how does your geoeconomic focus is shown? Okay, you can talk geoeconomics. Your geoeconomic focus is shown, first of all, by, are you a gateway to the world? Are you a bridge between East Asia and West Asia? Or do you have gates, okay, or Walls. buildings and walls and fences which are making sure that so that's the change. That's the change, okay? I think we still have, for reasons that I mentioned, we have serious issues around, our placement, but at the end of the day, you have to overcome those problems rather than fall victim to them. I think so far we have chosen to, or been forced to fall victim to them. The second is that, look, again, what you offer to the world has to be based on your realities. And when you say that what we've been able to offer to the world is only cheap labor, because you have only trained cheap labor, right? Now, there was a time when you were able to offer that to the Middle East. Now there's a new, and this is what the Foreign Office, yesterday we had a meeting with 22 of our diplomats online and all of the, the overseas Pakistani ministries, and I personally chair those meetings once every month, because there is a huge opportunity in Europe right now, because their demographic problem is our demographic dividend in some ways. Now, we can choose, are we truly ready for that? And for that, we have to put a complete stop to illegal immigration. We have to take our readmission agreements very, very seriously, and then what we see is a serious opportunity for mid-level trained people to be able to reach skilled labor. But more importantly, you need that skilled labor for Pakistan also. Yes. So again, I'm going to sort of sort of answer your question by saying that your value proposition to the world that you're talking about has to first be seen internally. And internally, when you develop those strengths, then naturally the world will look at you. Okay, but you can't have it being determined from, okay, this is what we want to be with the world, now let's try and build it. That's top down. You need bottom up. Technology, there are two areas right now where there's no green fields required, where there all types of regulations also can be very easy, etc. Export of trained manpower to European countries, and the IT sector. The IT sector is a limitless opportunity that exists right now. Are we leveraging it to its full potential? We are leveraging it to its full potential, no. And again, we come back to the ecosystem, repatriation of capital, things like this are really, really, really important. The new laws that all of these things are technological firms all over the world look at this as the ecosystem. If your ecosystem is not going to be ideal, then forget about it. Sure. Now, you mentioned the rise of China. That has put a lot of countries like Pakistan in a dilemma how to balance their relations between US and China in these evolving dynamics. It's probably unclear how US-China relations will evolve going forward. What is our take and preparation to operate in this sort of dilemma? Okay, so I don't really consider this to be the dilemma that is made out to be. I honestly really want, if there is one thing, please, I would like to, because I get asked no questions more than this. Ek to the role of the military in the foreign policy was a typical thing that you were typically asked, and now even more than that, I'm asked wherever I go, what will Pakistan do? Will Pakistan choose China? Will Pakistan choose the USA? What will Pakistan do? And I say Pakistan will choose Pakistan, right? Because every country we have a distinctively strong, robust relationship with the West, okay? That is something that we take pride in. Most of our exports are going to the Western countries. The US and Europe happen to be the biggest custodians of Pakistani exports and where most of our exports. Now that's a relationship that is exceptionally important. We have a lot of diaspora all over there. We have educated diaspora over there. We want our children to continue to go to technological universities and continue to gain education and all of that. We are by no means, we want to leverage that historical linkage by all means. Now, at the same time, I say to the West that Pakistan has always been engaged with China. Your position on China may have changed. Pakistan's position over the last many decades on China continues to be the same. So in some ways, we provide a unique opportunity. You remember, everybody saw Kissinger being welcomed by President Xi Jinping. Okay, and everybody's seen how some of the defense dialogue is not being encouraged because there's been sanctions on defense people and all of this type of things, right?
why is Kissinger so respected and welcomed in these times in China? Because he opened the gate. Now, everybody who's old enough to remember as to who helped that gate to open remembers that Pakistan had a role to play. I'm not saying that Pakistan will again play a similar role or anything like this, but I'm saying that Pakistan should be very comfortable in its position that, look, we are a country which has strategic interests, ties, economic ties, robust ties, CPEC, part of BRA initiative, and proud to be it because we were crying out to the world that we needed infrastructure investments, whether it was to the World Bank, whether it was to the USAID. I remember being at EAD at that time, and infrastructure was our requirement. China came and met that requirement in partnership with us. Should we be apologetic about it? Absolutely not. But should we say that that now ensures that we will disengage with the rest of the world? Absolutely not. So there is no dilemma over here. There really isn't. And I think what you do is, like, foreign policy is not something that you can write, Pakistan is engaged with this world and put it on the walls of the foreign office and say, ye hamari foreign policy. Foreign policy is determined by your decision on every policy file that you get, on every invitation that you get, you determine where your course is. And I think Pakistan will continue to be in Pakistan's camp. This is what I want. Pakistan will continue to be in Pakistan's camp. Sometimes our alignment will be more in with this side, sometimes, and we would hope that the world gets out of this, you know, de-risking, decoupling, because the world, this decoupling phenomena to me is one which is not based on reality. The world is enmeshed in every which way in a, that it cannot be decoupled. Okay, we have invested for 4 decades or 5 decades post 1945 to make the world a global village. And this is what I tell our Western partners. Look, you told us the world is a global village. You told us that you cannot choose to trade with one and not the other. So we tell you the same thing. You cannot decouple a world which is so interconnected as it is today. Thank you. Can we have 2 volunteers with cordless mics? So we'll be taking questions from the audience shortly. But before that, let me put my last question to you. And it's about the region. And strange things are happening. Iran and Saudi Arabia reapproachment and so on, in tune with perhaps the major global changes that are taking place. What about our relationship with India, Afghanistan, and the East-West connectivity and all? And I appreciate in some ways one now feels privileged to be in Pakistan because on our both East and Western neighbors, you see the rise of xenophobia and extremism and all of it. So, which was hard to imagine, I must say, 10 or 20 years ago. But given the evolved dynamics in both Afghanistan and India, and still the dire need for, you know, shared economic prosperity and so on, how do we go about it? Again, I think it's virtually impossible to answer that question because it's a very, very complex environment that we operate in. Okay, so with India, I think, let me just say this much. It would be Pakistan's keenest desire to have a normal working relationship with each of our neighbors and to connect and to not deny geography, right? As someone who propagated normalization in trade, I mean, our government back in 2013 was able to, between 2010 and 13, was able to give India the MFN status. We were strong propagators of normalizing trade with India and everything else, right? Because we believed that that was the way to solve the elephant in the room, the Kashmir problem also and all. But the direction that India has taken in the last 2 terms of Modi government is very, very, very belligerent, sending jets into 2 nuclear-armed countries, 1 nuclear-armed country sending. It is the most irresponsible, belligerent behavior, but the propagators of international values, international norms, international behaviors are tone deaf to it simply because that's a very, very dangerous thing. And I think right now, all of us who are big peace lovers and doves and all of that, we just have to be realistic in what is the other country offering right now. To expect anything, movement forward, I am not expecting it. So I'm not going to waste my time on, you know, or energy on it. But whenever the opportunity comes, I think Pakistan should and would jump and leap at it. Afghanistan is a very complex issue. It is the reality in that in the last 2 years, for the first time we were able to actually send transit goods all the way to Uzbekistan from Afghanistan. It is also a reality that the Afghan regime right now has closed many international doors and many opportunities on them because of the edicts on
education. It is also a reality that Pakistan is a country which has 2,600-kilometer border with them, and therefore for us, Afghanistan is not a project, it's not a manifestation of our moral values, it is the reality that we have to deal with. It is also a reality in the last 2 years, 750,000 Afghans who have come to Pakistan have not left. Millions have come because we have biometrics of everybody, whether they're coming from Chorman, Torkham, or anyone else, who comes and who goes. 750, that's an added factor. So the pull factors that should be created in Afghanistan are not being created because of all the banking restrictions and everything else. So we are in a very unique position that where we are, you know, when I go to forums where we talk about Afghanistan, I do not see myself being able to take anyone's positions because our position is based on reality. So we have problems, and of course the terrorism issue, right? Because this is with great sacrifices, we were able to get normalization on that, and now it has become a big challenge again. So we need them to get, I think for the Afghan regime, the message has been very clear. The confidence building measure can be only one, and that is the question of TTP and taking it very seriously, right? And then any opportunity to the West, we continue to say that what was good yesterday, such as TAP or, you know, TAP to nahi, but TAP, okay, the Turkmenistan-Afghanistan pipeline, or whether it is the Central Asian Republics, you know, the energy project, all of that which was propagated to be brilliant for the region cannot suddenly become really bad for the region, because the region remains the same, geography remains the same. So I think we really have to be mindful of projecting what are the realities, and not get enmeshed in other people's building of the global narratives in a way that suits them. So I just want to possibly end on this by saying that, look, the world moves on very quickly. Okay, 4 years from today, I would be at any forum, whether it was a European forum, whether it was Davos, whether it was Munich, and the word Afghanistan would be uttered from my mouth, and everybody would be all ears, all attention, etc. And now we can say Afghanistan, nobody wants to listen. Word has moved on. So the world will move on. Our geography cannot change. So we are in some ways hostage to, but I don't want this country to remain hostage to its geography. We ideally want opportunities to be created, so therefore you will have to be strategic. On Afghanistan also we'll have to be strategic, where whatever on economic connectivity, on trade, on normalization, I think we should go full force ahead. But the circumstances have to be created, and they have to engineer or, you know, ensure that Pakistan can have confidence in them, and that is the biggest prerequisite is that, and everything else will follow. Great. Thank you so much. We'll now turn to audience and take some questions. A show of hand, please. Let's have the lady in row 2. Let me also say that you are a huge inspiration to millions of women in Pakistan as a strong leader, and I think this will be a good start to the Q&A. Sure. Thank you. Hello. Assalamu alaikum. It's a very basic and a general question which I actually wanted to ask. The session started a day before, like yesterday, and I have conducted a very good sessions, really great sessions, which included actually revamping judicial system, empowering the parliament, strengthening national policy coordination, political, administrative, and financial empowerment of local governance in Pakistan, and different other sessions as well. My question is, what we see in general, like the whole world, the states which are improving, developed already, they within themselves as a nation are stronger at the first. They themselves are actually a builded block themselves at the first. We actually have local issues a lot. We have our political issues. We have economic, sorry to say that, but that's a reality. We have different other issues as well, including these main issues. So do you not think that firstly, what we need to do is to strengthen ourselves first with some really root issues and then reaching overhead? So then we should, actually this is side by side even with the foreign states as well, the relations as well. So what we need to do is that firstly we need to take steps within and then some relationships with the other states. So what do you have to say on this? Like, what do we have to do first? Thank you.
Thank you. Actually, I think I basically You talked already- about exactly that. Okay, So- that you cannot seek. I think we are too outward looking. Let me say this. We are way too outward looking. Pakistan needs a little bit of time out and be inward looking. And to really be able to develop your systems, whether it is a local governance structure, I think when it comes to, people will always say, Acha, who will decide? Bhai, you have the constitution. The constitution has codified laws, rules as to whose space is what. Let everybody operate in their space and really go deeper and deeper in. So, whether it's the governance structures, whether it is the economic ecosystems, you cannot, right now, we will be very well placed if we were to take time out, 10 years, China took time out. And till today, they talk of rejuvenation of the, of the Chinese social system, and economy remains the mainstay of their policy. Okay, we are too seeking out. We think we can make up for the deficits by looking for relationships, economic relationships. That we have tried. It does not really. So you have to, and I, for the life of me, cannot tell you one thing. It's always a collection of things. But aapne eventually kya karna hai? What we do is, we don't believe in empowering the system. We actually believe in subverting the real systems by having, quasi systems built all around, because this is not doing well. Invest in it, make it do well. So it needs patience, hard work, inward looking, downward looking. And we are really bad at it. We are very, very bad at it. A gentleman in black shirt there. Let's take one from this side. Ji. Assalamu alaikum. My name is Ataur Rahman and I am from International Islamic University International Relations Department. I want to ask a question from Minister of Foreign Affairs, Mrs. Hinara Panikar, regarding Afghanistan. اگر ہم دیکھیں اب افغانستان جہاں وار آن ٹیرر ہو رہا تھا، تو اس دوران ہم پاکستان کی دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی کے حالات کو یہ بات کہتے ہوئی یہ بات کہ انڈیا جو ہے وہاں پراکسی کر رہے افغانستان میں پاکستان کے خلاف. لیکن جب فال آف کابل ہوا تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو جشن منایا گیا اس ریجن میں اور دنیا میں تو پاکستان نے منایا، جب پوری دنیا اس کو ڈینائی کر رہے تھے طالبان کے آنے کو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے فورمز پہ ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. ہمارے جو آئی ایس آئی چیف تھے وہ وہاں جا کے ایک سیلیبریشن اور دنیا کو اپنا وکٹری کا ایک پیغام دیا، اور ہم نے بھی پبلکلی بہت زیادہ اس چیز کو انسپائر بھی کیا اور سیلیبریٹ بھی کیا. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ریجن میں جو سچویشن بنی ہے، جو چینج آیا ہے، اس سے افغانستان بھی اتنا متاثر نہیں ہو رہا جتنا اس پوری ریجن میں پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی. تو کیا یہ ہماری فارن پالیسی اور ہمارے سے جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہم روز جو ہے پاکستان میں دھماکے ہو رہے؟ ایک سال میں تقریباً 600 اٹیکس ہوئی ہے پاکستان میں. تو یہ میرا کوشچن ہے. تھینک یو. دیکھیں بالکل اسی لیے جی ہاں بالکل آپ کا سوال آئی تھنک درست ہے. دیکھیں بالکل اسی لیے میں نے آپ سے بالکل یہی کہا کہ افغانستان کے ساتھ اگر ہمارا آگے بڑھنے کا کوئی پری ریکوزٹ ہے تو وہ ان کا اس ایشو کے اوپر بہت سختی سے اقدامات لینا ہے. اٹس اے پری ریکوزٹ ٹو نارملائزیشن آف اینی ٹائپ. یہ ہم ان سے بھی ہر لیول پہ اور بہت طریقے سے اور ٹھوس طریقے سے ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا ہم سارے I think we try and what we try and do is to really sort of try and simplify the realities of the ground. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے کہتے تھے انڈیا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور اب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں وہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا بارڈر ہے وہ میں نے بتایا کہ ہزاروں کلومیٹر میں چلتا ہے. وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے. سو پاکستان میں میں اس چیز کو ذرا آپ سے آرگیو کر سکتی ہوں کہ پاکستان واز ناٹ دا ون ہو وینٹ اینڈ سائنڈ ان اگریمنٹ ود دا طالبان regime. It was another country in 2020 who signed an agreement which enabled them. And Pakistan was not the country which decided that some forces should leave immediately and without any prerequisites being met and all of that. But because we are in the region, we are on the receiving end of all the repercussions of that, while many of the countries may have happily moved on, right? اسی لیے I am quite confident of the fact that right now our policy with Afghanistan is based on Pakistan's realities, Pakistan's needs, Pakistan's requirements, Pakistan's security requirements. And Pakistan will always be, جو آپ نے کہا ہے نا پاکستان شاید افغانستان سے بھی زیادہ افیکٹڈ ہو رہا ہے، وہ تو نہیں ہو رہا، بیکاز obviously افغانستان میں اس وقت جو افیکٹ ہو رہا ہے جس کو دنیا ہیپیلی
मूव अवे कर रही है, बिकॉज यूएन की रिपोर्ट्स आपको बताती हैं कि 80% से ज़्यादा वहाँ पे लोग इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट? और गार्डियन की स्टोरीज आपको बताती हैं कि लोग अफीम दे के, लोग पिल्स दे के अपने बच्चों को सुला रहे हैं क्योंकि उनके पास रोटी नहीं है देने के लिए, और दुनिया कहती है कि नहीं इतना बुरा तो नहीं हो रहा, इट्स फाइन, राइट? देयर आर रिपरकशंस ऑफ एंट्रीज एंड एग्जिट्स दैट द रीजन हैज़ टू फेस, एंड वी आर अनफॉर्चुनेटली ऑन। बट मैं सिर्फ ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे नज़र में, एज समबडी हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग फॉर अ वाइल, मेरे नज़र में पाकिस्तान में एक रियलिटी चेक ज़रूर है। और ये जो आप सेलिब्रेशन की बात करते हैं ना, ये बिल्कुल, आई थिंक मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करूँगी। आई थिंक देयर वर सम इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स व्हिच वर मेड बाय सर्टेन पीपल, बट इन पाकिस्तान वाज द कंट्री, आई नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो बार बार कह रहा था कि कंडीशंस देखनी चाहिए कि किस कंडीशंस में आपका डिपार्चर होना चाहिए, और एक नॉर्मल हैंडिंग ओवर was should have been a requirement. Now that wasn't met. That has huge repercussions. उस वक्त अगर किसी अरेंजमेंट के तहत हो जाता तो आज उनको जो प्रॉब्लम आ रही है दुनिया की एक्सेप्टेंस में वो भी ना होती, और दुनिया को जो प्रॉब्लम आ रही है शायद वो भी ना होते। बट हमने एक और चीज़ भी है, देखें, हमने पाकिस्तान को किसी और की प्रॉब्लम को पूरे अपने आप के ऊपर सबस्यूम तो नहीं कर लेना। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पाकिस्तान की where are the boundaries of Pakistan's patience, where are the boundaries of Pakistan's largest and being kind, good, brotherly, etc. Because first of all, our first responsibility is to our own people and then to other people. A quick show of hands again. I think we can only take one more question from the back, the lady in green. Ji. Assalamu alaikum. This is Anam Feroz. I'm a partnership expert with UNDP for floods. Firstly, thank you so much, Ms. Minister, for coming in and having such an informative session for us. Also to the entire team of Ministry Planning Commission for organizing such an amazing event. My question would be that how can Pakistan maybe position itself better in terms of highlighting or maybe channeling our needs or our goodwill in a more better, effective manner? Where this is coming from is basically we had an IPSG meeting yesterday and you, Honorable Minister, was a part of it. We had a comment from our partner who basically kind of highlighted that Pakistan has a lot of goodwill, but however we do not have enough forums like the IPSG where Pakistan can maybe come in and put forward their needs in a better and an effective manner, and then because of that maybe the partners otherwise are not able to channel their goodwill towards Pakistan. So maybe like what would you suggest, what better forums could we come up with in terms of governance or otherwise? Can I say something more a bit provocative? Yeah, please. Okay, so as somebody who's managed Pakistan's bilateral aid portfolio and multilateral aid portfolio for about 7 years of my life, and I think those were the 7 years of my life that I have to say I worked the hardest, because I was right out of college, and I worked very hard to try and harmonize assistance that is coming to Pakistan, prioritize to make them align to Pakistan's priorities and all of that, and I completely failed. Okay? So I am very unkeen for Pakistan to waste more time on trying to get goodwill from abroad and waste much more time in trying and generate systems internally which can ensure every country has its own objectives when it gives aid, and those objectives are projected in other countries through their priorities. Pakistan has been in some ways disallowed to really be able to carve its own path because we have been so keen to be able to get assistance and in that carve out our priorities which are aligned with assistance rather than the needs of our people. Okay, so really I'm going to say if you want to really put in a lot of effort and time, put in a lot of effort to see what do the local communities in a localized manner, okay, and build in the systems, do not subvert the systems. Education system is not so good, let's have others come and make up for it. No, build in, invest in the education system, make sure that it becomes, make sure that your education bureaucracy becomes specialized, etc., etc. So very, very important to do that rather than to keep on looking for goodwill abroad. Thank you. It's the last question because we have to go. Assalamu alaikum. My name is Amber Javed और हम बात कर रहे हैं repositioning पाकिस्तान की. मैं बात करना चाहूँगी repositioning the attitudes of Pakistanis. आपने बात की illegal immigrations की और हम कह सकते हैं कि उनके there could be the multiple circumstances
circumstances for that. But वो लोग जिनके पास एजुकेशन भी है, जिनके पास रिसोर्सेज भी है, उनके एटीट्यूड्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? I did my master's from Sweden in media management, और लास्ट ईयर स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि a group of Pakistani students are misusing the residence permit. 72% Pakistani students, 72 to 80% Pakistani students जब वहाँ जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ ही अटेंड नहीं करते हैं. They go for food delivery jobs or other kind of jobs. और I must say कि उसमें I think कि जो हम कहते हैं कि मे बी फ़ी का या फाइनेंसेस का भी कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अगर आप स्वीडन में जाते हैं यू कैन गेट अ वर्क वीज़ा, यू कैन स्टिल कंप्लीट योर डिग्री फ्री ऑफ कॉस्ट. बट 82% पाकिस्तानीज़ आर मिस यूजिंग द रेजिडेंस परमिट. लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिला. इस साल आई डोंट नो एम्बेसी क्यों बंद है, लेकिन एम्बेसी बंद हो चुकी है. नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन एंड इफ़ आई हैव टू अटेंड द कॉन्वोकेशन आई डोंट हैव द वीज़ा, and to get the visa I have to go to Ethiopia for the interview process. तो और ये वो लोग हैं जिनके पास 16 year of education है, जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स है. तो इनके एटीट्यूड्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? We got, and before you answer, let me also add to this कि I mean Pakistani students, in my experience, I've found some of the most brightest and some of the most brilliant students and professionals who add exceptional value to the West in their development. But at the same time, of course, we have this image problem based on, you know, obviously the mix of people that every group of people have, where then that translates into visa problems and various hurdles. So how do, as part of Foreign Office, you deal with that? देखिए, again, I mentioned this in the very beginning, right? I think first of all, I want to maybe look at it from two angles. First of all, each one of us, I can guarantee you, sits in our drawing rooms and complains about Pakistanis, right? Who are Pakistanis that we complain about? We are all Pakistanis. So when we say change of attitude, I think it all starts from home. So I always say that you can't change the world, you can change yourself, you can change your attitude. So each one of us to do our job to the best of our ability, our biggest contribution, जो job आपको मिले आप best of opportunity में करें, अपना attitude change करें, you're always a spokesperson for Pakistan, etc. Having said that, I do want to say that I think it will be maybe a bit unfair to lump all Pakistani students in that category, because and this the statistics I would love to look at, because this is a very, because again my own experience is that wherever I have gone in the world, whether it's Pakistani professionals, whether it's Pakistani students, some of the best questions which have been posed, some of the best talent, you know, whether it's we tend to do very well in fact when we're, but जो आपका सवाल था उसका जो सही जवाब है वो ये है, जो मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, both on illegal immigration, just because of the security hazard that the people have to go through, and also because of our reputational hazard, we have to be a country which is very strict about it. And interestingly, just 2 hours before this, right after the cabinet, I went to the Prime Minister to speak to him about something, and this is one of the things that I said कि जी हमें इसके ऊपर we'll have to have zero patience for anyone who is contributing to this, any gangs, any all of this, and too many times we know what's happening and we look the other way. It is not an option anymore. Secondly, as a country, we have decided, we've been, you know, we typically कोई आपको कहेगा readmission agreement करें, आपके illegal जाएंगे वापस, हम swerve away करते हैं कि नहीं. What we need to do is become very serious about it, and this is a policy decision that we've taken. Readmission agreements with all countries, we are actually signing and happily, you know, implementing them. Because what that does is that it opens doors for legitimate Pakistanis who, legitimate not migration but opportunity-seeking Pakistanis, whether it is in the workforce, whether it is in the education arena. As a country, we need to accept the fact that until we, I actually say this, I said this to the mobility minister in the European Union, who happens to be a woman, and honestly it was one of those meetings where 2 women get the work done in, you know, because we were able to, and I said, okay, look, Pakistan is committed to ensure that we close the doors to illegal immigration. You have to, however, commit to me that you will open the doors for Pakistanis for legal migration, right? So it will have to be, you do this for me and I do that for you, right? And that's the attitude that I think for a little bit we've been on the gray zone, where whether the state is really keen on ensuring that you know, readmission type की चीज़ों पे हम पूरी तरह जाएं. I think we must remain a state which is legally allowing people
to migrate, with the right skills, which is able to match the skills. And I say this why it is a strategic choice to make today, because the opportunities that exist for our people legally are endless. So why do we want to shut the legal opportunities because we are so attached to the illegal ones? So I think that's a policy decision that I think policy decision has been taken, but usko implement karne ke liye there are many different ways to go about it. Thank you so much. We have overrun our Yeah. time, but I think it was totally worth it. And ji, sir, quick. Hafizur Rahman sir. आपको भी इल्म है कि इस वक्त हमारे जितने बॉर्डर्स हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, उन सब में प्रॉब्लम्स रही हैं और रहती हैं। लेकिन एक बॉर्डर ऐसा है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पे चाइना के साथ आपका बॉर्डर है, कोई इशू नहीं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं। इस हवाले से चूँकि उसके स्टेटस के तयन के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक नवाज शरीफ साहब ने 2016 में सरताज अजीज़ साहब के सरबराही में एक कमीशन बना। उस कमीशन के अंदर तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, मैं भी एज चीफ मिनिस्टर उस कमेटी का मेंबर था। और उस वक्त चूँकि 5 अगस्त नहीं हुआ था, सिक्योरिटी इदारों की खदशात ये थी कि उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो यही थी कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बना दिया जाए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी नहीं है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। और वहाँ पे आज भी ये जो गवर्नेंस फोरम की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज के इस दौर में जहाँ आइन की बात होती, गवर्नेंस ऑर्डर के ऊपर वो निज़ाम चल रहा है उस खित्ते का, तो वहाँ हॉस्टाइल एजेंसीज जो है वो लोगों को गुमराह कर रही हैं। और हमें वहाँ पर रिफॉर्म में सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो यही आती है, जब हम कोई भी पेनफुल रिफॉर्म करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमें मेन स्ट्रीम करो, हमें उस आइन का हिस्सा बनाओ या हमें अपना आइन दो, तब हमारे साथ ये चीज़ कर दें। तो मेरी गुजारिश ये है कि सरताज अजीज़ कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर एडमिनिस्ट्रेटिवली तो अमल दरामद हो गया, यानी जो पावर्स थे वो डेलीगेट कर दिए गए गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली वहाँ की गवर्नमेंट को। लेकिन उसको जो मेन स्ट्रीम करना था उसके हवाले से फर्दर जो है उस वक्त की सिक्योरिटी इदारे समझते थे इससे मसला कश्मीर कंप्रोमाइज़ होगा। आज 5 अगस्त के बाद वही सिक्योरिटी इदारे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा बना देना चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम ये समझते हैं हम वहाँ के जो खदशात हैं, चूँकि हम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल फेडरल पार्टीज़ हैं, हम ये सवाल बार बार फेस करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, गलियों में होता है, कोचों में होता है। लिहाजा फॉरेन ऑफिस इस बारे में कोई संजीदगी से क्या कोई गौर कर रहा है कि बिलावल साहब भी पिछले इलेक्शन में 1 महीना वहाँ पे थे, उन्होंने भी कुछ कमिटमेंट्स की थी कि कोई ना कोई शेप दी जाएगी। हम गुजारिश ये करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है तो गिलगित बल्तिस्तान का जो ऑर्डर है उसको रिप्लेस करके गवर्नेंस एक्ट में तब्दील किया जाए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एहसास हो कि आपके ऊपर कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा रहा है, आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं, अपनी लेजिस्लेशन खुद कर रहे हैं। अदरवाइज खुदा न खास्ता हमें खदशा है कि जो बाकी बॉर्डर्स के अंदर सिचुएशन है वो वहाँ पे भी पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। इसकी तरफ कितना ध्यान है फॉरेन ऑफिस का और क्या रिकमेंडेशन है, ये गुजारिश। You know what is एक मैं सिर्फ आपके comment, because I think what is very impressive is that all the clapping is done for questions which are real questions. Yes. I really have to. So let me just say, let me clap for the crowd, really, because I think हमारा इतना ज़्यादा ये narrative, has been shared and all of the social media, and हम सबको ना just like just saying things but not getting to the real problem. So you've always acknowledge the real problem. देखिए आपका I hate to be diplomatic. I choose mostly not to be diplomatic, even as a diplomat, and I think that is, but I will have to be diplomatic over here, because I, in my capacity, can only note what you've said, right? And say that what you raise is a serious concern, is a legitimate concern, and at the tail end of this government, I think it will be really irresponsible of me to even comment on it in any case. But I can say that it will be highly responsible for whichever new government comes to take this matter to its fruition in the shortest possible time, because enough groundwork for that has already been done. And to solve this problem in whatever is har kisi ke khadshat,
issues, both external, internal, all of those are really realities. We have to deal with them, but we also have to find a solution. So let me just say that agreed that one needs to solve the matter. Enough has been done in terms of analysis, paralysis, and all of that, and we need to take it to fruition. Yeah. Thank you, and with that, a huge round of applause. Please continue for Ms. Hina Rabanikar. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you very much for your kind words. Indeed, we have to take the ownership of Pakistan, regardless of the difficulties associated with its geography. With this, we come to the end of the opening plenary session for day 2. We will be starting the concurrent sessions immediately. We have theme G at fostering political stability at Kohinoor Hall, which is to the left of this hall as you exit, and then right, Kohinoor Hall to the right, fostering political stability. Then we have social inclusion by harnessing the potential of youth and women, Ambassador Hall, which is to the left of this hall as you exit, and the Innovation Hub proceedings will be conducted. Innovation Hub proceedings will be conducted right here in this very hall. So all of those who are interested in the session by Nadra, e-governance session by Nadra, please, you are requested to remain seated here in this very hall. Thank you very much. Now I will be requesting, as soon as the crowd settles, we'll be starting with the presentation by the team of Nadra on e-governance. So we have incentivizing productive economy session running in Kohinoor Hall. To the right of this hall, we have ensuring peace and security within and beyond in the Ambassador Hall to the left of this hall. Thank you. Ladies and gentlemen, focal persons and students from NDU and Islamic University are requested to be seated in Marquee Hall. Students from and focal persons from NUST, Qaid-e-Azam University and GCU to be seated in Kohinoor Hall, and focal persons and students from Arid Agriculture, Fatma Jinnah Women University, University of Peshawar, ComSats and BZU are requested to move to the Ambassador Hall. Thank you so much. Ladies and gentlemen, kindly settle down. We are now about to commence the next session on e-governance by the team of Nadra. You are requested to be seated and settle down, please. Thank you. Kindly please be seated. We are about to begin the next session. Thank you. अंबर यार उनको बच्चों को पीछे उनसे को जरा एक जगह से नहीं
नहीं वो आ जाएंगे ना, उधर उधर जाते हो समझने. हाँ बिठा दो सबको, वो तस्वीरें खींचें. हाँ ओके. हाँ ओके. Wants to, okay. Assalamu alaikum. We are commencing the next session on Innovation Hub. I request Mr. Shehryar from Nadra to kindly come on the stage and start the presentation on e-governance. It's a very good initiative, and I would request you all to kindly settle down and listen to this very important initiative by Nadra. Thank you very much. Okay. Assalamu alaikum everyone. Uh, we all know Nadra as an ID authority in Pakistan. It's a household name. Everybody is well aware of what we do in terms of national identity. But a lot of people are not aware of what else what we do for governance and public service delivery. So today I'm going to tell you the solution that Nadra has made, the contribution that we have made, and the domain of e-governance and public service initiatives that we do on that. So Nadra was So Nadra was one of the first public sector organizations to truly digitize its operations. It was started as a technology-based organization delivering identity cards. But over the course of time, the government of Pakistan and different provincial governments started consulting with Nadra to help them in their journey of digital transformation. So we will have a small introduction of who we are, our public service initiatives, and our e-governance initiatives. In terms of numbers, we're a large organization, 23,000 employees. Most of these are our operational employees, which are posted at our 800 registration centers. 13 of these centers are mega centers. They're like 24/7. People come in. You can walk into an Nadra center any time of the day. We have 3 data centers that we operate ourselves. We have a very large technical team.
They consist of almost 1,000 people, from project management professionals to technology, software developers, hosting services, etc. and etc. We have a very large mobile registration paraphernalia, 222 mobile vans, 15 biker units, and 71 man packs. The biker unit is a service that you can book for yourself. Currently, it's only operational in Rawalpindi and Islamabad, but very soon we will be, adding other cities to it. We are connected. These 3 data centers and 800 registration centers and mobile vans are connected to a redundant link through our singular system. Okay. Sorry, this one is. Excuse me. ये चल नहीं रहा यार. Anyway, Pakistan is the 6th or 7th most populous country in the world. We have a very large population, and a lot of other countries are struggling for their national ID programs. While Pakistan has covered almost 97-98% of its adult population, we have issued 198 million identities. We are an all-inclusive registration system, जो कि you can say in terms of identity and registration domains in the world, it's one of the most advanced system. We were, our digital ID system is almost more than 2 decades old, while countries right now are moving on towards ID solutions. So we have a multi-biometric deduplication system. We make sure one person gets one identity. And for that, we have a facial fingerprint iris that we just recently launched and is being rolled out to almost 800 registration centers. We receive 136,000 applications per day. More than, double the size visit our centers. The footprint is more. But to process, print, and deduplicate 136,000 applications, we are deduplicating at a speed of 40 million facial matches per second and 55 million fingerprint matches per second. That's the paraphernalia and infrastructure that we have put in place. Now, so since the different government departments started to consult with NADRA for their technology needs, what we realized was that we ended up doing almost 100 projects with different government departments, provincial and we developed into a government technology stacks, some essentials that every government should have. There are the foundational systems, the core of it is national identity. If a state can actually know where everybody is and who everybody is and account for every person, it's easier to do a lot of policy making. The other foundational systems are the civil registration system, death, birth, marriage, divorce system that you have with the local governments, and the census. These are the foundational pillars for any government technology stack. Now, luckily for Pakistan and for NADRA as well, we are at the center of the foundational pillars, and we have given technology for census and civil registration as well. Once you have your foundational systems right, it is very easy to build digital public goods and governance systems on top of it. And that's exactly what we have done, from foreigner registration, vaccination systems, social protection, family trees, eKYC, visa, passports, border management, all governance systems, and then your public sector systems, social protection programs, BISP in Pakistan. It's all been done by NADRA, and we developed into different stacks. And over 100 projects within Pakistan. Now, identity, as per SDG 16.9 of the UN Sustainable Development Goals, is identity for all. And once you have identity for everyone, almost everyone, you can contribute directly from that to different SDGs of UN. No poverty, good health, good health and well-being, quality education, decent work and economic growth, justice, reduce inequalities, gender, and partnership with goals. And NADRA has contributed across, for Pakistan to achieve its different SDGs in different projects. So we have financial services, we have supported financial services, these mobile money systems that you use at the back end, the eKYC is by NADRA. We have worked with border management, justice programs, health, education, gender. We have a special department called Inclusive Registration Department, where we have focus campaigns for marginalized group, the people who are difficult to access, etc., etc. So identity
is the enabler for sustainable development, and that's exactly what we have done. Moving forward. So we are a digital ID provider. Your ID is generated electronically, your ID is verified electronically, and we have an online ID system with over 4 million people have used us from across the globe. So sitting in the comfort of your home, you can use the Park Identity website, id.nadra.gov.pk. So in terms of public, and you can get your identity wherever you are in the world on that. So almost 190 Pakistanis from 195 countries have availed this opportunity and facility with over 4 million applicants. Paraphernalia, and with 222 mobile vans, these are to ensure coverage. People should be able to reach the state, and state should be able to reach the people. That's the idea behind public service in this regard. So we have mobile vans specially designed for their work as our centers. We have manpacks units to go into the Himalayas, places where there are not even roads or exist. We have manpack units for people who want a premium service or cannot visit a center due to health conditions. So we have a very large mobile enrollment paraphernalia that we actively use along with our national ID registration system. The latest that we have created is a mobile app. So looking towards the younger generation, the tech-savvy generation, we now have a mobile app which replaces a complete NADRA registration center, essentially. So with over 2 million downloads, we recently launched this. The most key part in this is, can you back, there's a video, excuse me? Can you move it back? Back there? Wait. So there's a whole animation video with this, but what this app does is, using this app, you do not require any other hardware that we require mostly in our registration centers. And it takes your ICAO compliant photograph for a verification. It takes your fingerprint through the back of your camera for verification. See if you can run the video. For verification. And you are, oh, so finally it's maybe working. I don't know. Anyway, so this app is available for download. This is like a registration office in your palm. You can apply from your home or anywhere you are and get the document registered at your home. So it's a latest app that we have made in terms of public service delivery. It's all right. Online passport system. So we have a lot of online services apart from ID card, which is NADRA's mandate, but we support DGIP for Pakistanis to apply for online passport for overseas and now inland as well. So you can go on the website onlinemrp.dgip and apply for a passport renewal online. So this is the video that we are seeing. I just wanted to show you the mobile biometric feature which is live right now, and you can use this at your home and you can apply for an ID card and you don't have to system. So if the system has asked you for an ID card, but you put up a driver's license, the system would know it's not an ID card, and it will reject that upload on that. So it's just technology-based public service that we have. Move forward. Sorry.
we have the online service portfolio has a lot of services, especially the passport, which is a big support for Pakistanis anywhere. So people from over 195 countries have already been issued 117 million 1.17 million passports on that. You apply, if you're abroad somewhere, you don't have to go to the embassy. Apply online for renewals only. It's for renewals right now, and you will get a passport at home. We also have executive passport offices. We are augmenting our registration capabilities and customer service capabilities with the DGIP for people who need executive services and need the passport urgently. The strength of the success of these special economic zones are concerned. The private sector has to work in conjunction with the state. It cannot be either the state doing it alone. And the state, when I talk about the state, it's not state investment per se, but state investment of the Chinese kind, where you provide the kind of resources and the kind of groundwork for people to take the initiative, and that's where those sub-Saharan African countries and Pakistan are different from the Chinese experience. Thank you. Thank you very much, Tayyib, for a very insightful presentation and most importantly for finishing on time. Harun Sharif Saab, you were the former chairman of the Board of Investment. Tayyib has highlighted some factors that make SEZs a success story or a failure: educated workforce, autonomy, the governance structure of SEZs, and incentives by the state, and the role of the state most importantly. You were the state. So one question that I would like to ask, and probably many in the audience would like to ask, some of the supply side deficits that Tayyib mentioned, on the face of it, it appears that we've already addressed them. So infrastructural deficits, energy constraints, taxation breaks. So for a casual leader, these issues appear to have been addressed. Then what were the 2-3 biggest hurdles in the establishment of these SEZs and making sure that we populate them with some foreign direct investment? Over to you, sir. जी बहुत शुक्रिया. Thank you very much for the kind introduction, Dr. Saab. I will try to take more applied answers. जिसके ऊपर I think there are certain, this forum is all about how to improve the governance structures. So I will perhaps look at few things which you have highlighted. देखिए, first of all, an economic zone is like a ship, where you actually get one particular specified area where investors or operators can get all facilities in-house. So one of the things which is a misconception is that tax incentives only, or one or two things can work. It's a combination of things. I have spoken to over 500 businessmen across the globe on this issue. They are more keen on actually having a conducive place where they get everything within those walls, rather than getting tax incentives only, or some transport or other things. So एक तो ये concept है. So one of the governance question which I faced is the difference in incentives of federation and provinces. And I will be very candid. The provinces I dealt with, they were more keen on selling real estate. So an economic zone was a zone where they could develop something and sell it to investors. Whereas the federation's objectives were bigger policy objectives: job creation, value addition, exports, technology transfer. The point which has just been mentioned, and that's where a coordination failure happened, because people will go in different directions. So this was a plot बेचने का जो mindset है, that actually was very much there. Second is fragmentation. हमारे पास 4-5 जो है ना policy और legal framework चल रहे हैं, which has also been mentioned. पहले industrial estate होती थी, इसके बाद हमने industrial वो जो export processing zone का आ गया, EPZ, and a city like Sialkot, they invited me to go and see their export processing zone. It is something, a matter of shame for a country like Pakistan, कि even Sialkot का
योर सिटी सियालकोट का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना वहाँ सड़कें हैं ना बिजली है ना कुछ है खाली पड़ा हुआ है एंड दे डोंट हैव लैंड टू डू दैट एंड देन केम वी आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वो आई थिंक पॉलिटिकल पॉपुलिज्म में इट सेल्स कि जी हमने कोई नई चीज़ कर दी है रादर देन इम्प्रूविंग जो हमारे पास है एंड आई टेक क्रेडिट फॉर दैट आई बीन क्रिटिसाइज बाय दिस गवर्नमेंट वो जो हमारे प्रायोरिटी इकोनॉमिक जोन्स थे 9 चीन के साथ व्हेन आई लुक्ड एट द सिचुएशन के जो करंट वाले हैं वी आर फेलिंग टू रन इट आई सेड लेट्स लुक एट द रीजंस फर्स्ट and reduce the number from 9 to 4 and show the former prime minister. And he said that Pakistan may have been created under this two nation theory, but what will survive us is just one nation. And that I think is the concept that needs to be ingrained in the constitution, law, and more of things. The second instance I would quote from Indonesia. The largest religious party, Nahdlatul Ulama, some 4 years ago, passed a resolution that was supported by 20,000 religious scholars. And it said that the concept of kafir was irrelevant to contemporary world and contemporary English. And they suggested that the alternative concept has to be the compassion. So anybody else that you want to, otherwise they have this concept of Panchasila, 5 principles, which is even better than this interpretation. But somehow I would say the retrogressive understanding and interpretation of fiqh has to replace with something that is compatible with modern times, 21st century. So I think that's very good example. They have done some other marvelous work that has to be the narrative of hatred has been replaced by interpretation that is more inclusive, domain and human. Here I will end and then we can. Oh yes, very right. The forced conversions, for instance, are one of the violent expressions, I must say, against the intolerance that their existence is not acceptable somehow. And then the old traditions of sexual servitude and practices like child abuse, they get translated into forced conversions. And it is, the vulnerability, multiple vulnerability of being a child, minority, woman, that plays upon and brings bad name to Pakistan. There are organized groups which, prey upon, minority girls, but there are individual crimes also. So the lawlessness, the lack of rule of law also contributes heavily to this. So I mean, it's an again question whether we come to basics, the fundamentals like rule of law, or to more of violent and targeted expressions of violence and practices. So I think yes, this is one manifestation, but there are other manifestations like the number of minorities dropping, and it all starts with exclusion and otherization of one group on the basis of sex or whatever religion, sex, and then it has come to divide the entire nation on the basis of point very difficult to operate. And therefore, the next phase of political phase of elections poses a great deal of risk of lynching and other violent crimes being carried out during this lame duck period, and we see a lot of this year has seen a rise in forced conversion, exponential rise, and also the abuse of blasphemy laws, which we can talk about later. Thank you so much. Peter, can you close your mic, please? Thank you. We'll move to Dr. Salma Malik. Dr. Salma Malik, you're Professor of Defense Strategic Studies at Gandhi University, and you've seen, the evolution of the youth
You've seen as to how our society has normalized mob violence and the reaction in mob justice, taken it in its own hands. And you've seen the surge in blasphemy cases and vigilantism in Pakistan. Youth, which is represented here as well, is the biggest stakeholder. We deal with them in our universities, but they don't have a seat on the table when we talk about the solutions. So, what is the importance of engaging youth as key stakeholders in countering religious extremism and promoting social cohesion? And since you work with youth and women, do you see their role in promoting sustainable peace and coexistence in Pakistan, not only on our campuses, but in our society in general and at large? Thank you. Thank you so much, Dr. Both my speakers. Both of the previous speakers have made the task easier as well as more difficult. But when we look at why are women and youth treated separately from the larger population, there are resolutions in the UN 2025 and the other resolution that brought about better voice for women, participation for women. For youth, we have 22 we have 2419. Both of these came in 2015 and 2018. Then, of course, Pakistan is also one of the first to jumpstart and have a conversation on SDGs. So we have to fulfill those goals as well. Yet the fact is that doing all those necessary tick marks does not really finish the job. What really matters is the meaningful words. Something when we talk about women in peace and security, we say, have women really broken the glass ceiling? Have they really not only achieved a seat on the table, but is their voice being heard? So that is something which is very important because many a times we see that women are part of meta narrative, yet they are not loud. The youth are also being put on the side table, but they're not really vocal enough, or their voice is not reaching the right quarters. So what happens? At the end of the day, when the conference report goes out on any aspect, the name of the women out there, the young population is visible. They're there in the photos. They're part of something. One good point of that is that at least they get to hear a lot, and they also end up saying something. But in the meta narrative, that particular voice does not overtly displayed. And that is whenever we find an opportunity, especially with the youth, that they become part of a mob. So as part of the mob, they get empowered. They find that mob mentality very not only empowering, it is also very glamorous. Before coming here and knowing that you're going to be the moderator, so I really try to do my homework well. But you see, the thing is that when you have people who are not empowered enough, lynching someone, making that person the demon, dehumanizing him, de-individualizing him, gives you that sense of empowerment through which you are the mini god at that moment. You are the demigod at that moment, and you're deciding the fate of that person. And in deciding the fate of that person, it becomes so glamorous. And at the same time, I was once when especially Pratha Kamara was lynched in Stanford, and there was one person who tried to save him, and then he had to actually hide himself to save his soul. So I was just going through why was everyone so trigger happy to do that. So someone said that well, perhaps people are really not part of this particular episode, but they suppress their individual expression, so not to also get lynched, not also to become castigated and looked unfavorably by people. So the human self, your individual self versus that mob mentality kind of overpowers that morality, the right stuff that needs to be done. As a teacher, as a woman as well, what really need to do here is that first and foremost that you have
has to change. The point that was said previously, the practices of the people have to change. I mean, in my Pakistan, when I was growing up, for the longest we didn't know who was a Shia and a Sunni. If we had a history class fellow, it was very normal. We had teachers who know teachers music. We had some inclusivity to it, and now what we technically have is that every 5-year-old knows that he's a Sunni or a Shia. He's a Christian. Jews are out of obviously we can't talk about that. If you're a Hindu, even one of my master came and said, you know, that person is so and so, and she doesn't look like one, right? So I mean, and not that doesn't carry bonds, right? But that's the kind of stereotypical thinking that we have unfortunately developed. And how have we developed this thinking? Because perhaps somewhere down the lane, if we microanalysis, we break the system bit by bit. I'm also contributing to that thought process because we have really not taught people enough to be inclusive. We have not taught, or we have not gone through a curriculum which is telling us the type of stories that children are built upon. I mean, it is very easy to criticize the 1980s and talk about the jihad culture, which talked about Allah, Taliban, jihad, take talbar, or the bullets, they were like, the counting was bullets and guns and all that stuff. So if that type of narrative building could be done at that point, I think we need to do a counter narrative building, and we need to really go through all that text. We don't really need to make a lot of story about the fact that should social sciences or physics book carry this kind of content or not. I don't think that these scriptures should be there because children are irresponsible enough, they'll drop the books. So why have those things become part of a very convoluted type of conversation? So we have to focus on the smalls. I'm very happy that we spend time in Pakistan and the cultural policy, the narratives are coming out. But when we ourselves are practicing them, how much of these very wonderfully and well thought and well articulated narratives will work? Because we are really not focusing in that direction. And of course, then I would also say that looking at the lynching, the mob sentiment, I get it. So we have people who are trying to empower themselves. And if we look at the larger narrative around us, it is also part of the civil military relations of the region. The lack of empowerment. तो इकोनॉमिकली इसके लिए वायबल होना था, तो वो जो एक सिक्योरिटी वाला एंगल वो आज तक उस पर हम सबके सामने है, उसको नहीं कर सकते. फिर पैरेलल सिस्टम्स जी, 1 मिनट रह गया कि हो गया? अच्छा, तो वो पैरेलल सिस्टम्स और दूसरा स्किल लेबर की बात. अब गवादर में टेक्निकल वो बन गया है जो इंस्टीट्यूट चाइना वाला, तो लोकल्स और जो कंसेंसस है इन लेट्स से प्रोविंस लाइक बलूचिस्तान जो है, you have to let the people believe that whatever this project is actually of benefit to you. We are not here to take something from you, but we are here to bring something to you, but involve them in the process. So we've been talking about governance. I was in the sessions as well as the foreign minister's session. So we don't need to like I said, to just paint a good picture. I mean, since we are all Pakistanis mostly sitting here, we have to be truthful to each other in order to attract others people, और हम अगर ये चाहें कि वो हम पे trust करें in terms of this. So this was like a humble submission. Thank you very much नसीम साहब. आपकी इस presentation से 3 important takeaways है हमारे लिए. Number 1 के top down approach to development, extractive approach to development will not work. दूसरा, you have highlighted a very important point कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी अपनी जो कोताहियाँ हैं उनका जो नेगेटिव फॉल आउट है वो चाइनीज़ को बेयर करना पड़ता है. सो द चाइनीज़ FDI इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर आवर ओन development policies. The provision of basic social services such as drinking water, this is our responsibility, not the Chinese responsibility. थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट था और अभी तक उस पर बात नहीं हुई थी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो लैंड टाइटल्स की है कि
लैंड टाइटल जो है पाकिस्तान में और प्रॉपर्टी राइट्स की इन्फोर्समेंट is also one of the major hurdles किसी भी आप industrialization को promote करने के लिए. Hassan Dawood साहब, I hope you can hear us. We are having a very stimulating discussion here. हारून शरीफ साहब और तैयब साहब ने highlight किए कि governance structure SEZs का supply side deficit, इसके अलावा incentive monetary as well as non-monetary incentive, regulatory regime और lack of skilled workforce जैसे कुछ challenges है which have impeded the growth of SEZs in Pakistan. आपने केपी में क्या ऐसा कारनामा, क्या ऐसा मिरेकल आपने कैसे अचीव किया रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से? वी वुड लाइक कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें और हमें बताइए कि वहाँ पे कुछ ऐसे यूनिक फैक्टर्स क्या थी, क्या वो टेक्निकल और इधर पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर्स क्या थी जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काम थोड़ा आगे बढ़ा है? Sir, thank you very much. It's a great honor to be in this panel. I mean, esteemed speakers. मैंने सर कोई कमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया. और I think in this context मैंने एक छोटी सी presentation बनाई है. अगर आप इजाज़त दें, in my given time I will give you, and this has a reflection of my I mean, it starts from my PhD dissertation, which was about Chinese management system. तो अगर आपकी टीम वहाँ से प्रेजेंटेशन जी हसन दाऊद साहब, प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन दे और प्लीज नोट कि आपके पास अब 7 मिनट है. 7 मिनट में आप अगर कंक्लूड करें प्रेजेंटेशन विल बी ग्रेट. इंशाल्लाह सर, आई विल डू माय बेस्ट. बस आप उसको जब आप फ्लैश करेंगे उसके बाद मेरे 7 मिनट शुरू हो जाएंगे. नहीं, मेरे ख्याल से आप शुरू कर ले जब तक प्रेजेंटेशन अपलोड होता है. सर ठीक है. सर सबसे पहले तो जो चीज हमने यहाँ पे की केपी में, and I think I need to echo that again and again, that SCZs are not a substitute of your industrial policy. They are a way to that mean, but they are not the mean itself. We need to understand this. तो जब मैं केपी में गया तो सबसे पहले हमने, क्योंकि when you go to your investor, आपके पास कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, कोई वादे, कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए जिसकी बेस पे वो डिसाइड कर सकें कि उन्होंने केपी में आना है, कि लाहौर जाना है, कि उन्होंने लाओस जाना है, कि कंबोडिया जाना है. और मेरे पास ये एक्सपीरियंस था because I've served in the embassy in Vietnam, I've served in China, so and also my PhD was on Confucianism, so therefore I had this idea of how this is going to work. और उसी की बुनियाद पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उसी की बुनियाद पे आज की प्रेजेंटेशन को भी मैंने टेलर किया है, क्योंकि हमने वहां पे जाने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो मैंने केपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 2020 फॉर 10 इयर्स, केपी कॉमर्स और ट्रेड स्ट्रेटजी बनाई और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी 5 इयर्स, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इवॉल्व करते हैं विद द चेंजिंग सिनेरियो. नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज. सो बेस्ड ऑन दिस, please remember, and as we speak, the global foreign direct investment has fallen by 12%. And based on what IMF has been speaking about, some of the countries like Pakistan who are vying for investment will get into the crossfire of US-China trade war. और ये political discussion में नहीं होगा, ये industry और investment discussions में भी होगा. However, the good part is कि नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वैल्यू एडिशन हो रही है, और मुल्क जो है वो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं. It's usually the will and the collective understanding of how people want to go. Law, legal issues are much more greater than that. Consensus building is more important on that. So putting up a question to a technology person that if technically this is possible, technically everything is possible in the world, period. Let me put it this way, not just one thing, but for anything to run sustainable, there needs to be a consensus, training, a lot of other parameters also affect that. So a yes or no answer does not exist to your question. It's more of, do you want to go there? It's a journey. It's rather than a switch on and off on that. So it needs to be there. And the third question I believe you asked was about constituencies. The embedded system. It's not embedded system, it's actually an integrated system, and yes, with its own own entity itself. We cannot say the ECP is hosted with us.
They have their own system, and we are providing hosting services of part of it on that. Yeah. So if you change the consequences and everything, yes, if the requirement is there, the system will adapt to it. Thank you. We have last question, yeah. and then we move to the next session. Yes, Thank please. you. My name is Amima. I'm from NUST. So I have a question about this future project of Nadra named Nishan Pakistan. So can you tell us a little about it? I heard that it's related to entrepreneurship and economy. So how would you explain it? Sure. So up till now, the eKYC services that Nadra had, the verification services that Nadra was giving, was primarily to government departments, obviously depending on the trust framework that we have with them, or regulated entities, for example, private banks, but through State Bank, Mobile Link and Jazz, but through PTA. Nishan Pakistan is actually your eKYC and verification services for the private sector. The idea is that the biggest challenge in anybody developing a mobile app or a solution for a B2C approach is identity. And once we provide digital means to verify that identity, we believe that, for Kareem, you can just log in with Nadra rather than log in with Google or having an email address, a single sign-on for all your digital space in Pakistan. For any other app that you want, ID verification service will be there. You want a service provider app for the domestic services that people provide, you can validate anybody anywhere. So it's something that once you take on the digital onboarding process, you digitize that, you automate that, it will stimulate. And case studies has shown in multiple countries that whenever national ID services are available through the tech industry, it has stimulated application building in over 99 different business verticals. So this is a case study which is on present, and it's happened in multiple countries, that people have built apps like tourism apps, other apps, etc., in over 99 different business verticals. So this is what Nishan will be coming up to be, but obviously a lot of legislation and procedural things will have to go behind it. I guess that's it. Thank you very much. Thank you for being a patient audience. Thank you. हमारी अप्रोच वन साइज फिट ऑल है. आप किसी भी एससीजी में चले जाएं, वहां पर आपको हर कोई एग्रीबेस इंडस्ट्री की बात करेगा, हर कोई आपको इंसेंटिव्स की बात करेगा, और इंसेंटिव्स ना आपके एफिशिएंट है, ना परफॉर्मेंस बेस्ड है, ना हार्मोनाइज है, और ना ही रीजनली कंपेटिटिव. नेक्स्ट स्लाइड. और ये चाइनीज का लैंडस्केप है आपके सामने. ये रेड डॉट्स आर ऑल एससीजीज, और हम उनको बता रहे होते हैं कि आप एससीजीज कैसे करें और कैसे चलाएं. नेक्स्ट. और मेरी ये ख्याल है कि हर सूबे को इस मैट्रिक्स को देखना चाहिए. आई मेड दिस फॉर यू कि हमारे कहां पर इन द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में आप हाई कंपेटिटिव एडवांटेज और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर्स पे जाएं. कोई फूड एंड माउथ डिजीज फ्री जोन बना रहा होता है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि ऊपर से टॉप डाउन ऑर्डर आता है कि आपने इस सेक्टर को प्रमोट करना है. फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग पे शुरू हो जाता है, नेचुरल एंडाउमेंट पे लोग बात करना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप ये देखते नहीं है कि आपकी कहाँ कंपेटिटिव एडवांटेज है और कहाँ ग्रोथ पोटेंशियल. चाहे आप धाबे जी के देख ले, चाहे आप रशिया के को देख ले. और रशिया के भी इसलिए हो सका क्योंकि यहाँ पर आके हमने कल्चरल फ्यूजन पे की तरफ बात की, लोगों को चाइनीज लैंग्वेज सिखाई, उनको चाइना भेजा अपने लड़कों, ताकि ये वो डिस्क्रिमिनेशन ना आ सके. अगर आपको पता होगा एक एससीजी क्या है, तो फिर ही आप डेवलप कर सकते हैं ना एक एससीजी, वरना आप कैसे डेवलप करेंगे? बातें तो हम किताबों में और मूवीज में सुनते हैं, बट सीइंग इज बिलीविंग. लास्ट स्लाइड प्लीज. लास्ट इससे पहले सो माय रिकमेंडेशंस आर अ प्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड प्रोडक्टिविटी माइंडसेट लाएं अपने लीडर्स के अंदर. एंड व्हेन आई से लीडर्स, इट मीन लीडर्स अक्रॉस बोर्ड, इवन एकेडेमिया. आपके तो बिजनेस स्कूलों में वो लोग बिजनेस पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया. And then of course the government must give a clear signal of SEZ. ये नहीं है कि हर गवर्नमेंट आए और वो फिर पूछने फिरे कि अब चलेंगे SEZ, क्या अब हम इन्वेस्टमेंट कर लें क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई है. ये दिस इज कैंसर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन बॉडी.
پھر آپ پلیز اپنی جو بھی پالیسیز بنائیں اس کے اندر کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن میکنزم تو جنریٹ کر دیں, کو ٹائم لائنس تو دے دیں. سب آتے ہیں, ہر گورنمنٹ نے آ کے ہر 5 سال بعد آ کے نئی پالیسی بنانی ہوتی ہے, لیکن ان پالیسیز کو کبھی نہیں بنایا, اور آج تک آپ کی انڈسٹریل پالیسی نہیں بنی نیشنل لیول. کے پی از دی اونلی پروونس جس کی انڈسٹریل پالیسی. اینڈ دین آف کورس آپ کے اسٹیک ہولڈرس کو نہیں پتا کہ بی او آئی کا کیا رول ہے, پروونشل بی او آئی 18 امینڈمنٹ, یہ ٹف وار ہی چلتی رہتی ہے. اور ٹف وار کا اگر آپ نے سب سے سنہرا ایگزامپل دیکھنا ہے تو جب کوئی وزٹ ابراڈ ہوتا ہے اور وہاں جا کے پریزنٹیشن دیکھنی ہوتی ہے, کمپٹیشن دیکھا کرے بٹوین آل دیز آرگنائزیشن کہ کس نے جانا ہے اور کس نے نہیں جانا. تھینک اور یو آپ یہ حسن دیکھیں صاحب. کہ منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف انڈسٹری ایس سی سی کے بارے میں کتنا ڈفرنس آف اوپینین رکھتی ہے. پہلے ان کا تو کنسنسس ڈیولپ کر لیں. ایف بی آر آپ کے انسینٹیوز کے بارے میں کیا بات کرتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ریپیٹریشن اور پروفٹ ہو سکتا ہے, تو جتنے ڈالرز اس نے ریپیٹریٹ کرنے ہوتے ہیں اتنی دفعہ آپ وزٹس کرواتے ہیں اسٹیٹ بینک. اینڈ دین آف کورس آپ کی جو یہ پلیز چائنیز نے ہمیں کہا تھا اس وقت بھی, ایک ایس سی سی کر لیں, اس کو سینٹر آف ایکسیلنس بنا لیں 2016 میں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ 3 ایس سی سیز لے لیں, ان کو سینٹر آف ایکسیلنس بنا لیں, ایک اسلام آباد میں کر لیں. حسن فیڈرل صاحب, گورنمنٹ ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ کو, لاسٹ پوائنٹ سر, فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتی ہے کہ ان کی ایفیشنسی نہیں ہے. ایک بنانا تھا جو کہ ورٹیکل بنانا تھا صرف 100 ایکڑ کی زمین پہ, آج تک فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ایس سی سی تو بن نہیں سکا. پروونسز نے تو پھر بھی ایس سی سیز کچھ بنا لی. اور جی حسن لاسٹ صاحب, پلیز آپ کے جو sorry for the interjection, please accept my sincere apologies, we are running out of time. آپ نے اپنے اگلے راؤنڈ کا بھی جو تھوڑا بہت وقت تھا وہ آپ نے لے لیا. تو تھینک یو ویری مچ فار اے ویری ایلیبوریٹ اینڈ کمپریہنسو پریزنٹیشن. آئی تھنک آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہائی لائٹ کیے جو باقی پینلسٹ نے کیے تھے, انکلوڈنگ پالیسی کنٹینیوٹی, ریگولیٹری رجیم اور انسینٹیو اسٹرکچر, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو نیا پوائنٹ آپ نے ریز کیا وہ ہے کہ کلچرل فیوژن کی بھی آپ نے بات کی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بھی آپ نے ایمفسائز کیا. تھینک یو حسن صاحب. چونکہ ہارون شریف صاحب اور طیب صاحب نے اپنا ٹائم پہ ختم کیا, 2 منٹ کا ایک آخری سوال ہے. پہلے ہارون شریف صاحب, حسن داؤد صاحب نے ایک بڑا اچھا کاؤنٹر کویشچن آپ کو پوز کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سکسیسفل اسٹیٹ آف دی آرٹ ایس سی زی بنانے سے ہمیں کیا روک رہی تھی. میرا ایک پرٹیکولر سوال ہے, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ایز سو آئی واز اے فارمر سی آف بلوچستان پی 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 اتھارٹی. ہم نے نیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیٹ اپ بنایا. آئی ہیو بین انوالوڈ وتھ سی پیک ایز ویل. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی, اینڈ دیز آر آبزرویشنز, پلیز آپ اپنی اوپینین دیں, کہ گورننس اسٹرکچر میں ڈو یو تھنک کہ یہ فلا نہیں ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ پروموشن باڈی ہے, وی کنڈکٹ دیز روڈ شوز, انویسٹمنٹ کسی لائن منسٹری بوتھ ایٹ دا پروونشل اینڈ فیڈرل لیول کے پاس جب آپ جاتے ہیں, بینکیبل فیزیبلٹی تو ہے نہیں, آئیڈیاز ہے, آئیڈیاز ڈو ناٹ آٹومیٹیکلی اینڈ میکینیکلی ٹرانسلیٹ انٹو انویسٹمنٹ پروپوزلس. تو وہ پروپوزلز ہوتے نہیں ہیں, سرسری باتیں ہوتی ہیں, اینڈ دین دیر از دس ڈسکنیکٹ کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا مینڈیٹ یہ ہے نہیں, ان کا مینڈیٹ ہے صرف پروموٹ کرنا. پروموٹ تو آپ تب کر سکیں گے جب آپ کے پاس سالڈ فیزیبلٹی کی بنیاد پہ کچھ ہو. تو اس اسٹرکچر کو چینج کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یہ ایسا ہی رہے. اوور ٹو یو ہارون صاحب. Thank you, important question, and this is something which is close to my heart. دیکھیے ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے. اس وقت جو میں نے بات کی ایک فریگمنٹڈ اسٹرکچر ہے جس کے اندر انڈسٹری کی منسٹری کچھ چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے, آئی ٹی کی منسٹری کسی اور کو پروموٹ کر رہی ہے, اسی طرح جو ہماری زراعت کی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ لائنز پر جا رہی ہیں. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, اور یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی ہے اس کا کام انویسٹر کو لا کے سب سے ملوا کے ان کو واپس بھیج دینا ہے. ایک تو ان کے پاس مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کا ٹیتھ نہیں ہے, اور وہ تب ہی آتا ہے اگر ویزیبلی پولیٹیکل ایلیٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو, تو پھر وہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ سعودی عرب سے, قطر سے یہ سارے کیے, وی جسٹ کوڈ ناٹ. اور میں نے جہاز میں, اب میں اوپنلی کہتا ہوں, میں نے جہاز میں پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سے کہا کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ابزارب اٹ بیکاز آف دس ریزن کہ جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی نہ کیپیسٹی ہے, نہ کیپیبلٹی ہے, نہ کوآرڈینیشن ہے.
دوسرا سوال آتا ہے کہ ہم جو ہیں وی لو ٹو ٹاک بگ اینڈ وی ٹرائی اینڈ سیل بگر ڈریمس. اچھا جو بھی آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب دورے پہ جاتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی ہمارا 5 سے 10 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ میں کوئی 30 برس سے کٹ پیسٹ دیکھ رہا ہوں. اچھا اب وہ روپوں میں ٹریلینز میں چلا گیا ہے. دا کوشچن از کہ کین وی اسپیک آن ایویڈنس اینڈ پالیسی بیسڈ. اور میں کلوزر میں آپ کو یہ کہوں گا میرے حساب سے آئی وڈ گو, پاکستان کو ایک اسٹرکچرل شفٹ کی ضرورت ہے گورننس میں. میرے حساب سے بورڈ آف انویسٹمنٹ, پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پلاننگ کمیشن کا جو اینگل سی پیک کی انویسٹمنٹ انڈسٹری کو دیکھتا ہے ان کو مرج کر کے دبئی کی جیسے ڈی آئی ایف سی ٹائپ ایک سیٹ اپ ہے اس کو بنا دیں. جو آپ نے ایک کاؤنسل بنائی ہے ابھی جس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بن جائے. آپ دیکھیے گا سگنل کتنا اسٹرانگ جاتا ہے. جو ون ونڈو کی بات کرتے ہیں, پلیز ڈونٹ کریٹ اے نیو ونڈو. جو ہمارے پاس 38 ونڈوز ہیں نا, ان میں سے کچھ ونڈوز کو بند کر کے ایک تھوڑا بڑا دروازہ کھول دیں, ان کو مرج کریں. اور یہ ادارے ود ڈیو ریسپیکٹ کبھی بھی وزارتیں نہیں تھے, یہ بنائے اس لیے گئے تھے کہ یہ انویسٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے ایک وزیر بٹھانے کے لیے ان سب کو وزارتیں بنا دیا. We need to go back to their original, phase. And closing میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک اگر انڈسٹری کی طرف جانا ہے تو وداؤٹ لوکل فائنینسنگ انڈسٹری آگے نہیں چلتی ہے. We really don't have project financing and capability. یہ جب آپ ڈیولپمنٹ بینک لائیں گے جو اس کی فائنینسنگ کرتا ہے, جیسے پاک چائنا میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ کمپنی کو بنا دیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فیزیبلٹیز وہاں سے جنریٹ ہوں گی. سرکار کا نہ کام ہے نہ ان کو آتا ہے ٹرانزیکشن جنریٹ کرنا. تو اس لیے اس ہارس پہ بیٹ کرنے کی بجائے کریٹ این انسٹیٹیوشن جس کو یہ کام آتا ہے, نیا نہیں ایگزسٹنگ کو آپ اسٹرینتھن کریں. میری یہ سجیسشن. تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب فار دا ویری انسائٹفل ریکمنڈیشنز. طیب آپ سے 2 منٹ کا رسپانس چاہیں گے. ایک there is a perception کہ in trying to achieve highly ambitious targets we are foregoing the low hanging fruits, and there is this argument کہ probably large scale industrialization is not our cup of tea, and this is a pursuit of holy grail جو پچھلے چند ڈیکیڈ سے ہم کر رہے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے. and on the other hand SMEs are the backbone of our economy, اور ہم پچھلے چند ڈیکیڈز میں SMEs کے لیے ایز اے گورنمنٹ کچھ کر نہیں پائے. سب سے میجر ایشو ایکسیس ٹو فائنانس ہے, وہ ہم SMEs کو دے نہیں پاتے. سو what are your thoughts on this? Would you recommend a strategic shift کہ given کہ the practical constraints, not some normative argument against large scale industrialization, to shift from large scale industrialization to a focus on SMEs? Thank you, Rafi. Great question. So the point, so this argument is actually made about South Asia quite regularly. And if you look at, for example, Mushtaq Khan's work in SOAS, it's very interesting. So again, the political settlement, the way that it's fragmented, and we've talked about fragmentation as well. There's a country that's bucked the trend, and that's Bangladesh, right? So Bangladesh over the last 20 odd years, again, let's put labor to one side, that's a problem. We understand that. There have been horrendous labor issues as far as Bangladesh's labor-intensive industries are concerned. But Bangladesh has, if you look at manufacturing value-added figures, World Bank ki website ke upar available hai. Bangladesh ki MVA is higher than Pakistan and India, right? سے بنگلہ نے اس ٹرینڈ کو بالکل جو ہے ساؤتھ ایشیا کو بک کر دیا ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا, دیر از اے سنرجسٹک سارٹ آف اے ریلیشن شپ بٹوین لارج انڈسٹری اینڈ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. یہ نہیں میں نے کہیں پہ ملک میں دیکھا کہ جی آپ صرف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, اسمال از بیوٹیفل یس, بٹ وین دیر از اے لارج sort of anchor firm that generates those pulls or that pulls up those small and medium enterprises, تب وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈائنامک بنتی ہیں. ہمارے پاس مڈل اسٹانڈ کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے جرمنی میں, بہت ساری اس طرح کی اور ایگزامپلس ہیں. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ اباؤٹ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, بٹ امپیریکلی جو ہے وہ کہیں ہم نے یہ ایویڈنس نہیں دیکھا. آپ امریکہ کی جو ہے اسٹاک ایکسچینج اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹاپ 5 یا 10 فرمز ہیں,
they are the ones that are generating the growth that we see in the American stock exchange. Again, not the perfect example, but the point that I'm trying to make is that there's a complementarity. It cannot be an either or between small versus large. Small is beautiful does not work. That it's empirically, we've not seen it work anywhere in the world. Thank you very much, Tayyib. ہم کویشچن اینڈ آنسر سیشن شروع کریں گے. 3 کویشچن لیں گے ایٹ اے ٹائم. پلیز آئیڈینٹیفائی یور سیلف اینڈ ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو 1 کویشچن. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ان دا انٹرسٹ آف ٹائم کہ کامنٹ کی بجائے اگر کویشچن کر لیں. یہ سیکنڈ رو میں جو محترمہ بیٹھی ہے ان کو دیں سوال. السلام علیکم. میں رہنا مندلیب ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل اسکالر ہوں. فرسٹ آف آل میں میم ہنا سے بھی یہی کویشچن کرنا چاہ رہی تھی اور آپ سے بھی میرا یہی کویشچن ہے. ہمارے پاس پالیسیز بھی ہیں, ہمارے پاس پالیسی میکرز بھی ہیں, ہمارے پاس لاز بھی ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں ہمارے کنٹری میں؟ پہلی بات میری یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی. انویسٹمنٹ تو تب ہوگی نا جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا. ہمارا ملک جو ہے عوام کو, وہ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو عوام کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تو ایسے میں وہ انویسٹمنٹ کہاں سے کریں گے؟ تو اور جب ہم خود اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں تو باہر سے کوئی آ کے انویسٹ کیوں کرے گا؟ تو کیا آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں؟ جی بہت شکریہ. جی ان صاحب سے. جی my name is Dr. Bishard. I am energy as well as climate change mitigation specialist. I have been CEO of an autonomous organization in Pakistan. دیکھیے بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ لوگوں نے سب نے. جب تک آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی کوئی یہ اسپیشل اکنامک زون جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا, شروع بھی نہیں ہو سکتا, کام شروع بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کا یونٹ 55 اور 60 روپیز کا ہو جائے گا, جو ہو چکا ہے, کون یہاں پر آئے گا انویسٹمنٹ کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو رینیویبل انرجی کی طرف جائیں. آپ نے چائنیز کو کہا کہ کوئلے پر پاور پلانٹس لگائیں. کوئلہ کون سا؟ اسی سی پیک کے لیے. کوئلہ بھی وہ جو امپورٹ ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ دونوں پاور پلانٹس بند پڑے ہیں. آپ نے چائنیز کو کہا کہ RLNG پہ لگائیں, انہوں نے لگا دیے. اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ امپورٹ کریں. آپ نے امپورٹڈ فاسل فیول پر اپنی جنریشن کو لے گئے ساری. 2013 سے یہ کام کیا گیا ملک کے ساتھ. سارا جو 2013 سے انویسٹمنٹ ہوئی تھی ساری ضائع ہو گئی. اب آپ کے ملک میں پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ اگر پلیز سوال یہ ہے کہ آپ انرجی کے لیے کیا کر رہے ہیں ان SEZs کے لیے؟ 9 SEZs کے لیے انرجی آپ کی نہیں ہوگی تو باقی ساری باتیں بیکار ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی ہم نے جینڈر بیلنس بھی رکھنا ہے اور سیکشن بیلنس بھی رکھنا ہے. اس سیکشن سے بھی ایک سوال. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر عقیلہ آصف فرام کامسٹس یونیورسٹی. میرا یہ سوال ہے کہ آپ سب لوگوں نے بڑی اچھی ڈسکشن کی ہیں, لیکن کنسسٹنسی ان دا پالیسیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی سب کور ایریا رہا ہے تقریباً ساری ڈسکشن کا. تو جیسے ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کوئی بھی آرڈر آتا ہے یونیورسٹیز میں ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو کیا یہاں پہ جو ابھی اکنامک آپ یہاں پہ جو اس کمیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے یا ایسی پلاننگ ہے کہ کوئی بھی, چاہے گورنمنٹ ہو, کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, کوئی ایسا آپ نے کوئی کامن ایریاز رکھے ہوئے ہیں جن پہ کام جاری رہے, وہ پالیسیز ڈسکنٹینیو نہ ہوں؟ تو یہ کمیشن کی ذمہ داری ہے میرا خیال ہے بیسک, کہ اس چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا ایسی کوئی پلاننگ موجود ہے؟ تھینک یو. بہت شکریہ. ایک سوال یہاں پہ فرسٹ رو سے لے لیں. میں کویشچن کر سکتا میڈم اگر آپ اجازت. کوئی کویشچن. بیسکلی کل کسی سے بات ہو رہی تھی, میں ایک کانفرنس میں تھی کل پرسوں, تو انہوں نے کہا کہ گوادر میں زمین جتنی ہانگ کانگ میں ہے, تو کوئی کیوں وہاں پہ زمین خرید کے فیکٹری بنائے؟ تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, وہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ خالی پڑا ہوا ہے. تو خیر اینی وے جو مجھے آئیڈیا آیا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے ساتھ پنڈی ہے, سروس سٹی, ٹھیک ہے, تو ود ایوری وٹ ایور پلان سٹی از, آپ اس کے ساتھ ایک سروس سٹی بنائیں جس میں صرف لوکلز یا ایٹ لیسٹ 50% لوکلز ہوں. وہ لوکل پروڈیوس لے کے آئیں, وہ لوکلی زمین کو اون کرے, اور وہ اس جو آپ کا پلانڈ پروجیکٹ یو نو میگا پروجیکٹ سٹی ہے وہ اس کو سپورٹ کریں. جی تھینک یو, بہت شکریہ. جی یہاں پہ دیں اور یہ آخری سوال ہم لیں گے. جی
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबारक अली है, मैं एक्स मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान फूड एंड एग्रीकल्चर पे। पहला तो एक कमेंट ये है कि लार्ज स्केल ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 32 कमोडिटीज़ हैव बीन प्लेस्ड ऑन द प्लानिंग कमीशन वेबसाइट, वो अवेलेबल है। हमने कोई 75 के करीब अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर में आइडेंटिफाई की हैं और उसकी फिजिबिलिटी निकाल के हमने वेबसाइट प्लानिंग कमीशन पे, मेरा ख्याल चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके बारे में अवेयर है। इसी तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उन्होंने भी लार्ज स्केल में फिजिबिलिटीज़ निकाल के अपने वेबसाइट पे रखी हुई हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो दाऊद साहब से है। ही इज़ माई कोलीग व्हेन आई वाज मेंबर प्लानिंग कमीशन इन पाकिस्तान, चूँकि ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन चाइना, तो इसीलिए मेरा ये सवाल हसन दाऊद साहब से है कि उनका तजर्बा है चाइना के अंदर कि वाई वी कैन नॉट ब्रिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन रूरल एरियाज़। आपको पता है कि चाइना का बेस जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन रूरल एरियाज़ में है। और मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में स्पेशली, मुझे नहीं पता अदर सेक्टर में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट फेल्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क के प्लांट जो है 55% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, जो आपका केचप का प्लांट है वो 45% कैपेसिटी पे चल रहा है, मेनली बिकॉज दे डोंट हैव द लिंक विद द रूरल एरियाज़ है, वेरी वेरी पुअर लिंक। एग्जांपल है कि टोमेटो। आप सर अगर अपना क्वेश्चन कंक्लूड करें ताकि हमारे पास टाइम नहीं है। ये केचप का जो प्लांट है वो सारा जो प्यूरी है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, वो कैन नॉट प्रोड्यूस प्यूरी इन द कंट्री ऑल्दो देयर लॉट ऑफ टोमेटोज आर अवेलेबल। सो आई थिंक अनलेस both sector large scale and small scale are linked, both will get failed, ठीक है। सो इसलिए मैं दाऊद साहब से यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन सर्टेन एरिया में मौजूद है बट दे आर नॉट वर्किंग इन फुल कैपेसिटी, सो व्हाट आर द सीक्रेट ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन रूरल एरियाज? थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन 5 सवाल हमारे पास आए हैं। मैं एक प्रपोज़ करता हूँ, फील फ्री अगर आपको लगता है आप इसके अलावा भी किसी सवाल पे बोलना चाहेंगे। मुबारक अली साहब का सवाल, हसन दाऊद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे। नसीम साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैडम ने सवाल किया ख़ास तौर पर गवादर में ये क्या हो रहा है कि प्लॉट्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं, और जो डॉक्टर बशारत साहब का सवाल है, हारून शरीफ साहब अगर आप इस पे कोई कमेंट दे कि क्या वाकई ये एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त, इसके अलावा ऑप्शंस थे भी कि नहीं थे, और इस वक्त एनर्जी अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ क्या है, और तैयब साहब ये पॉलिसी कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन के जो इश्यूज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्कॉलर और इधर डॉक्टर साहिबा ने रेज़ किए, चूँकि आई वुड लाइक कि आप थोड़ा पॉलिटिकल सेटलमेंट का टच दे के, और क्या कोई ऐसी HEC का इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल उसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद तैयब साहब, आपसे स्टार्ट लेते हैं, इसी ऑर्डर में जाते हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक इन्वेस्टमेंट जब आप पिछली हुकूमत देखें, उससे पिछली हुकूमत देखें, हर दफ़ा जो है द वे that they've gone is कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस की हैं। अब आप अगर उस एमनेस्टी स्कीम में देखें कि कितने 100 अरब रुपया निकलता है, तो दैट अमाउंट इज़ क्वाइट सब्सटैंशियल। अब सवाल जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी गुजारिश की, मसला ये है कि आपने उस पैसे को, जो अचकज़ई साहब ने भी फरमाया था, उस पैसे को आपने प्लॉटों में लगाना है या उस पैसे को आपने ले के फैक्ट्री लगानी है। प्लॉट में जब आप 1 करोड़ रुपया लगाते हैं तो 2 साल बाद वो प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए का हो जाता है, ठीक हो गया। सो आपका रिटर्न 200% हो गया। आप जब फैक्ट्री लगाते हैं 1 करोड़ रुपए की, तो आप जो प्रॉफिट उससे जनरेट करेंगे 10, 15, 20, 25 साल के टाइम होराइजन से जनरेट करेंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्टिव इकोनॉमी, जो इस सेशन का नाम भी है। हम उस प्लॉट वाली इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दैट प्लॉट इज अनप्रोडक्टिव। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो प्लॉट की इकोनॉमी है वो अनप्रोडक्टिव है। उसकी वजह यह है उसकी लिंकेजेस नहीं है। भाई आपने प्लॉट बना दिया, अब उस प्लॉट के ऊपर आप क्या करेंगे? देखें ना, अगर आपने खाली रख दिया कि जी मैंने 2 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो 200% करना है,
اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جب فیکٹری لگاتے ہیں آپ کے سپلائرز ہیں, آپ کے بہت ساری اور چیزیں ہیں which are attached to that factory. So that's why it's called a productive economy. So the problem that you've highlighted is کہ, اور اس سیشن میں بھی ہے اور پلاننگ کمیشن بھی اس کو ایکنالج کرتا ہے کہ آپ نے اس پیسے کو اس ان پروڈکٹیو سیکٹر سے نکال کے کس طرح پروڈکٹیو کی طرح. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایمنیسٹی اسکیم دیتے ہیں یور incentivizing investment in those unproductive sectors. So the policy framework یا اس کی implementation یا the powers that be, انہوں نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس پروڈکٹیو سیکٹر کو کیسے کرنا ہے. اس میں یہ جو رفیع صاحب نے فرمایا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے, کس کے پاس پاور ہے, ہاؤ ڈو یو گیٹ آل آف دوز اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ کہ بھائی یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم نے اگلے 10 سال جو ہے اس سیکٹر کو یا ان سیکٹرز کو ہم نے productive economy کے promote کرنا ہے. So that's the main issue as far as this investment is concerned. There is a lack of capital, yes, but it's not all lack of capital that's constraining growth. Thank you, Tayyib. ہارون صاحب, انرجی والے سوال پہ آپ کا کوئک رسپانس. جی ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیے نا, جب تک اوور آل کاسٹ آف انپٹس ہماری کمپیٹیٹیو نہیں ہوتی خطے سے, تو انویسٹر کے پاس چوائسیز, جہاں پر اس کو سستا ملتا ہے, اچھا ملتا ہے, سب سے زیادہ کنسسٹنٹ ملتا ہے, کیونکہ کنٹینیوٹی آف انرجی جو ہے وہ انڈسٹری میں چاہیے. لیکن میں اس پہ آپ کو ایک دو چیزیں, ویئر دا ورلڈ از گوئنگ, ہمیں نہ صرف انرجی, اب مثلاً اکنامک زون کے اندر یو کین ایکچولی ہیو کیپٹیو انرجی جسٹ فار دیٹ اکنامک زون, تو اکنامک زون کا اس سے لنک بنتا ہے. جی جب میں نے اس کو اینالائز کیا تو جو ہمارے ایگزسٹنگ اکنامک زونز تھے اس میں گیس اور بجلی صرف 18 سے 20% کو مل رہی تھی جو ایگزسٹنگ تھے. سو میں نے کہا جی آپ نئے بنانے جا رہے ہیں, جو ابھی ہیں ان کو تو آپ انرجی دے نہیں پا رہے, تو آپ کا لیکن آئے تھے کہ ان کو ہمیں کیپٹیو انرجی کی طرف لے جانا چاہیے. اور جی میں عرض کر رہا ہوں, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے معیشت کا وہ بہت زیادہ انرجی پہ ڈپینڈنٹ ہے. دا کائنڈ آف مینوفیکچرنگ وی ڈو, اگر آپ نالج اکانومی کی طرف اگلے 15-20 سال میں جائیں تو وہ جو 2 لیپ ٹاپ پہ انرجی لگتی ہے وہ غالباً اس سے 10 گنا زیادہ کما دیتی ہے جو ایک ٹریڈیشنل انڈسٹری. سو ہمیں دونوں سائڈز پہ کام کرنا ہے کہ وٹ کائنڈ آف کمپیریٹیو انڈسٹری وی نیڈ, اینڈ دیٹس ویئر دا انڈسٹریل پالیسی بیکمز پیوٹل, کہ ہماری کلیئر انڈسٹریل پالیسی کی پرائرٹیز ہوں. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ سب کچھ حکومت خود کرنا چاہتی ہے, ڈیلیگیٹ نہیں کرتی ہے اور کمپیٹنٹ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتی ہے. جی تھینک یو ہارون صاحب. نسیم صاحب, میرا آپ سے وہ سوال ہے, گوادر میں یہ پلاٹ ہے, آپ نے کیوں اتنی مہنگی کرا دی ہے بھائی, بتائیں ذرا. نہیں, میں سسر کے 2 پلاٹ ہیں, اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آدھی قیمت میں لے کے دے سکتا ہوں, اگر کسی کو چاہیے. وہ ایک تو دیکھیں نا کہ فری زون کے اندر اگر آپ کچھ چاہ رہے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے اس میں, لیکن ارد گرد باقی آپ دیکھیں نا کہ کتنی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز اناؤنس ہوئی گوادر میں جو 6-7 دفعہ بک چکی ہیں, ایک اینٹ بھی نہیں رکھی آج تک کسی نے. میں وہ کہہ رہا ہوں نا, وہ جو یہ جو جیسے انہوں نے بات کی ایچ ای سی کے ہے ایک سسٹم چل رہا ہے, تو دیکھیں آپ اب جو جتنے بھی ریئل اسٹیٹ انویسٹرز تھے گوادر والے, سوسائٹیز بنانے والے, وہ کبھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹیولی ڈی سی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ تو کچھ شروع نہیں ہوا. تو وہ ایک سسٹم جو سب اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, کنسسٹنسی اور پھر چیک اینڈ بیلنس اینڈ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. اب جو ڈپلیکیشن ہے بہت ساری جابس کی کہ اس چیز کے لیے آپ نے اس آفس جانا ہے, وہ جو ونڈوز والی گفتگو ہوئی, وہ 1 ونڈو آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کس جگہ میں بنی وہ ونڈو. تو آپ آئیں انویسٹر, ہم وہ جو منوپلیز بنی ہوئی ہیں, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے ختم کرتا ہوں پھر میں, کہ میتھائل برومائڈ جو ہے اس کی امپورٹ ہوتی تھی بڑی اسٹرکٹ قسم کی. وہ کسی پاکستانی لوکل انویسٹر کو ہم نے کسی طرح لائسنس ان کا ہوا, یہ منسٹری آف فیڈرل منسٹری فار فوڈ ایگریکلچر والی جو ہے, چائنیز نے وہ چیز بھیجی, وہ پورٹ میں آ کے پھنس گئی, کیونکہ جو کراچی میں ایک منوپلی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے آج تک نہیں نکلنے دی, وہ کنٹینر ادھر ہی پڑا رہ گیا 3 سال سے. تو اب 1 ونڈو کہاں ہے جس پہ وہ جا کے شکایت کریں, پھر ہم جو فارنرز کو لے کے آتے ہیں. تو میڈم وہ گوادر والی زمین تو آپشن اسٹل اسٹیز اف یو وانٹ, اٹس ناٹ دی کیس کہ وہ اس کی چلے اچھا ہے. اس سے آج ہمارے سیشن سے اگر کوئی پلاٹ کسی کا بک جائے یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. نہیں آؤ حسن داؤد صاحب, آر یو اسٹل ود اس؟
या आई एम देयर सर, मैं क्विकली ये जवाब दे देता हूँ सर. जी, देखिए please. एग्जांपल आपके सामने केस स्टडी का पेश करता हूँ. आपने हकला डीआई खान रोड बनाई, एक सीपैक के अंडर बनाई पीएसडीपी से. जैसे ही आपने बनाई, फातिमा और सफायर ग्रुप ने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दी. एक ने 318 एकड़ का एसईजी प्राइवेट सेक्टर में, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, और एक ने अबाउट अराउंड 2000 एकड़ का सफायर ग्रुप ने बनाया. और दोनों नेचुरली, एक ने सीमेंट के अराउंड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अराउंड. बट सिमिलरली जो सबसे अच्छी चीज हुई सर, कि वो ये हुई कि जो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में और वहाँ पे जो लैंड रिसर्च है और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, उस पर बातें ज्यादा होनी शुरू हुई. और फिर वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई एग्रीकल्चर में फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर से. तो ये जिस तरह चाइनीज कहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम रिच बिल्ड रोड्स, तो सबसे पहले तो आपने कनेक्टिविटी देनी है इन रूरल एरियाज को. दूसरा, आपने रूरल विजडम को अपनी पॉलिसी मेकिंग में थोड़ी सी इज्जत देनी है. हमारे अर्बन सेंटर में बैठे हुए लोग अक्सर रूरल पॉलिसीज भी बना रहे होते हैं. तो आई थिंक वहां की जो रूरल विजडम है और उनकी जो कैपेसिटी है, उस पर भी ट्रस्ट करना होगा. इवन के रिन्यूएबल एनर्जी के केस में भी, रूरल इकोनॉमी वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस रिन्यूएबल एनर्जी जब ट्यूबवेल्स आपके सोलर चलने शुरू हुए. और इसी लिहाज से आपने ना सिर्फ ये करना है, दूसरा सर, आपने जब भी एससीजीज बनाने की कोशिश की, आपने लैंड की आइडेंटिफिकेशन या लैंड को पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर डिसाइड किया. आई थिंक उसको उसकी नेचुरल एंडाउमेंट की बेसिस पे और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कनेक्टिविटी पे करना होगा. मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ सर के कनेक्शंस में, क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और हर जगह दो ही गुफ्तगू हो रही है, फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन या एग्रीकल्चर सेक्टर जोन. तो अभी चूंकि जब हमारे यहाँ गुफ्तगू शुरू हो जाती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है. तो अब यहाँ पर जब कुछ होने वाला है, तो प्लीज उसको ऐसी जगह डेवलप कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, जहां पर आपके पास कनेक्टिविटी इशू ना हो. ऐसा ना हो कि आप सड़कें पहले आप एससीसी बना ले, फिर आपको ख्याल आए कि सड़क भी बनानी है, और फिर आपको ख्याल आए कि बिजली के खंभे भी खड़े करने. हसन तो साहब, आप इसको, जी हसन दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया. इस सेशन का इख्तिताम हुआ पाता है. मैं आप सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना और बड़े अच्छे सवालात पूछे. On behalf of the Planning Commission, I am grateful to all of you, and please have a big round of applause for our panelists. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence and for sharing your thoughts and experiences with us. बहुत शुक्रिया जी. बहुत शुक्रिया, thank you very much. And without further ado, we're going to move right on to the next panel. I'd like to invite our moderator, Mr. Dr. Danish Khan, actually, onto stage. And I'd like to invite all the panelists to please come onto the stage as well. Thank you. The next session is Countering Fiscal Deficit, Alternative Approaches to Sustainable Economic Recovery. Promises to be a very interesting panel.
Okay, I'd like to request the audience to please be seated for the next session. And I'd like to request the panelists to kindly also arrive on stage. Ladies and gentlemen, please be seated. Thank you very much. I'd like to pass on the reins of the next session to our moderator, Dr. Danish Khan. Thank you. Thank you, Zair. Thank you, everyone, for being here. My name is Danish Khan. I'm assistant professor of economics at Franklin and Marshall College in US. And my research focuses on political economy of economic development on Pakistan. And I'm really pleased to be with really esteemed guests here. First, I have Fourm Hussain, who is a leading journalist and one of the leading analysts on economic issues, and probably everyone has read his articles in Dawn. Then I have Dr. Asim Sajjad Akhtar, who's a professor of political economy at Quaid-e-Azam University and author of multiple books and multiple academic peer-reviewed journals. And I have Dr. Adil Malik with me online. He is a professor at Oxford University in UK, and he specializes in macro development and regularly writes on political economy of Pakistan. So as all of you are aware, our topic is about imagining alternative to economic recovery, right? So first of all, I'll just set the stage by setting the preface in a way that we can connect the discussion in a broader canvas, and that is, what is the major economic issue, right? So I'll divide it into two parts. One is a macroeconomic crisis that we hear a lot, and that is current account deficit, balance of payment, and so forth. But at the same time, there's a livelihood crisis in Pakistan, right? And both are not mutually exclusive. They are tied to each other. But oftentimes, that livelihood crisis is subsumed in macroeconomic crisis. And by that, I mean, during economic downturn, of course, livelihood crisis accentuates due to macroeconomic crisis. But even during the periods of growth, the livelihood crisis is not necessarily addressed. And by livelihood crisis, I mean unemployment for young folks in Pakistan, living wages, and overall the crisis of living with dignity and with fulfilling your human potential. So these are the two broad crises, and I see addressing an alternative is to have a minimal trade-off of addressing macroeconomic crisis and livelihood crisis. In other words, alternative pathway to economic recovery has to address both macroeconomic crisis and livelihood crisis. So with this, I'll go to our Fourm Hussain, and I'll pose this question, but feel free to share your thoughts, and that is, what are some underlying macroeconomic issues that you see, and especially how they are linked with livelihood crisis in Pakistan? Okay, many thanks for that very generous introduction. Good to be here. I'll cut straight to the point. When we talk of alternative approaches,
One question that naturally arises is, what is the current approach, right? What is the current approach from which we are seeking an alternative? So when you ask what are some of the underlying weaknesses in the economy, at least for the purposes of this panel, one of the primary underlying weaknesses that the economy suffers from is fiscal. It's the inability and the prolonged inability. I don't mean just on a year or two, but for the past at least half a century, it can clearly be shown that the state is increasingly unable to generate and raise the kind of resources it needs in order to pay its bills. And over a period of time, what happens is when you are unable to raise those resources, you are either forced to either borrow the money or you print the money to pay those bills. And what I want to show you today is that for the past quarter century at least, and I've brought the data with me, for the past quarter century at least, what we have been doing is we have been printing the money with which to pay our bills. And coupled with this, on top of this, we have also been borrowing. So, you know, by the grace of the Almighty, we are availing ourselves of both alternatives that exist within the framework of traditional macroeconomics. We are borrowing as well as printing. And the result is the periodic crises that we keep facing. Why every boom is followed by a bust in this country. We don't have regular downturns in this country. We don't have a business cycle like normal economies do. We have a boom and bust cycle. That's not normal. It's not normal to have 7, 8, 9% growth one year, followed by a few years later standing on the doorstep of the IMF. That's not a normal economy being under operation. And we have now repeated this cycle over the past quarter century at least 3 times. That's not normal. So what is it that we are doing wrong? And here's the data. So let me just step out back and show you. This is in a sense, you can just think of this graph as the volume of printing of money over the past quarter century that has been happening. I want to draw your attention to the shape of the graph first, okay? The fact that it's going up and down, but more specifically, this is the late 90s. And you can see that it starts in 98 and it's at a very high level. We've got a fairly high elevated level of printed money that forms our money supply. So this is basically that proportion of our money supply that consists of artificially printed money, just sort of injected into, you know, money printed and injected into the economy to help pay for the state's bills. We're at 20%. Now, late 90s was a crisis period. And this is right after 98, right? So those who will remember those years will remember that this was these were crisis years. We're at 20%. The figure rises to almost 30% at that point in time. This is huge. That's a very large number. And the IMF at that point in 2000 said, bring this down to 0. We can't have this. And you can see the line falls down to 0 by 2003. That's under an IMF program. But as soon as the IMF program ends, the printing presses are fired back up again. They start printing one more time. And once again, by about the late, you can see this spike right here. This is the key spike. This is the year 2007. When Musharraf is on his way out and is negotiating the deal with the PPP and blah, blah, blah. Those of you who were around then, you remember those years. This is what they were doing. They were firing up the printing presses at record highs. We've never seen a spike like that before. And the State Bank at that time was warning, in report after report after report, you will find the State Bank warning that, hey, this is going to be a big, big problem, okay? You are creating a crisis right here if you don't stop this, if you don't cut this out. But they didn't stop it. And this spike was followed by a bust in 2008 when we had the great financial crisis arrive over here in Pakistan, and those again will remember the IMF program that was signed. This time the IMF did not say bring it down to 0 because it was simply not possible. They acknowledged reality and they said, look, don't bring it down to 0, just cap it. No more printing, leave this level where it's at. And it stays at that level while the fund program is under operation, but then it begins to climb again.
right? It climbs again as soon as the fund program ends. And the printing presses are fired back up one more time. This time it crosses even the pre-crisis levels. These are proportions. These are not absolute values. You can actually compare peak to peak. This is the percentage of printed money as a part of total broad money supply, right? And now, by 2018 and 2019, the peak that had been crossed was larger than the two previous peaks, including the one that came after the nuclear detonations. The result after this, high inflation, back to the IMF program one more time, right? And look at what happens as soon as we enter the IMF program. The printing stops right as the IMF program is signed. You can see it on a weekly basis, right? It's almost exact to the day. And it begins to fall. The IMF says, bring this proportion down this time round. And this is about 2017. 2017 or so, right? And one more time, there's a disruption in the government. Prime Minister is dismissed. The first hybrid regime, which was the one led by Shahid Haqqan Abbasi and Miftah Ismail, is brought in. And one more time, the printing presses were fired up. And this time, look at where it takes us. Can you see that peak? This is historic. Talk to anyone in the State Bank, they'll tell you this was absolutely historic. We have never seen anything like this before. The volume of money that was printed in that 1.5 years, running from about January 2017 till about June or July 2019, was unprecedented. By now, we're at 54%. So if 20% was crisis level back here, we are now at 54% of the money supply consists of artificially injected printed money pumped into the system. No wonder this period is followed by a crash, one more time, high inflation. Now, the line seems to come down from there. This is the IMF program one more time. But this is deceptive. The line actually does not come down. What's coming down is the fact that government borrowing from the State Bank was now disallowed by the fund program. They said you're not allowed to do this anymore. And then in the State Bank Amendment Ordinance, they basically took the power away altogether. They said government can no longer borrow from the State Bank, and they wrote that into the law. They ended the practice altogether. What did the government do? They started printing through refinance facilities instead. And they've started printing through what they call open market operations instead. If I were to plot that data into this money supply today, instead of coming down, this line would go even higher than it was back then, right? It would be sitting up here somewhere today. And little wonder that we have an inflationary spike in this time period, late Musharraf years. We have an inflationary spike following this period too. And this bout of money printing in these years gave us record high inflation in 2008. This bout of money printing has given us record high inflation in our time. Okay, this is a fundamental problem, the inability to generate our resources with which to pay our own bills, the recourse to printing of money in order to do so. Now, the IMF has been very slow to recognize this reality. They know it. In private, they tell the government repeatedly, you can't do this. This is going to destroy your economy. They keep telling you. But in their reports, they mute their criticism. I don't know why. It's some kind of a political, diplomatic thing on their part, but they mute the criticism. If you read the latest IMF report, they have finally taken off the mute button. And they have now said it very clearly that the delays in monetary correction following COVID and everything, it's written very clearly in there now. So finally, I don't feel like I'm the only voice. For a number of years, I felt like I was the only voice pointing out that like the volume of money printing is reaching dangerous levels. But I no longer feel like I'm the only voice anymore. The IMF has finally joined me. But this is a very critical problem. If we don't address this, this fiscal dysfunction that leads us to print money to solve our problems and pay our bills, we will print our way into oblivion. This is how Zimbabwe destroyed its national currency. This is how Ecuador destroyed its national currency. This is how Venezuela destroyed its national currency. If we want to follow in their footsteps, keep doing what you're doing. Okay, thanks. Thank you. I think you made an interesting point with evidence, and I will come back to that. And now, coming to Asim,
again, you engage with grassroots communities as well. So I'll pose the same question to you. Can we minimize the trade-off of addressing macroeconomic crisis and livelihood crisis for average folks, especially working and middle classes in Pakistan? Thank you, first of all. In principle, yes, we could do, but that would take some serious reimagining. I think in the first instance it would mean sort of transcending some of these categories that we take as sort of almost not just given, but untouchable, almost divine, like this obsession with facilitating foreign investment at all costs. I was just hearing the previous session, and it sounded like this is unquestioned. There's an uncritical acceptance that foreign investors should be allowed to repatriate profits no matter what. Someone actually said in the previous session कि जो बैरूनी सरमायाकार है सिर्फ टैक्स ब्रेक्स नहीं चाहते, वो और भी चीज़ें चाहते हैं. Tax breaks is a given. So I find much of the discourse about the macroeconomy to be completely tone deaf to that second question that you raised, which is that, well, the economy, just like the state, is supposed to be for the people, after all, is it not? हमारी चूँकि तरबियत पाकिस्तान में शुरू दिन से ये कि लोग मर जाएं लेकिन रियासत को हर सूरत में बचाना है, so the same sort of basic binary thinking applies to questions of the macroeconomy. And I think one of the things that is thoroughly underspecified, and I think allows you to think about this binary in less black and white terms, about the question of macroeconomic stability and the question of livelihoods, is that large parts of the economy in any case are unaccounted and undocumented. And a lot of our statistics don't really tell us very much. एक तो ये बात आप देखें जो बड़ी दिलचस्प तो नहीं है, शर्म आने वाली बात है कि there, our statisticians, our sort of planners have actually ceased to actually name unemployment as a significant marker of well-being or macroeconomic stability included. अफरात ज़र की तो हर बंदा बात करता है गुज़श्ता 2-2.5 साल से तो ख़ास तौर पे, but I mean, unemployment is by any measure in double digits. Underemployment is even more alarming, but nobody talks about it. It's completely underspecified. It's not even mentioned जब आप macroeconomy की बात करते हैं. So, and then other things, for instance, like the IMF can do no wrong. Investors are divine entities, so is the IMF, so is, the previous session was about CPEC. I mean, these are real questions. Someone mentioned in the previous session कि हाँ बांग्लादेश ने हमसे एक कदम इसलिए आगे गए क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर तवज्जो दी. हाँ, उसको छोड़ देते हैं कि लेबर स्टैंडर्ड्स बड़े फजूल थे, या वहाँ पे किस अंदाज से, या how did you generate those sorts of growth rates? But why? वो क्यों छोड़ें साइड पे? If you continue to operate in a world where these are purely secondary concerns, या इसके बारे में इत्तफाकन बात हो जाती है, तो फिर तो कभी भी नहीं आप इस चीज़ को redress कर सकते. And आपस की बात है, look at the figures that Fourm has just shown you, right? These boom-bust cycles. I mean, when the economy is booming, let's not assume, as you suggested, that this so-called trickles down. I mean, Ayub Khan ke daur se trickle down ka intezar chal raha hai. So, these are all underspecified questions. I'm not suggesting कि इस पे कोई एक ही तरह का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन बहस का अगर हिस्सा ही नहीं है, अगर उसको आप ज़ेरे बहस ही नहीं लाते, and you work on the assumption that investors are God, ensuring that their interests are served at all costs is what we must do, तो फिर तो आवाम तो जहन्नम में जाएं. Like take the latest, sort of just to give a concrete example, this corporate farming sort of business.
जो कि वैसे तो मुशर्रफ के दौर में 2002 या 3 में आई थिंक एक पॉलिसी अनाउंस हुई थी, मुझे याद पड़ता है। बहरहाल ये बातें तो पुरानी हैं। अब इस पे प्लानिंग कमीशन में आखिर हम बैठे हुए हैं, तो एक ज़माने में यहाँ पे लैंड रिफॉर्म की भी बात होती थी, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात होती। हमारे डिस्कोर्स में ये बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट। आप बड़े मगरमच्छों को, अरब शेखों को फैसिलिटेट करके आप उनके ज़मीनें हवाले कर दें, बड़े भाई हमारे वर्दी वाले भी उसमें शामिल हों, और बस सब अच्छा हो जाए। I mean, I just don't see how you're going to. So this question of imagining some kind of alternative demands that you name certain structural facts. And another structural fact I will also suggest to you, which is completely underspecified, आखिर हम आपने governance forum किया हुआ है, is that अमल में policy तो आप जो मर्जी बना लें, अमल में आपके मईशत में और आपकी सियासत में चलती है patronage। कौन किसको जानता है, कौन किसको ठेके दिलवाता है, और वो that operates both along institutional lines and class lines but also across them, जिसकी वजह से फिर कुत्ते बिल्ले की लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं ऊपर हुक्मरानों के हलकों में। तो I just find a lot of the debate to be missing, and I think that is a fundamental challenge अगर आप इस binary को transcend करना चाहते हैं। Thank you, Asim, and I'll come back to the points that you and Khurram have raised. Now I'll go to Dr. Adil Malik, and especially I would like you to talk about the cheap rents that Pakistani economy generate, given you have interest in studying institutions not only in Pakistan but in other countries of the global south. So can you share some light on the fact that there are cheap rents in Pakistan's economy and how that leads to unproductivity? That's a question targeted at me. Sorry, I have to step out for a minute. My question was, given that you study I institutions... understood that question, sorry. I just wasn't sure if it is targeted towards me. Probably it is. So let me begin by thanking the Planning Commission for extending this invitation. And it's great to see my friends Khurram and Asim and others on the podium. I think it's really nice that we started with that basic statistics that Khurram had laid out. And in a sense, what it was highlighting is the way in which we are sort of passing on the burden of adjustment, burden of spending on future generations, because printing money is almost like you're passing on the buck to the next generation. Why does that happen? And in my discussion, I'll bring in the role of rents in that space. It happens because there are certain tough decisions that would need to be taken to change this model. This would mean we raise resources very differently. We spend money in a very different way, and it would have political consequences. My main submission is really from my own humble standpoint, which is really thinking about the sort of political economy lens, thinking about the political impossibility of reform in this context. So let me start out by talking about three assumptions that I'm going to make before I set out a few submissions. The first submission is that the technology of reform is accessible and well known. So the statistic that Khurram set out is not a unique statistic for Pakistan. Right? A lot of African countries, Latin American countries have gone through that cycle. We know how to achieve fiscal consolidation. We know how to create a sustainable macroeconomic environment. We know how to, what Asim was talking about. Again, we have a set of solutions that are available in terms of catering to the livelihoods of ordinary people. So I'm going to assume that we have all those blueprints there. In Pakistan alone on taxation, there have been 10 different commissions that were set up way back in time. We know exactly what good technology of reform is. So that's my first assumption. The second is that when we think about these macro questions, particularly the sort of more
short-term questions about fiscal policy, macroeconomic adjustment, and long-term questions about livelihoods. These cannot be divorced from politics, right? And at least in the context of fiscal policy, there's a very large literature that talks about, how where the tax incidence goes, which classes bear the burden, where money goes, right? It's all about, much of political economy is about distributive politics, right? And within the context of distributive politics, it really matters who gets what and on what terms. This third assumption I want to make is that political incumbents, whether civilian, elected or unelected, are primarily concerned with their own survival, right? So what matters for them are their incentives to survive in office, right? They care about those first and foremost, and then they think about other questions. Now, all these three assumptions are kind of well accepted in the political economy literature. Within that milieu, the main submission I want to make is that when we think about economic reform and development and policy space, we have to imagine the larger political context in which these decisions would be made. And the larger political context is one of authoritarian power sharing, right? I'm not talking about autocracy versus democracy. I'm talking about a system of authoritarian power sharing where whoever holds power needs to rely not just on repression, but to co-opt various segments of society, right? You have to co-opt politicians from different parts of the political divide. So from my perspective, whether it's party X or party Y or party Z, they are all part of the system of authoritarian power sharing. Other key segments of society, big businesses, landlords, even intellectuals, journalists, many of them, they're part of the same system of authoritarian power sharing. So when you institute macroeconomic reform or other development reform, you have to make sure that this system of authoritarian power sharing functions by exempting certain classes from taxation or spending more, right, and so on and so forth. All those decisions emanate from that system of authoritarian power sharing. Let me give you very quick illustrations. Development spending for MPs. We are in the election year. You've just seen the Planning Commission announced a huge increase in development spending. A lot of that development spending would go into constituencies. Politicians would shape a lot of those decisions, and this has been happening since the era. Now, if you want to reform the entire structure of development spending, that would disturb the system of authoritarian power sharing. That's why you don't see reform in that. If you want to reform SOEs, if you want to reform pensions, if you want greater oversight of the defense spending, again, there'll be vested interest groups that would affect the system of authoritarian power sharing. Why is it that the finance minister had to come to the floor of the parliament and say, well, real estate, we are not adding additional taxes. Agriculture, we are not adding additional taxes. Why the retail sector, which is one of the biggest segments of supporters for the current government, again, is lightly taxed. And it's not just by government X, Y, Z. They all pander through their particular constituencies, right? And so ultimately, when you think about all these decisions, they're being made within that larger context of authoritarian power sharing. That's my first submission. My second submission is that we are in a system where it's authoritarian power sharing, but it's a hugely unstable system of authoritarian power sharing. Why is that? It's because there's huge centralization of power in a country of 220 million people with very limited checks and balances. When we talk about the establishment, it's the military, the judiciary, the bureaucracy, and you can add other elements, but primarily within these institutions is basically one person who makes the key decisions, right? And that centralization of power means that the risk of elite defection are very high. So if I'm sitting in that office, I'm really worried about people defecting me. And to maintain that system of authoritarian power sharing, privileges must continue to flow to these various segments. The third submission is, which is the final submission, is that the policymakers, those who have real power, have extremely narrow, extremely short policy horizons, short time windows. That means in the case of the government, for example, is
5-year term, but it's primarily 3-year because governments really finish their terms. And the 4th year, they're already thinking about elections. So it's really 3 years. In the case of the most powerful person in the country, which is usually the army chief, it's again a 3-year horizon. And then perhaps there's another 3-year of extension, but primarily 3-year horizon. In this horizon, you cannot take tough decisions because you want to maintain your power. If you take tough economic and political decisions, they are going to affect the system of authoritarian power sharing. And as I mentioned earlier, about one of the core assumptions that I'm making is that political incumbents are primarily interested in their perpetuation, in their survival. So it would be, whoever individual you put in the seat will be very hard pressed to take some of these decisions. Now, those are the 3 factors I want to set out and conclude my initial brief by talking about complicating factors, right? There are 3 complicating factors in this entire picture of authoritarian power sharing. One is that there's more factionalism. There's more factionalism among elites. And there's a large literature out there that suggests that when there's greater elite factionalism, it is difficult to agree on reform because it is difficult to agree on who is going to share the spoils, who is going to bear the cost of reform, right? It's a lot more difficult. There's huge collective action challenges in that prospect. So more factionalism. The second factor is changing demographics. You've got a lot of new people coming, new claimants to power. So there are stresses on the system. There's a shrinking resource pie because they are falling. Growth is nosediving. Our traditional model of economic growth is breaking down, and our external rents are falling. So these complicating factors, in effect, should allow the system of authoritarian power sharing to crumble and to give concessions. Why doesn't it give concessions at this stage? And here, I think it's important to understand that in a state Dr. like Pakistan... If you allow me to interject, you have 1 more minute. Yes. Okay, I'll be in 30 seconds. Why this system survives, one of the reasons is continuous injection of foreign capital, right? And so the last 12-month window, you've already seen that this was a time when genuine concessions could have been given, and we were on the edge, but really no talk of genuine reform. It really tells you a story about why it's so difficult in this context to reform, where there's a system of authoritarian power sharing, and it's sustained through regular inflow of external rents, both bilateral Saudi Gulf money, as well as the IMF aid, and it keeps the cycle going. Thank you. Thank you. I mean, that was very comprehensive, and to, again, at the risk of oversimplification, to key takeaways is you pointed out the divergence between de facto and de jure power in Pakistan. In other words, it's really difficult to revive an economy when you have 2 bosses for one system, right? And that is, again, at the underlying factor throughout the history of Pakistan. Now, I'm coming back to Fourm. You showed an interesting graph which shows that the borrowing from the state bank in the form of M2 has been increasing in past 10 years. But you pointed out that it has the decline in the past few years is misleading because it's just that IMF does not allow borrowing from the state bank, but you can do the same from the private sector. In other words, you're crowding out private investment, but government is crowding out private investment. So I want you to address that point. Like, is it just, does it make any positive change that the IMF conditionality, and what is the alternative? How can we come out of this low state equilibrium? For this specific problem, the way out is actually very simple. You've got to be able to generate the kind of resources the state needs to meet its expenditures, or you reduce the expenditures. But right at the moment, we're carrying a state that is too large for our legs to be able to carry. It's too heavy to be able to carry, and as a result, we keep using this drug that's printing of money to do so.
Now, this directly impacts the poor. This is not just some divorced macroeconomic conversation going on. Inflation is a tax on the poor. Okay. Having failed to really develop the proper taxation regime to pay for your to pay for your state and its expenses, they are resorting to a tax on the poor in order to be able to pay for to carry those expenses. And the borrowing in the past few years is actually an especially aggravated form of trickle up, in the sense that in the past it was they print money and they give it to the state and the state pays its bills with that money. Now what they are doing is, what they have done in the past few years, in the name of COVID, they literally printed money and gave it to the rich, in the hopes that the rich will, well, at least under the story, that the rich will invest and that investment will create jobs and those jobs will benefit the poor. And what was especially egregious about this was that it was done in the name of the poor. It was done in the name, repeatedly Imran Khan was on the air saying, I am a man of the poor, I think of the poor first, and in the name of the poor, I roll out these policies. And we looked at the policies, and all the policies involved handing money to the rich directly. So when I would ask his people on the air, how is this helping the poor? They would say, well, I'll give you an example, Shaukat Tareen, right? He was asked this on the air, how does this help the poor? And he said, well, what do you think the rich will do with the money? They will invest the money, the investment will create jobs, the jobs will create incomes for the poor, and the poor will benefit. And that is the best way to help the poor, is to promote investment, and that can only be done if you give resources to the rich. That's what they're doing. Now, I call this a scam, right? In its older incarnation, while it was being done to finance the state's revenues, it had negative impacts on the poor in the sense that the state paid its bills using this money, and the poor were taxed for it through the resultant inflation that this necessarily created. This time, it's gone a step further. They have literally put money into the pockets of the poor. There is evidence to suggest that much of that money was basically converted into dollars, funneled into out of the country into accounts abroad, and the resultant inflation is now burdening the poor with, inflation is right now forecasted to be 25% plus on average throughout the next fiscal year until June. It's here to stay. We're in a prairie fire of inflation, and we lit the fire ourselves. So what's the way out? I think the way out involves adopting the kind of mindset that Asim was urging us to adopt. Start at least thinking of the poor. And then, and at a very pragmatic level, it does involve creating the kind of taxation bases so that at least some of this economic activity that is taking place outside of the tax net can be captured and brought in to pay for the state's expenses, rather than printing the money to pay for those expenses and then passing the inflation on to the poor as a tax and saying, well, हम क्या करें, ये तो रूस ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया तो उसकी वजह से महंगाई आ गई है. ये उसकी वजह से नहीं आई, ये महंगाई ये हमने खुद क्रिएट की है. The data is showing that. Thank you. Now, coming to Asim again, you mentioned land reforms and redistribution. And Dr. Adil Malik talked about the overall political settlement where there's no minimal consensus among elites due to short policy horizon because of their tenure is short. Now, we have seen around the world the radical progressive changes have been made possible by movements from below, right? Elites are not necessarily incentivized to make changes unless there's a pressure from below. But unfortunately, we don't see mass scale movements, especially there's no major labor strike or movement for raising living standard. Instead, we see more cultural movements around religion and other issues. So in such environment, what can we do? If I knew the answer, we would have done it already. But I mean, it's not entirely true that there's no pressure from below. It's certainly limited, and I think this is an important point.
that in the heyday of sort of redistributive politics in this country, inclusive, demands for land reform or even nationalization, no matter how you perceive it, were ultimately political demands from below. Those demands exist today, right? For instance, let's take the biggest drain or the biggest sort of the big elephant in the room where it comes to questions of productivity or lack thereof, which is that, in which everyone acknowledges, I find this quite interesting, that everybody acknowledges کہ ویسے ہم یہاں پہ کوئی صنعت ویسے بھی نہیں لگانا چاہتے چونکہ فائلیں بیچنا پلاٹوں کے وہ زیادہ پیسہ کماتا ہے اس سے, اور پھر اس پہ آپ لوگ مذاق بھی اینڈ پہ کر رہے ہیں in your previous session. I mean, this is taken for granted. اب پالیسی لیول پہ آپ 1000 دفعہ کہیں گے ہونا چاہیے, لیکن عمل میں کیا ہے کہ یہاں پہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ they would rather just put it into real estate. It's not taxed, it's unbridled. Land grabs are facilitated. دیکھیں نا, اگر سرکار خود یہ کر رہا ہے, اور وہ صرف زمین نہیں ہے, وہ جنگل بھی ہے, وہ پانی کے ذخائر بھی ہیں, وہ معدنیات بھی ہیں. These are, as I said, all patronage based logics. کہ ایک مگر مچھ ہے اور اس نے اپنی پوری ایک پیٹرنیج چین کو کیونکہ پیسہ کمایا جاتا ہے. By the way, this also applies to the question of trade and especially border trade. حالانکہ اس میں عام لوگوں کا بھی گزر بسر ہے, لیکن بارڈر ٹریڈ پہ سب سے بڑے مگر مچھ کون ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. سو دیز آر دی, ایز یو سیڈ, دا ڈی فیکٹو اکانومی از لائک دس. آپ پالیسی سطح پر کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے, ہونا کچھ اور چاہیے, لیکن دیر از نو انسینٹو ٹو ڈو دیٹ. کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. رہ گئی بات کہ نیچے سے کیا دباؤ ہے بھائی. لوگ چیختے ہیں, پکارتے ہیں, وہ گوادر کے ماہی گیر سے لے کر کراچی حیدرآباد ہائی وے پہ ملیر کے مقامی لوگ جو کہ are being disenfranchised and dispossessed by Beria town and so on. It's not like these voices don't exist, but Adil made a very good point. یہ جو authoritarian power sharing ہے یا even ایک resource sharing ہے, صرف power نہیں ہے, it's also economic power that they are sharing. بھائی وہ میڈیا ہاؤس اس پہ رپورٹ ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں نا, مطلب گوادر میں لاکھوں لوگ نکلے اوور این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم, یہاں پہ کوئی اس کو خبر نہیں بنانے کے لیے تیار ہوتا. تو پھر وہ گوادر والا ریئل اسٹیٹ قبضہ گروپ جو کہ زمینوں کو بنا کر اور وہ فائلیں بیچ رہا ہے, بندہ کوئی رہ نہیں رہا, اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی مین اسٹریم میں. یا اگر لینڈ گریبس ہو رہے ہیں فار ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلرز, اس پر دیر از نو, it's not in the mainstream, it's not given space in the mainstream. That can be academia, that can be journalists, that can be the political mainstream at large. So what I would say, there's certainly a subjective question of politics, کہ وہ کوئی بڑے پیمانے پر کوئی ایگریگیٹ ایک فریق نہیں ہے آپ کی مین اسٹریم حلقوں سے باہر جو کہ بہت بڑا پش دے نیچے سے اس کوئی آلٹرنیٹیو امیجنیشن کو یا ایک پش بیک دے. بٹ بہرحال even if in fragments those demands exist, but the extent to which they are given space, they are allowed to voice that demand. As I said, even that very notion, I mean, آپ fiscal deficit کی بات ہو رہی ہے, بھائی آپ اس دفعہ کا budgetary allocation دیکھیں, یہ اگر بنانا ریپبلک نہیں ہے تو کیا ہے, جس میں 70% سے زیادہ آپ کا سالانہ ایکسپینڈیچر جو ہے نا آپ ڈیٹ سروسنگ کو پر لگا رہے ہیں. اب اس پر بحث کی نوعیت کیا ہے, مطلب مجھے لگتا ہے اس پر بحث کی نوعیت بڑی انڈر اسپیسیفائڈ ہے نا. اگر بلکہ I don't know exactly what the statistic is, but I remember Miftah wrote something some time ago کہ in the next 3 years we are scheduled to pay $70 billion. So we go from one band-aid to the next, and Adil is very right, we're used to geostrategic rents, لہٰذا اس سے وقتی طور پر مسئلہ ٹل جاتا ہے, اور وہ جہاں ایک متبادل نیچے سے کوئی پش دینے کی بات ہے اس کو آپ دبا دیتے ہیں تو معاملہ پھر اگلے. بٹ دس از انکریزنگلی انسسٹینیبل. ڈیموگرافکلی اٹس انسسٹینیبل. You have a population of 250 million, 16-17 کروڑ کی عمر 23 سال سے کم ہے. کہاں روزگار, آپ مطلب باتوں سے تو نہیں ہوگا نا, روزگار تو ہے نہیں. پھر ماحولیات کا مسئلہ ہے,
अभी मैं चित्राल से आया हूँ ओवर द वीकेंड, मतलब हैरत की बात है कि वो 2 दिन पहले सैलाब आ चुका था, खबर 2 दिन बाद बनी. You know, it's like these things, they're absent. The peripheries, the youth, unemployment, land grabs, these are completely absent. They exist, these debates, these demands. But, you know, even at the level of the intellectual mainstream, they aren't given space to breathe. Thank you again. We're running out of time, so my last question to Dr. Adil, and you only have 2 to 3 minutes to address. So you talked about the system of authoritarian power sharing, and you talked about political consensus. So in other words, you are suggesting that economic recovery is not dependent on technocratic solutions alone. It requires political solutions as well. So can you share some more light on that? Absolutely. देखिए, जिस तरह if you're thinking about taxation, right? Typically, we think about taxation in terms of setting up a commission, getting a loan from the World Bank or the IMF to reform the tax system. But it's ultimately a question about social contract, right? It's a state-society relationship. जो आपकी spending है और जो आपकी taxation है, वो एक तरह की silent form of class war है. ठीक है. अब जिस तरह आज उसकी न्यूज़ है राणा जो है उसका एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, कि जिसमें उसने बताया कि salaried classes are paying 200% more tax than exporters and retailers, right? So हमें एक larger discourse की ज़रूरत है, जिस तरह खुरम ने भी कहा है कि if you are printing money, it's a tax, it's a tax on the poor. Right? It's a tax on the future generations. If one segment of society is not paying its due share, it means somebody else is paying more. और यहाँ पे A.R. Kamal की पाइड में थे, उनकी बड़ी important study थी in the late 1990s where he calculated tax incidence, in which he argued that the tax incidence on the rich is negative and on the poor is highly positive, right? Which is effectively saying that the poor are subsidizing the rich. Right? ये जब तक आपकी डिबेट नहीं आती, उस वक्त तक आप रिफॉर्म की बात करना बड़ा मुश्किल है. We get back into the same cycle. And the other thing we need to talk about is कि जो economic reform itself है, वो political incentives पे generate होता है, right? Esmoglu has this great statement when he talks about revolutionary constraint on elite preferences, right? When there's fire under the feet of the ruler, and you felt in the last 12 months there was fire under the feet. Everybody was running from one pillar to post to get IMF funding. In the end, IMF funding कैसे हुई? आप अमेरिकन एम्बेसडर को मिले, प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने बहुत, क्या है पीछे से जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस है. तो दैट इज द मेजर मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम, बिकॉज इफ आई एम, you know, it's not about any person. If I am sitting in that position of authority and I know that I can get some extra funding by giving a geopolitical concession, my incentive to reform is zero. Because I want to basically survive, I want to give geopolitical concessions and keep on printing, keep on getting money. I know it's unsustainable, but it's sustainable in my lifetime. For 3 years, it's sustainable. Thank you again. Really insightful remark. Now I'll open the floor for questions. So please raise your hand and we'll come to you. Yes. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबारक अली है. आई वाज एक्स मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान. मेरे ख्याल में जो हमारे मैक्रो इश्यूज हैं, स्पेशली लाइक फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट, ये it all linked with what's happening at the farm level and what is happening in the factory level. So I'm surprised nobody is talking about that. I think this is reflected, poor performance at the farm and factory level is reflected into poor competitiveness. We are losing competitiveness over time. For example, in agriculture, which was a surplus sector in terms of the international trade, now importing 6 to 7 billion rupees food. So we're losing competitiveness. This is mainly because our yields are lower than international levels in most of the crops. When we compare
the average export prices of agriculture commodities all are earning lower than the average export prices of the world, which means we don't have the value chain development in those agriculture commodities. Our qualities are so low, and also very little is going into the processing. So I think the main problem which is not being highlighted, that macro issues are related to what's happening at the farm and factory level, and that's because we are losing competitiveness over time. When we are talking to improve the competitiveness... In the interest of time, I'll ask others. When we are talking about the competitiveness, to improve the competitiveness, how government is doing that, give the subsidy on electricity, give the subsidy on water, fertilizer, and type of thing, not improving the productivity in these sectors. So over time, our improvement in productivity is very low compared to in the region. That's why we are losing the competitiveness, and we are spending very little on improving the productivity at the farm and factory level. So there is very little research, there is very little new technologies being given, and so over time we have lagged behind in all these areas. Thank you very much. Thank you. And again, we have to end by 1:55, so please be brief. Let's take a few questions back there, and then we'll go to Rafi and up here. Yes. And again, I request please try to be as brief as possible. Assalamu alaikum. My name is Tayyiba Rizwan. I am from National Defense University. My question is very simple. Can a businessman do or run the economy of the country or politics of the country? Let's take another question. Yeah, back there. अस्सलाम वालेकुम, इकरा फ्रॉम पाइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने IMF प्रोग्राम 1998 से शुरू किया और अब तक हमारा 23rd या 24 प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टिल अभी तक हम जो है यही डिस्कशन स्टार्ट होते हैं कि नेक्स्ट IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है? हम क्यों नहीं कोई ऐसी इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाते जिसकी वजह से हम जो है वो IMF से अलग हो जाएं और अपनी जो है वो वे में जाएं चीज़ों को? ठीक है, थैंक यू। Thank you. May I? In the interest of time, let me go here. Yes. And then I'll request each panelist to take a couple of minutes to address whichever question they feel. Thank you for a very informative panel. Habib Paracha, I mean, it might be a moot point, but state-owned enterprises, which you guys have not spoken about at all, and these have turned into cost centers, whereas they should be revenue and innovation centers. And when you're talking about alternate revenue sources, I feel that these are critical to be places where innovation should be coming out of, and these should be profitable enterprises. So what can we do to convert that, which is right now a very big burden? And Khurram Saab, what you spoke about with regards to money supply, I believe in the last 5 years, overall M2 has doubled. And currency in circulation, we are sitting at about 33%, whereas regional is 17, India, Bangladesh, etc. So, I mean, obviously that's leading to an alternate, complete parallel economy. What can we do to come back in line with these numbers? Thank you. Thank you. So I'll first go to Dr. Adil Malik, because you have done research on sugar as well, so you can address the question on farm first, yeah. If you want to, yes. No pressure. Sure. No worries at all. I think it's a good point. There are microeconomic issues that feed into these discussions, and competitiveness is an important question. Again, these issues are symptoms. The deeper causes are spanned over a long period of time, and they involve political discussions as well. Our overall incentive structure has shifted away from industry, right? So our large-scale manufacturing has been negative, and it's linked with some of these discussions about the plot economy and so on and so forth. In agriculture, even neighboring India, right? So the size of the land holdings, how the water system works, the irrigation system works, which part of the policy-making community is directly invested in those questions? Imagine a time when our key decision makers, both in elected and unelected offices, have their interests tied with the productivity of the farm and the industry and the export sector, then these conversations, these decisions will begin to change. They have no vested interest in many of these sectors. So many of these sectors are really surviving on their own. That is one of the major challenges, I think. Okay.
Thank you. And I think I have a last question for Rafi, and then we'll conclude our question session. Yes. Thank you. I have a very specific question for Asim Saab. I would build on what Adil Malik has said, and I would like to rephrase Danish's question. You have rightly pointed out how elite preference for band-aid measures over structural reforms have brought us where we are today. The socio-economic circumstances as well as the demographics can't be more rife for initiating a radically different pro-poor political project. Why the noise that you referred to, the pressure from below, is not translating into a critical mass, into organized political pressure on the system. So I know you pointed out about the noise, but as Adil Saab said, that noise is not translating into fire. So I would like you to elaborate this further. What are the constraints? Thank you. And I'll ask Fourm to respond to those questions about IMF, money supply. Yes, those two questions. Okay, well, there was a question about whether a business person can be a politician or run the economy. I think where politics is concerned, the door should be open and is open. Anyone can. And then let them be successful and let them come in through an election, right? ये जो sideways आ रहे होते हैं ना through military by making alliances with military dictators, and then they learn to stick around after that. That's no good. But let them win an election and come. And if it's a businessman or a farmer, it doesn't matter. Why have we not been able to break the IMF? I think if you listen carefully to Adil Malik, you would find an answer. He addressed that question. The genesis of our stasis. Why does this polity just does not move? And I think it has everything to do with the nature of the elite compact that there is at the top, and how nobody is really willing. Everyone is willing to talk about reform, but nobody is willing to make the sacrifice that will be necessary in order to bring it about, at least not among the elites in this country. So as a result, it's the poor who have to keep being asked to make sacrifices. जितनी दफ़ा में कहना पड़ता है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, ये बेसिकली गरीब को बताया जा रहा होता है कि भैया हमारी पार्टी ख़त्म हो गई है, अब उसका बिल आने वाला है और वो बिल आपको दिया जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा, हमारा दिल टूटेगा करने में, लेकिन मजबूर हैं हम लोग, क्या करें, और ये मुश्किल फ़ैसला फिर वो किया जाता है हमेशा. That is a repeated return. That is what a repeated return to the IMF looks like. उस पूरे मैकेनिज्म की सेंटर में, उसके हार्ट में, मेरी नज़र में ये चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई थी. Excessive reliance on the money supply to try and produce growth. Habib, you asked a very good question. I'm sorry if I can at best give a partial or a directional answer, but I think money supply जब expand करती है beyond the ability of the economy to productively put that money to use. ठीक है, जितने पैसे इकोनॉमी इस्तेमाल कर सकती है उससे ज़्यादा मौजूद हैं अब अगर इकोनॉमी में, तो फिर क्या होगा? काफ़ी हद तक वो पैसा जो है फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा. यू विल फाइंड rising levels of cash in circulation. काफ़ी हद तक वो पैसा foreign currency में जाएगा. You'll find pressure coming onto the exchange rate. बहुत हद तक वो पैसा speculative activities में जाएगा, and you will find property scams and rackets multiplying, and then those turning violent as they turn into land grabs. One way is obviously to bring about monetary discipline, but I think in terms of cash in circulation, digitization holds an important key to the future, as well as financial inclusion measures, especially gender-based financial inclusion. We have some very dismal indicators, and we score very dismally on gender-based financial inclusion, and addressing that can help actually bring the currency in circulation down quite a bit. Yeah, thank you. There's plenty that I would have liked to address, but I think Rafi's question is closest to my heart. Look, I think that there's some long historical structural stories at stake here, and trying to think about this. I think one of the things that we have is that we have a society and a polity which is yet to really, that question of hum kaun hai,
because that is what is required. Like if you want a project that undertakes or that generates the political will to name what we need to name, right? So for instance, someone said, why don't we stop going to the IMF? I mean, don't know if you've talked about it here, but because we operate in a national security state. That's one big reason. Because we can't make peace with we don't want to make peace with our neighbors. I mean, the dividend of peace, of opening up trade, of people moving across borders. The Europeans fought 2 world wars, and then at the end of the peace they said, okay, we need a European Union. These are not negligible sort of political transformations. But that doesn't happen here. And as a result, what happens is that we have a lot of resistance and demands and questions of social contract are articulated not as in terms of a Pakistani project. They're articulated as sub-national projects. Right? So Baloch की grievance है, पश्तून की grievance है, वो अपने वसाइल की भी grievance कर रहा है, वो सिर्फ अपनी शनाख्त की नहीं कर रहा, बल्कि बहुत हद तक वसाइल की बात है. लेकिन मेनलैंड जो पाकिस्तान है, या आप उसको पंजाब कह लें, मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान है, उसकी पॉलिटिक्स बिल्कुल और लगती है आपको. It looks different. It doesn't resonate. And that's not because people don't try. It's because, we're still grappling with this question, or we haven't yet ever resolved this question of who are we? Are we just a negation of अभी ये भी है कि जी अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ हमारा कोई ताल्लुक है, या हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, हम अरबाइज हो रहे हैं. These are all sort of very complicated and messy questions that I think prevent some of these voices from coming together. That's not to say it's not happened. It did happen, as I said. I think it's important to recall history. इस पाकिस्तान का सबसे पहला इलेक्शन जो था, 5 सूबे थे. अब हम वाहिद मुल्क हैं कि हमने सूबे कम किए हैं, 5 से हम 4 पे चले गए. आप 5 के 5 जो देखें, नेशनल अवामी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, अवामी लीग हो, all very left of center programs. It's not like this country, उसके जीन्स में ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के प्रोजेक्ट के गिर्द आप जोड़ नहीं सकते. And in a sense, I think that's part of this is about recalling that history and then trying to think about how to articulate a project, which of course is easier said than done. And one of the reasons is because mainstream politics mein wahi palace intrigues, in media bhi palace intrigues, तो फिर वो जो deepen करके आवाम का कोई एक मुनज़्ज़म मुतालबा है, उसके रास्ते में ये चीज़ें हाइल होती हैं. And I think that's what in my humble opinion is what we really need to be thinking, especially as young people, get themselves. पंजाब जैसे अच्छे खासे मंडी बहाउद्दीन गुजरात जैसे इलाकों के नौजवान वो अब किश्तियों पे यूनान जाते हुए डूब रहे हैं. ये बलोच और पश्तून और यानी कि जीबी के नौजवानों की बात नहीं है, वो पंजाब के अच्छे खासे निस्बतन बेहतर तरक्की याफ्ता इलाकों के नौजवानों की हालत है. So as you say, the मारूज तो मौजूद है, उसकी articulation कैसे हो सकती है? That is I think, it requires more people to commit to that need, and that's when perhaps that you can reach a tipping point. Thank you. And with this, I'd like to thank all the panelists and the audience for being here and for posing really interesting questions. Thank you very much. Thank you. Thank you once again for a very interesting session. And now you're all invited to join us for lunch at the Marquee Hall, which was the main hall. And inshallah, after lunch at 2:25, we will resume sessions here at 2:25. Some very interesting sessions.
Ladies and gentlemen, the lunch time is about to conclude. Please conclude your lunch and move to your respective halls. Thank you very much, so that we may commence the next sessions on time. उधर आवाज उधर जा रही है इब्राहिम कह रहा था जा रही है Hello. Hello. Governance Forum.
और मेरा ख्याल से इस तरह का डायलॉग जो कि इंटरनल डायलॉग है, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी अपनी सोल्यूशंस आउटसाइड वर्ल्ड से सीख करता है जबकि सोल्यूशंस लाए इनसाइड, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस चीज़ पे मुझे बहुत खुशी हुई वो ये हुई कि आपने स्टूडेंट्स को, PhD स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जमा किया हुआ था, और उससे यही उनके इनपुट्स बहुत मैच्योर थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत डिसर्निंग थे. So it was a very good audience and it was a pleasure to engage with them. So this is a very good initiative and I think हमारा जो internal dialogue है, लेकिन जिस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी वो ये भी करूँगी कि इन चीज़ों में से फिर हमें policy input should go into our policy making, and I think that the Planning Commission is best placed to be able to. Ladies and gentlemen, please move to the main hall. Ladies and gentlemen, the lunch time is over. Kindly move to your respective session area. We are having fostering political stability in Kohinoor Hall, and we are having social inclusion by harnessing the potential of youth and women in Ambassador Hall. And we'll have this session on Innovation Hub right here in the Marquee Hall. So all of you who are interested in attending this session on Pakistan Innovation Fund and Innovation Hub are requested to stay here. We have a couple of presentations on the by the awardees, and it will be very interesting to have an interaction section with them if you want to apply for the next round of Pakistan Innovation Fund and what to expect. So we have a couple of awardees who have won this award, and they have gone through the cycle of shortlisting, and they have also gone through the pitching, and then they were awarded this grant. So they will be here. You can have a Q&A session with them as well, how they managed to get the grant and what were their key strengths. So this is something that you should not miss. यार मेरी बात सुनो. So we are going to have a Pakistan in presentations by awardees of Pakistan Innovation Fund in the next couple of minutes. We have, you can have a Q&A session with them and ask them about the process and the proposal and what exactly were their strengths, so that you can prepare your proposal accordingly for the next round. The lunch time is over. Kindly please revert to your respective halls. Thank you.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, the lunch time is over. आप लोग प्लीज अपने रिस्पेक्टिव हॉल्स में तशरीफ ले जाएं काइंडली. Wrap the lunch. Hello. Ladies and gentlemen, you're requested to wrap the lunch and move to your respective halls. Thank you so much. Excuse me. Lunch time is over. नहीं इधर वो स्पीकर उधर लगे मैंने इधर किया है Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you have enjoyed the food and are all. Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you have enjoyed the food and are all set for the session 3. In Kohinoor Hall, we have a session on fostering political stability. And the session 1 is on impact of Charter of Democracy on democratic stability in Pakistan. Those who want to join that session, please proceed to Kohinoor Hall. Then we have another session going on in the Ambassador Hall. The session theme is social inclusion by harnessing the potential of youth and women. And the session 1 is on communication, public opinion, and effective governance. Please proceed to Ambassador Hall, all those who want to attend this session. And those who are interested in Innovation Hub and want to know about the Pakistan Innovative Fund, please sit here in the Marquee Hall. Rush पीछे ठीक है कर दिया ना ठीक है So right now we are having a session on right now we are having a session on Pakistan Innovation Fund. मैं कल के लिए थोड़ा सा recap कर देती हूँ. कल हमारा ये session हुआ था in which we had an interesting session on Pakistan Innovation Fund. During this session, we learned about the criteria for the selection, the application process, and the profound impact it will have on the sustainable development of our country. Today we are going to present some successful startups, some successful team who
کوئی مسئلہ نہیں ہے. And you're right, زاہد she صاحب آ came جائیں. she came on time, but her session got finished. زاہد صاحب آ جائیں. منیزے اگر آپ ہیں اس ہال میں تو کائنڈلی آ جائیں. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. کوئی روحا نہیں ہے. روحا آپ ہیں ادھر؟ وہ جو امجد بھٹی صاحب کو آن لائن لینا ہے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let me formally start this session on the impact of the Charter of Democracy and policy continuity on domestic stability in Pakistan. We have 4 speakers in this session. Zahid Hussain Saab, Miss Munize Jahangir. یہ تو میڈیا سیلیبریٹیز ہیں اور میرے خیال میں نیڈ نو انٹروڈکشن. ہمارے پاس 2 اور ایمیننٹ سپیکرز ہیں. ایک ہمیں آن لائن جوائن کر رہیں گے اور ڈاکٹر راجہ محمد کیسر از ود اس. سو ہی از اے پرومیننٹ ایکیڈیمک. ہی از این ایسوسیٹ پروفیسر ان دا اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی. آلسو serving as registrar of the university. He has done his fellowships at prestigious international institutions including Columbia University in New York, and he has been a fellow at the University of Nottingham as well. ان کی اپنا میکملن پیلگریم میکملن سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے آن پاکستان ایز اے فیکٹر ان انڈین پالیٹکس. تو کیسر صاحب یعنی یہاں سے بولیں گے. ڈاکٹر امجد بھٹی صاحب جو ہے وہ ہمیں یو این ڈی پی سے جوائن کرنا تھا, وہ آن لائن ہوں گے. ان کا وائڈ ایکسپیرینس ہے ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر, خاص طور پہ اس کا جو سوشل آسپیکٹ ہے. ہی آلسو اسپیشلائزز ان دا رول آف لا, اور اسی لیے میرے خیال میں جو ہمارا خاص طور پہ جو پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی پیریڈ ہے اس کی جو لیگل ڈائمینشن ہے اس کو کور کریں گے. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم, جو میرا کل کا ایکسپیرینس تھا یہ کہ وہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور پھر اگر 4 اسپیکرز ہوں تو پھر وہ ٹائم پورا اسی میں صرف ہو جاتا ہے. سو آئی ول بی ویری بریف ان مائی انٹرونشنز, اور میں صرف اپنا اس کو گائیڈ کروں گا ڈسکشن کا. تو کوشش کریں گے کہ آخر میں ہمارے پاس تقریباً 25 منٹ ہوں کہ ہم کوئی انٹریکٹیو کیو این اے کر سکیں. تو لیٹ می اسٹارٹ ود زاہد صاحب. آئی تھنک میرے خیال میں 5 منٹ اگر آپ بالکل سم اپ کر دیں اس کے اوپر, اور اس پہ صرف میں اپنی آبزرویشن یہ دوں گا کہ جسٹ ون کوشچن دیٹ آئی ہیو ان مائنڈ, that 2006 all parties come together and sign this charter of democracy, and then subsequently we have had a very troublesome political situation, and currently we have ended up with a hybrid regime. The only difference between the previous one and the current one, in my humble opinion,
इसके पहले वो था एक पार्टी मार्जिनलाइजिंग द रेस्ट, नाउ बाकी पार्टीज इकट्ठी हैं मार्जिनलाइजिंग द प्रीवियस वन, और उसके अंदर हमारे पास ये दोनों हाइब्रिड में कौन सा सूटेबल है इन माय ओपिनियन। अगर हम डेमोक्रेटाइजेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में वो तो एक सिंपल सा सिस्टम है, वो आप इलेक्ट करते हो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो अपना पब्लिक सर्विस अपना परफॉर्म करते हैं एज इट हैपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो ये जो अपना वी हैव एंडेड अप इन अ हाइब्रिड सिचुएशन वेयर द मिलिट्री हैज़ इनग्रेस्ड into everything, not just politics but every domain। तो मैं जायद साहब से मेरे ख्याल में इस पे कि ये जो करंट सिचुएशन है सर, how we have ended up in this situation in the past 13 years, 13 बल्कि ज़्यादा हो गया। Thank you so much, sir. First of all, let me start with the Charter of Democracy. There has been a lot of talk about that country need a Charter of Democracy. Surely there is, when we want actually a democratic democracy to flourish, I think there is a need for some kind of understanding and agreement among the political forces. What happened in 2006, this Charter of Democracy, which was signed between the People's Party and PMLN, it worked well, but for 3 or 4 years, what we witnessed from 2008 to 2013, for the first time in Pakistan history, there was a democratic transition from one elected government to other. But unfortunately, it did not work for a very long time. And the reason is that in the country, we don't have democratic culture and democratic tradition, very strong. And also, democratic forums, elected forums are very weak. The parliament, despite the fact that elections are held regularly, but we have not seen the parliament asserting itself. So that is a major problem, and what we describe as the absence of democracy. When political forces are weakened, when the democratically elected institutions could not work, and when the political parties are fighting with each other on every issue, then obviously what we have witnessed in Pakistan over the last 75 years, that the military establishment becomes all powerful. It is inherent in the political system that army's role, and for over Pakistan's history, we have seen almost 30 years of direct military rule. But even if when they were out of power, or they did not have direct control over the power, they still wielded influence and power. So what we have witnessed, despite the fact that the military government have gone, but at this point of time, as you mentioned about hybrid rule, and yes, Imran, this term was coined mostly or became very popular during Imran Khan's government, and it was what I think actually first real experiment in a hybrid rule, where army was almost equal power, and there were not even pretense of their control. They were there on everything. That obviously there are also inherent contradiction within the system, this kind of system. When even a hybrid rule, it cannot work for a very long time because the contradiction comes up. However weak the civilian government may be, they always try to assert itself, and then the conflict starts. And exactly the same thing happened with Imran Khan. But what we are witnessing today, I think is not very different from what happened during Imran Khan's government. And in a way, actually, that we call it the hybrid rule under Imran Khan, what we are witnessing today is hybrid plus rule today. And it's largely because the parliament completely ineffective. After 140 members from belonging to PTI left it, so it's a truncated parliament.
And we have also a kind of a leader of the opposition, which is more than part of the government rather than representing any meaningful representation. So that is that's the thing. And then what happened when the conflict among the parties develops? The ruling party always try to look towards the military. And today is, if I may say so, that this government is fully dependent on the military, fully dependent. You could see actually like an image of the, day before yesterday, I was telling my friend that Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif both were the guest of honor at this agriculture conference. But media had given more prominence to the speech of General Asim Munir. So I think that shows that what exactly happening. And the Prime Minister does not have any speech I have recently heard where he has not commended the military's role. Fine, actually, I'm not saying that he should have taken on the military. No, I'm not saying that. But basically, when you talk about civilian supremacy, what is civilian supremacy? One should already understand. Civilian supremacy is not that if you had conflict with the army chief, then it becomes the issue becomes, or the question of civil supremacy comes in. The civil, what they do not understand, the civil supremacy comes through the strengthening of parliament, strengthening of democratic institution, strengthening of the elected thing. And so when you don't have the parliament working, then obviously you can't have a real democracy. Number two, let me just a few minutes more. Look actually power structure in Pakistan. Since 75 years, there has been a lot of social and economic changes. But if you see, the power structure has remained intact. The same, alignment of forces. Even the faces are not sometimes changed, whether it's a direct military government or the civilian government. You could see the same people, almost like I did some time back actually an article on that 400 families in fact control the whole power structure. I'll give you a few examples. And now, unfortunately, over the years, we have seen in other countries like South Asia, the dynastical politics have weakened. But in Pakistan, it has strengthened. Almost all the political parties, with few exceptions, represent family interests. If you see the meeting of core committee meeting of various parties, I was counting, PMLN has 5 members of the family, which effectively decide what to do, and exactly to some extent People's Party has done. Now, even most progressive party like ANP has also become like this, JUI. So this is what I see a regression. When you have family interests, when you have family enterprise, then actually to expect that democracy will function, or basically democratic institution will have value. For just last thing, just see that. No, this is time of election, and the time actually for a caretaker government. Under the constitution, the interim government has to be approved by leader of the opposition and leader of the house. Yes, we have a leader of the house, we have a prime minister, but obviously leader of the opposition does not matter actually. In fact, this is the extension of the government. Now actually, even then, the pretense has not been even maintained. Pretense of some kind of constitutional way, and the decisions are taken largely in Dubai in the meetings of 2 parties, big wigs. So that reflects how we failed people, how we failed the democracy in this country. Thank you.
Thank you, Zahid Saab. Apna Munize, obviously you have your key arguments, opening time के ऊपर, लेकिन एक जाहिद साहब ने बड़ा important issue highlight कर दिया है, और वो it takes me back to the time when Dr. Adnan Rafiq and myself, we were completing the book, on Pakistan's transition to democracy, change and persistence, और उसके अंदर एक long chapter के अंदर stance जो हमने लिया कि perhaps because of democratization, urbanization, एक upward social mobility हो रही है, और ये जो patronage system है, it is breaking apart, और जिसकी वजह से hopes for democracy are high. लेकिन in the end 14 में धरना हो गया, और उसके बाद आज बैठे हम सामने आपके, तो एक तो ये highlight करें in your own humble opinion कि ये वाकई कोई पेट्रोनेज सिस्टम ब्रेक हुआ या असल में तो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, और दूसरा परहैप्स ये जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल इशू है कि जिसमें सिविल मिलिट्री के अंदर मिलिट्री जो है वो डोमिनेट किया ट्रेडिशनली, लेकिन अब की जो डोमिनेशन है वो बड़ी डिफरेंट है, और जो उसकी यानी इवेंचुअली जो एक पीरियड्स आते थे कि जिसमें सिविलियन असर्शन होती थी, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप इसके हवाले से और काइंडली गिव योर की आर्गुमेंट्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड इन द एंड. थैंक यू सो मच. Firstly, thank you very much for having me and with such an eminent panel and talking about this very important issue, and I'm so happy to see that the planning ministry is behind it, simply because now democracy तो अब मैरियट्स के हॉल में ही डिस्कस होती है, हमारे वानों में तो नहीं हो रही. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट एटलीस्ट चलें यहीं पे ज़िंदा है. मगर एक बात मैं कहूँगी, व्हेन आई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक्चुअली आई हैव विटनेस बीइंग साइंड. आई वाज अ यंग रिपोर्टर एट दैट टाइम इन लंदन, एंड इट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट. इतनी यहाँ पे एक घुटन की फ़ज़ा थी. आर वी सपोज्ड टू स्पीक इन उर्दू और इंग्लिश? हाँ. So there was if there are any foreigners then we would speak in English, but other than, okay, there is one. Okay, so there was this, there was so much clamped down on the media under Musharraf, and suddenly there was this hope that the two big leaders of Pakistan, Nawaz Sharif and Benazir, were meeting in London, and they were going to chalk out the Charter of Democracy and find a way where civilians could rule over the military. And there was a lot of hope. All the political parties came together, big and small, at that time. And Benazir Bhutto was the leading person, the real, the architect of the Charter of Democracy. Of course, the Human Rights Commission of Pakistan at the time was consulted as well. Regional parties were consulted, minorities were consulted, and after that, painstaking exercise, the Charter of Democracy was formed. And Mian Nawaz Sharif Sahab went along with it and endorsed it. Now, what Zahid Sahab is saying is, let's talk about what we have rather than what we don't have, because we all know what we don't have. I've also reported, like Zahid Sahab, from Afghanistan. And there are no political parties that have really taken root. There are no journalists' unions beyond Kandahar, the big cities. They don't exist. The legal fraternity is not so organized. Yes, there are lawyers' bodies in Mazar-e-Sharif and Kabul, but in other smaller cities there are not. So we have the ingredients, the wish and the resilience to fight dictatorship and to want democracy. That is very clear to me. Now, what did our politicians do? Unfortunately, the architect of the Charter of Democracy was killed before she could even implement it. So we lost, a big policy maker. And Benazir Bhutto, what was so interesting about her, that she would take Desi politics and she would put it in a framework that would work for democracy, which other politicians, I feel, who are more traditional have been unable to do so. I think that was her unique selling point. And the way that she could carry all political parties with her,
small and big. We have seen other politicians try to do it and perhaps not do it so well. What was interesting about her that she could imagine it. She could imagine that there would be civilian rule, and she had the capability to take us towards that. Now, I just wanted to read some of the Charter of Democracy out to you. I'm sure you have read it, but sometimes it's good to remind yourself. Rules, okay. So it begins with military land allotment and cantonment jurisdiction will come under the purview of the Defense Ministry. A commission shall be set up to review, scrutinize, and examine the legitimacy of all such land allotment rules, regulations, and policies. And it will be, I'll skip the rest. And since October 1999, to hold those accountable who have indulged in malpractices, profiteering, and favoritism. Defense budget shall be placed before the Parliament for debate and approval. All indemnities and savings introduced by military regimes in the Constitution shall be reviewed. The ISI, MI, and other security agencies shall be accountable to the elected government through Prime Minister's Secretariat. इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा जो council है for security, that would also be scrapped. Interestingly, now that we look at it when it happened back in 2016 to now 2023, not only have we reversed and not done, we have also added the military into the economic affairs. That is very significant. We have given them agricultural land. We have given them the right to scrutinize our bureaucracy. We have now allowed military officials to run the parliament. We have not done any truth and reconciliation committee. अच्छा कुछ चीज़ें वो low hanging fruits. For example, constitutional code बनाने में क्या हर्ज था? ये भी तो Charter of Democracy का हिस्सा था. अगर आज हमारे पास constitutional court होता है, and if we had a constitutional court today, what we have seen with the judiciary, the kind of disintegration of the judiciary, and how the judgments have become so poor in nature, we would not have seen. The idea of a constitutional court at that time when they made the Charter of Democracy was not only to have judges, but also to have constitutional experts like there is in the rest of the world. But that didn't happen. And unfortunately, I think that the realization that civilian rule will be paramount and the military will take a back seat, that whole idea was lost. And although we are now scuttling towards election, the big question really still remains, who will govern Pakistan? Will it be the military or will it be the civilians? Until you do not answer that question, आप मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं. कल नासिर जैदी साहब परसों हमारे शो के ऊपर आए, यहाँ पे फौजिया भी बैठी हैं, हमारी हैं प्रोड्यूसर भी हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने कहा ये जो पेमरा है आप इसको इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करते हैं, इस तरह बाकी दुनिया में होता है, हम उसके अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे, निटी-ग्रिटी में क्यों जा रहे हैं. आप बुनियादी बात करें. जहाँ जमहूरियत कमज़ोर होती है वहाँ पे फेक न्यूज़ चलती है, और फेक न्यूज़ के जो आर्किटेक्ट होते हैं खुद हुकूमत होती है. सो हमें नहीं पता कि कहाँ से खबरें प्लांट की जाती हैं. सो द पॉइंट इज़ that even with the IMF, what they are saying to you now, the politicians together had realized in the Charter of Democracy. They had talked about that we cannot afford such an expensive military. So then if they had realized it in 2016, what went wrong in all those years, and why are we here in 2023? Is it because the politicians lost? Or is it because that the military found a way of ruling Pakistan without direct intervention? And I think that moving forward, we have to also realize that what Pakistan has, which other countries like Myanmar and Afghanistan have never had,
We have had politicians who have returned despite being maligned, despite being bombed, despite being threatened, despite being exiled for decades. And we have had political parties that have sustained the onslaught. I agree with Zahid Saab that dynastic politics is an issue. But I am amazed that under so many challenges, political parties in this country have existed. I am amazed that in a place where the state has armed them to the teeth, and I'm talking about the newly merged districts, people speak of peace and come out for peace. And politicians there are raised young men who talk about democracy and peace. This is quite amazing for a country like ours, where everything has been against us. We have existed, unfortunately, despite the state. And I think the time has come where there are now two Pakistans, and their interests don't collide. There is a Pakistan that wants a security state. And there is a Pakistan that wants to walk with the rest of the world. Recently, I was in Goa with covering the Bilawal Bhutto Zardari visit to India. And it was when I was speaking to other journalists, they were telling me that now, you see, the world will move in regions. It's not going to move in countries alone. So if we want to be part of a bloc or we want to be part of a region, we will have to have elected representatives make that choice for us. When is the right time for us to join those blocs? Whether we should join this bloc or that bloc. If that information or if that direction is coming from somewhere where they do not know policy making, we can set ourselves back for decades and perhaps do irreparable damage to our country. So I think that moving forward regarding the Charter of Democracy, ये कहते हैं ना हम revise करेंगे, हम उसको revisit करेंगे, please मत करें. जो existing है, उसको आप जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर लें. हम उसी के ऊपर आपको सलाम करेंगे और अल्लाह का लाख शुक्र करेंगे. Yeah, thank you. Thank you very much, Munize, for a very detailed and in-depth analysis of the issue. अमजद भट्टी साहब सोमालिया में हैं, जो हमारे फोर्थ स्पीकर हैं, तो वो ज़रा उनको कनेक्टिविटी का इशू है, तो ही इज़ नॉट अराउंड. आई सी सलीम साफ़ी साहब इन दी ऑडियंस, तो अगर यानी वो समझते हैं कि हमारे साथ यानी शरीक हों गुफ्तगू में, तो काइंडली आ जाए हमारे साथ. तो अच्छा, अपना आप हैं अगले सेशन में, चले ठीक है. बट आई थिंक आप आ जाएँ तो बेहतर है, हमारा कोई मसला नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव दिस फोर्थ स्पीकर नाउ. इफ़ यू कैन काइंडली ज्वाइन अस please. Yeah. डॉक्टर कैसर से अब मैं पूछूंगा कि before this session started we were talking about the issues, तो इन्होंने एक the absence of formalism के ऊपर एक अपना रिमार्क दिया था. सेकंड ये कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को हम एनालाइज नहीं कर सकते. अ बेटर फ्रेमवर्क ऑलवेज इज़ कि आप थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लो. तो चूँकि इनका फोकस एकेडमिक फोकस हैज़ बीन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, तो आप कैसे समझते हो कि पिछले सिंस 2006 ये जो सारी डेवलपमेंट इन इंटरनल पॉलिटिकल डोमेन हुई है, उसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं कि नहीं? थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू टू द एस्टीम्ड पैनलिस्ट for very illuminating remarks and discussion. Well, Dr. Saab, there are two aspects of a state. One is theoretical aspect and second is experiential aspect of a state. When we tend to see Pakistan through theoretical pretext, Charter of Democracy, Constitution of 1973, and then these kind of landmarks, they appear to be very monumental. But at the same time, when we tend to see things through experiential analysis and how are they being practiced or how have they been translated into the tangible outcomes, the situation or the story becomes totally otherwise. When we talk about
Charter of Democracy. So this is my analysis, and everyone has right to disagree to it, that in Pakistan there does not exist any division of civil military. It is an elite consensus which has precipitated over the decades, and it existed even since Pakistan was founded, Pakistan was formed. The realization for the creation of Pakistan in 1870s was actually the byproduct of the fear of the democratic process which was initiated by the British Raj in Indian subcontinent. 1871's census was actually a watershed moment which made Muslim aristocracy realize this fact that they would be outnumbered and they would be relegated. So that is, from there, they started adopting a communal line that was not joining Congress, forming All India Mohammedan Educational Conference, taking it further to formation of Muslim League. So, and they stood apart. So, academically saying, creation of Pakistan was actually the byproduct of the fear of democracy. So we are expecting democracy to thrive in a country which was actually created to avert from democracy. So that is why this tripartite synergy, you see, for the past 70 years, civilian forces are finding their space into a totally non-democratic context. When we tend to see democracy theoretically, pardon my academic analysis over here, there are 5 components for a democratic society to thrive. One, you have to have a political society which is marked with free and fair electoral contestation. You must have a free economic society. You must have an active and exuberant civil society. There must be a spirit of law and constitutionalism. From here, I'll take this question forward which you have asked. And last but not the least, that state apparatus has to be run onto legal rational parameters. In Pakistan, this civilian supremacy, it is not a narrative, it is a discourse, which has time and again being instrumentalized for the convenience. So civilian forces, they have ceded their space time and again because there exists an elite consensus, as I said earlier. And that is why you see that the non-democratic aspect of the state, non-elected institutions, they take the lead. So Pakistan's statecraft essentially, attitudinally, intrinsically, institutionally is non-democratic. So in this regard, making country or taking this discussion forward, that when we say that country has not made a democratic transition, so that is why, because civilian forces, they never had a serious commitment towards democracy. When it suits them, they will come up with a different discourse. When it does not suit them, they will come up with a different discourse. So in this context, expecting this, and then I time and again believe that Pakistan's fundamental problem is more than just a security state. It is absence of meritocracy, it is absence of professionalism. You seldom find a competent, a meritocratic person at the position of authority. This has led to an outright dilapidation of the state. This is a bigger fundamental problem, that your middle class youth is conservative and is prone to authoritarian tendencies. In the previous panel, this fact was being stated that almost 60% of our population lies in the age bracket of 18 to 30. And this has an authoritarian bent of mind. They are being carried away with the entire democratic agendas. So in this
context. So we have only two significant democratic landmarks. One is 1973's Constitution, and then is 2006 Charter of Democracy. I mean, it's fine, you have it, but where it has guided us? Has it translated into something tangible? Today we see, I mean, a state at the verge of a collapse. There is a looming monstrosity. We are almost, you know, at the brink of a default. There is an absolute moral bankruptcy. Social structures, institutional structures, lack of formalism, which Dr. Saab, you were talking about. Chief Minister is taking oath before the Secretary of the Assembly, not before the Speaker of the Assembly. I mean, we have actually made this country a banana republic in the past 4 or 5 years. So this lack of formalism, or this kind of, you know, new normal which we have established, it is going to take this country, I mean, it will steer countries trajectory to more of parochial polity. We'll have to seriously rethink our priorities and preferences. And I believe that at times we have overestimated the skill set and the capacity of our political forces and our these civilian elite. Yeah, quite a scary scenario Dr. Kaisar has sketched. Well, you know, you also referred to this middle class, اور محمد وسیم صاحب نے یہاں پہ ہونا تھا, somehow he couldn't make it, اور ان کا وہ I remember کہ جی middle class کی depiction ان کی کہ یہ socially progressive ہوتے ہیں, politically conservative ہوتے ہیں, and that's this political conflict in Pakistan. I think it's is the most important book that, you know, explains what is happening in Pakistan today. تو سلیم صافی صاحب, آپ کی پریزنس کا یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے, ایک کہا جاتا ہے کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں نہیں ہوتی تو جو تماشا ہم نے بعد میں پی ٹی آئی اور ہائیبرڈ کا دیا وہ ہو سکتا ہے نہ ہوتا, کیونکہ یہ ایشو اس لیے ریز کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا جو اسٹرکچرل ہے ایشو کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو اس میں پھر ملٹری وانٹس ٹو ڈومینیٹ and retain its domination, so then if it is threatened, then so آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یعنی کاؤنٹر فیکچول ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں اگر چارٹر نہیں ہوتا تو پھر بعد میں جو ہم نے دیکھا پاناما اور وہ نہیں ہوتا. سیکنڈ سر یہ بتائیں کہ ایون یہ جو سول ملٹری کی بائنری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ with the rise of so many other players on the scene, یہ ہمیں سول ملٹری کی اسٹرکٹ بائنری کے اندر چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. میں تو ایک آپ مجھ سے زیادتی کروا رہے ہیں کیونکہ ایک تو میں اس پینل کا حصہ بھی نہیں تھا, اور پھر جدھر زید حسین صاحب جیسے اور ان جیسے اور اس جیسے لوگ بات کر چکے ہوں تو میری بات کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور پھر خصوصاً ان کی گفتگو کے بعد میں اکثر کہا کرتا تھا کہ جب مرحومہ آسما جہانگیر زندہ تھی کہ پاکستان میں ایک بہادر مرد ہے اور وہ آسما جہانگیر ہے تو وہ اتنی بہادری کا بھی ہم مظاہرہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے تو معاملہ اتنا یک طرفہ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ معاملہ دو طرفہ ہے. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں, لیکن کچھ سانو مرندہ شوق بھی بہت ہے. اور مثلاً اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا تو شاید ہمیں یہ ہائیبرڈ نظام کا اور اس تباہی کا بھی سامنا نہ کرنا پڑتا, اور پھر اس کے نہ میاں نواز شریف کے ساتھ یہ کچھ ہوتا شاید, اور نہ زرداری صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہوتا. لیکن پرابلم, اور یہ پھر صرف یعنی اس میں جو منیزے نے بات کی کہ اس پہ ہماری سیاسی قوتیں اپنی جگہ خراج تحسین کی مستحق ہیں کہ ان حالات میں بھی انہوں نے سروائیو کیا.
جس طرح ہمارے ان جیسے جرنلسٹ خراج تحسین کے مستحق ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی وہ کچھ بول لیتے ہیں. لیکن ایک تو ہمارے معاملات بڑے گمبھیر ہیں. جو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا, ہم بیسیکلی سوسائٹی بھی ایک انتہائی اخلاقی زوال کے انتہائی درجوں تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے صحافی کو دیکھیں, ہمارے ٹیچر کو دیکھیں, ہمارے مولوی کو دیکھیں, ہمارے کسی اور طبقے کے بندے کو دیکھیں, تو ہر کسی کی سوچ ذات سے شروع ہوتی اور اس کے ذات پہ ختم ہوتی ہے. میں دوسرے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. میں دوسرے سے کمپیٹنس کے مظاہرے کی توقع کرتا ہوں, لیکن خود کمپیٹنٹ نہیں بنتا. اب مثلاً وہ پچھلے دور میں تو جو ہوا تو چلو ان کا تو حق تھا کہ انہوں نے ان کو لیڈر بنایا تھا, انہوں نے ان کی پارٹی میں لوگ شامل کروائے تھے, انہوں نے ان کو اقتدار دلوایا تھا. تو اگر وہ ان کے دور میں سب کچھ ملٹری چلا رہی تھی تو اس کا کچھ جواز بھی تھا. اب مثلاً ادھر ہم آ جائیں, ان سارے فیکٹس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ, اس میں انڈیا کی کا سائز, افغانستان کا ہمارا معاملہ, باقی چیزیں, وہ ماضی میں ہماری غلطیاں, سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے خلاف کوٹ پہن کے عدالتوں میں جانا, ایک دوسرے پہ غداری کا الزامات لگانا اور ان ساری مصلحتوں کا شکار ہو جانا. یہ ساری چیزیں اگر ہم ایک طرف بھی رکھ لیں اور تازہ ترین ہم دیکھ لیں, مثلاً ان کو موقع ملا, اب خیبر پختونخوا کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں, انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حالت جنگ میں ہے, وہاں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مر رہے ہیں. وہاں آپ لوگوں نے اس روز پولیس کے ڈی ایس پی کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بھئی ہم لاشیں اٹھا کے تھک چکے ہیں. تو آپ باقی جگہوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن جدھر آپ کو انسانوں کو زندگی اور موت کا سامنا ہو تو کم از کم ادھر تو پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو بھی ہو اس کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. لیکن یہ تو سیاستدانوں کا کام تھا نا. سیاستدانوں نے کیا کیا, وہاں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب ایسے بنا دیے کہ وہ شریف بزرگ آدمی ہیں, اور دوسری طرف ابھی دیکھیں کہ تمام جماعتیں ایک دوسروں پہ الزام لگا رہی ہے جو کمپوننٹ ہے اس کے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہمارے تو 3 وزیر ہیں, ان کے 14 کیوں ہیں. نون والے کہتے ہیں ہمارے تو 3 وزیر ہیں, ان کے اتنے کیوں ہیں. وہ دوسرے کہہ رہے ہیں ان کے ہمارے تو اتنے ہیں, ان کے کیوں ہیں. عہدوں پہ لڑائی ہے, اختیارات پہ لڑائی ہے, پیسے پہ لڑائی ہے. اس روز میں وہ سیکیورٹی کانفرنس میں کیا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں ایک وزیر کے سوا کوئی نہیں تھا. یعنی ان کو اگر کسی چیز سے غرض نہیں ہے تو یہ لوگوں کی زندگی اور موت کا جو مسئلہ ہے تو وہ نہیں ہے. اب اتنی مار کھانے کے بعد جب آپ کو موقع مل گیا اور آپ یہ کچھ کرتے ہیں تو پھر کل جب دوبارہ آپ کو مار پڑے گی تو ان عوام کو کیا پڑی ہے کہ وہ طیب اردگان کی طرح آپ کے لیے باہر نکلیں. تو میرے خیال میں تو اس میں انسانی نفسیات یہ ہے کہ اپنا سپیس کوئی اپنے مرضی سے نہیں چھوڑتا, طاقت اور اختیار کوئی اپنے مرضی سے نہیں چھوڑتا. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ اہل, زیادہ اعلیٰ اخلاقی معیار کا حامل ثابت کرنا ہوگا. بدقسمتی سے اس میں ہم اگر صحافت کو دیکھیں, اگر سیاست کو دیکھیں تو ہم ان معیارات کو قائم کرنے کے قابل نہیں ہو سکے. اس لیے دن بدن ہم اپنا سپیس جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں. اور پھر جب آپ اصول پہ نہیں چلیں گے, جب قاعدے پہ نہیں چلیں گے, جب میرٹ پہ نہیں چلیں گے تو پھر بات ہوتی ہے طاقت کی زبان میں. اور پھر جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, پھر وہ پریویل کرتا ہے. میری اور پولیٹیشین کی اور دوسرے طبقات کی ہمارے پاس بندوق نہیں ہے. ہمارے بچاؤ کا راستہ ہمارا ہائی مورل گراؤنڈ ہے.
लेकिन अगर जज भी लग जाए कानून को ताक में रख ले, अगर सियासतदान भी लग जाए कानून और मेरिट को ताक में रख ले, अगर सहाफ़ी भी लग जाए और कानून को ताक और उसमें रख ले, तो फिर जिधर फ़ौज होगी वो फ़ौज स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिधर फ़ौज नहीं होती तो उधर अफ़गानिस्तान जैसे फिर तालिबान कोई बंदूक बरदार स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसलिए मेरे ख़्याल में इसमें सबकी किसी न किसी हद तक ज़िम्मेदारी है और सबको तरीका तो वही है कि भाई हर कोई अपने अपने काम तक महदूद हो जाए जो आईन ने मुतय्यन किया है, और जिसका जो काम है वो अपने आप को उसका अहल साबित कर दे। सो अभी हमारी डिस्कशन के अंदर वे फॉरवर्ड के हवाले से भी अपना बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, आई थिंक आई ओपन द फ्लोर फॉर डिस्कशन। तो आप क्वेश्चन आप स्पेसिफिक पूछें, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं। प्लीज़ रोहा, माइक। Assalamu alaikum. My name is Anas Rahman and I have been graduated from Law Department of Qaidiyat University recently. मेरे लिए सबसे पहले तो ऑनर की बात है कि आज फैकल्टी मेंबरान बैठे हैं जिन्होंने हमें शऊर दिया इस तरह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का। मैम, मेरा आपकी जो एनालिसिस था ब्रीफ और बड़ा टू द पॉइंट था, मैं उसके ऊपर एज अ लॉ स्टूडेंट ये बात करना चाहता हूँ कि काइंडली क्वेश्चन पूछे, हमारे पास बहुत कम टाइम। श्योर। आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसको इम्प्लीमेंट अगर हम वैसे ही करते हैं जिस तरह वो लिखा गया है तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, बट डोंट यू थिंक कि उससे पहले जो मैम कॉन्स्टिट्यूशन है और जो असल रूल ऑफ लॉ है बेसिक, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद हम चार्टर तक पहुँचेंगे इस मुल्क को तरतीब से लेके चलने में। थैंक यू। I want to say something कि ये जो the constitution of our country, I do think that we also need to amend it, certain parts of it. For example, Article 19, which talks about freedom of speech, but links it to that you can have free speech, but you cannot say anything against the ideology of Pakistan. Now, can anybody tell us what is the ideology of Pakistan? Nobody can in this room. So that then becomes a way to censor the media. You cannot talk against the armed forces of Pakistan. You cannot talk against the judiciary of Pakistan who are directly involved in politics. So I think that these kind of things in the constitution need to be changed, and what needs to be realized is the constitutional fundamental rights of the people. Now, we have signed international covenants, civil and political rights with the United Nations. But that does not correlate with the constitution of Pakistan. वो मुतसादम है बिल्कुल एक दूसरे से. So we need to also align ourselves according to the commitments that we have made internationally. And I want to say something very briefly, that when you talk about the way forward, look at Indonesia. I mean, you rightly said that our politicians have in some ways failed us. But we have also been in the middle of a great Cold War. And we have seen the great powers support our military dictators and prefer to work with our military dictators. Even when Musharraf used to go to India, I remember he used to get the red carpet treatment. But how was Benazir Bhutto or Nawaz Sharif treated? By the West, by even India. So I think that like Indonesia, how did the transition to democracy happen in Indonesia? It was not just that the people wanted it. It was the international powers that decided that this country has to move forward in a democratic trajectory. Now, I think that we are coming there too, because ये जो system हमने बना दिया, ये sustainable नहीं है. And so we cannot at this stage hope to have a hybrid system where nobody knows who's making the decision, and also have a very expensive army with a rising young population, and with no realization of what those young people want. Where I think the politicians have failed. Our policy makers are not even looking at the problems that young people have, and these are problems that any teenager or young person would have anywhere in the world, but we are not even identifying it. Forget about addressing it. Sir, just briefly, just questions so that we can have 3-4 more questions. मोइन बाटले, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद
किस पॉइंट पे हम पहले क्रैक्स आए और फिर हम किस पॉइंट पे बिल्कुल डीरेल हो गए, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं। अगर आप Charter democracy itself was a good document. But, and I think probably if you see when the transition from military government to democracy came in 2008, it did work for some, it did work, and I think both the political parties followed to some extent, not exactly, and one of the results was the 18th Amendment. I think 18th Amendment was the greatest success, and it shows that if the parliament, if the political parties have some commitment, they can do. And I think probably that was most significant because if you see after constitution, almost one-third of the constitution was amended. And Pakistan became truly a federation, federal structure. And one of the reasons why we have seen the, Pakistan being in the crisis was we never had a kind of federal structure in place. And after the 18th Amendment, I think probably that tension between the center and the provinces were minimized. So that was a big achievement, I would say, when you are talking about Charter of Democracy, that I think it is a product of that document, what we witnessed in 18th Amendment. And one thing is very important about 18th Amendment, that all political parties participated in this. For 2 years, there was a rigorous discussion, and after that, I'm not saying that it's an ideal document, and there's always a need to improve it, and because also the Constitution. But I think that was the thing. But other thing about what I have said earlier, the document itself does not provide the basis of democracy. We also have to create a culture. And what happened after that? 18th Amendment we did. After 2013, 14, this dharna came, and everything was spoiled. And what we are witnessing today is a continuation of what happened in 2014. But coming to that, and every political party complained about it. Every political party, when out of power, they complain about the military's intervention. But ironically, when they come to power, they start depending on the military. I'm not saying that you should take on the military, but at least when you are talking about civilian supremacy, then you have to have some faith in democratic institutions. जनाब बस brief question एक क्योंकि time up. ठीक ठीक बिल्कुल चले. देखिए, एक तो ये कि नाकाबिल अमल ख्वाब देखना छोड़ दें. दूसरा ये कि हकीकत पसंद बन जाए. तीसरा ये है कि पाकिस्तान में ना कोई खुमैनी आएगा और ना कोई मसीहा आएगा आसमान से. हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम इवोल्यूशन पे यकीन नहीं रखते और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं करते. अब मसलन मुनीज़े ने इंडोनेशिया की मिसाल दी, तो इंडोनेशिया के पार्लियामेंट में एक लंबे अरसे तक उनके जनरल्स भी मेंबर बैठा करते थे. ठीक है, ग्रेजुअली उनके पॉलिटिशियन अपने आप को अहल साबित करते रहे और ग्रेजुअली वो फ़ौज को पीछे धकेलते रहे. हम या तो रातों रात पाकिस्तान को बरतानिया बनाना चाहते हैं, ऐसे हमारे डिमांड्स होते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं, या फिर जब कुछ, या फिर हम बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. वो हमारे पॉलिटिशियन हों, हमारे जर्नलिस्ट हों, हमारे सब कुछ हो. तो मेरे ख़्याल में हमें एक तो इर्तिकाई अमल पे अपने आप को कन्विंस करना चाहिए. दूसरा, हम में से हर एक को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए. और ये अभी जो यहाँ पे बात हुई है मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, कि वो क्यों फेल हो गया,
اس کے بعد اس کے فیل ہونے کا اور دونوں پارٹیوں کے ڈفرینسز کا آغاز اس لیے ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سندھ میں رینجرز اور ان کو بلا لیا، اور ادھر زرداری صاحب اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے جواب میں پھر زرداری صاحب نے بھی ایسی چیزیں کی کہ رضا ربانی کے مقابلے میں صادق سنجرانی کو چیئرمین بنوا دیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ تب تک ان کے سہولت کار تھے کہ جب تک خود ان کی باری نہیں آئی تھی، اور جب ان کو بھی اندر کیا گیا، باقیوں کو بھی اندر کیا، تو انہوں نے جا کے پی ڈی ایم بنا دیا۔ پی ڈی ایم میں جب زرداری صاحب کی ڈیل ہو گئی تو راتوں رات آ کے وہ اس سے نکل گئے اور وہ باقی رہ گئے۔ پھر یہ باقیوں کا بھی میں آپ کو دیکھیں اپنے پارٹیوں کے اندر تو جو رویہ ہے، آپ دیکھیں ادھر مصطفیٰ نواز کو کر ایک تنقید کرتا ہے، اگلے دن اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی لیڈرشپ سے معمولی اختلاف کرے، اگلے دن اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ آج کل پی ڈی ایم کر رہے ہیں تو انہوں نے مولانا صاحب کو تو مجبوراً اس لیے صدر بنایا تھا کہ زرداری صاحب پہ یہ آمادہ نہیں تھے، ان پہ وہ آمادہ نہیں تھے، ان کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز نہیں تھے۔ اب جب ان کو موقع مل گیا حکومت سازی کا، وہ کیسے مل گیا آپ سب جانتے ہیں۔ تو اے این پی مفت میں جہیز میں زرداری صاحب کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی پی ڈی ایم سے، ان کا کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی، نہ ان کو کچھ ملا تھا۔ اور ادھر آفتاب شیرپاؤ سینئر نائب صدر تھے۔ حکومت سازی کے عمل کے لیے نہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا اور نہ زرداری صاحب نے اے این پی کا پوچھا، اپنے لیے ایک ایک وزارتوں پہ لڑتے رہے۔ اور میں آپ کو حیران کن خبر دوں کہ جب وزیر اعظم کی حلف برداری ہو رہی تھی، اس میں اسفندیار ولی بھی انوائٹڈ نہیں تھے، اور اس میں اویس نورانی بھی انوائٹڈ نہیں تھے، اور اس میں آفتاب شیرپاؤ بھی انوائٹڈ نہیں تھے۔ وہ بھول گئے تھے ان کو، کیونکہ ادھر آپس میں اس مواصلات کی منسٹری پہ لڑائی اور اس کی منسٹری پہ لڑائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا سپیس اکوپائی کرنے کے لیے کون سا اقدام کیا ہے۔ ہم تو بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے گھٹن کے اتنا عرصہ دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل فورسز نے بھی اپنا، اور ابھی بھی مقابلہ کس چیز میں ہے، ان تینوں پارٹیوں میں اب مقابلہ شروع ہوگا۔ تو مقابلہ اس بات کا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ میں 2018 کی طرح 2023 کا پی ٹی آئی بن جاؤں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ میں 2018 کی پی ٹی آئی بن جاؤں، اور جے یو آئی چاہتی ہے کہ میں 2018 کی پی ٹی آئی بن جاؤں۔ تو یہ مسئلے بھی ہیں، تو اس لیے آئیڈیلسٹ آپ لوگ نہ بنیں۔ آپ جیسے لوگ آئیں گے، دوسرے آئیں گے، یہ ہماری گریجولی ہم اس کو، اور یہ مسیحا کا خواب دیکھنا اور راتوں رات انقلاب کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ یہ ایک ملک ہے، ارتقائی عمل کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے، اور کچھ ہمارے اچھے انڈیکیٹرز ہیں بھی۔ جب آپ جیسے لوگ سوچنے لگے ہیں، پہلے تو ہمارے یوتھ جو تھی وہ پالیٹکس اور سول ملٹری اور ان چیزوں سے اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا دباؤ کچھ ہم پہ آئے گا، کچھ ان پہ آئے گا، کچھ ملٹری پہ آئے گا، تو انشاءاللہ گریجولی ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ Hopeful note. Yes, Munize. چونکہ میں تو اپنے بھائی سے ایک چیز پہ اختلاف ضرور کروں گی کہ خواب تو اب دیکھنا پڑے گا، اس لیے چونکہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم وہی اپرچونیٹیز چاہتے ہیں جو انڈیا میں بیٹھا کوئی چاہتا ہے، کم از کم بنگلہ دیش میں۔ میں امریکہ نہیں جاتی، ادھر تک تو لائے نا ہمیں۔ میں صرف یہ کہتی ہوں پولیٹیشین ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، آپ امریکہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ دا پوائنٹ از کہ اسٹرکچر آپ کیا چاہتے ہیں، اور اس اسٹرکچر کے اندر وہ پولیٹیشین کیسے بیٹھے گا، وہ اسٹرکچر بتائے گا، پولیٹیشین اسٹرکچر کو نہیں بتائے گا اور ملٹری اسٹرکچر کو نہیں بتائے گا۔ اور وہ اسٹرکچر ہم ریئلائز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ موومنٹس کو دیکھا ہے، لائرز موومنٹ کو دیکھا ہے، جرنلسٹ موومنٹ کو دیکھا ہے۔ دا پریشر از آن، دا فائٹ فار پاکستان از ناٹ یٹ اوور، اینڈ آئی ریئلی ڈو بلیو دیٹ ود یور پریشر you can move politicians, at least that's my belief, and I'm not being optimistic. I really do believe that you can move politicians to make better decisions,
And the world is moving in such a way that large militaries will become unsustainable. Dr. Kasser, any signs of hope? डॉक्टर साहब वो एक शेर है कि हमें फंसा कर यहाँ फासिलों की उलझन में ज़मीन ज़रूर कहीं आसमां से मिलती है. तो द पॉइंट ओवर हेयर इज़ कि जब हम ये डिबेट करते हैं सिविल मिलिट्री की डिवाइड की, तो आई फेल टू फिगर आउट कि आर्ग्यूमेंट ये है कि मेरे मुंह पे जो जूता पड़ रहा है वो फौजी ना मारे, वो सियासतदान मारे. जब मतलब द पॉइंट ओवर हेयर इज कि हमने उस जो नोशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है उसको क्यों नहीं क्वेश्चन किया, हम उसको क्यों नहीं क्वेश्चन करते. इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सिविलियन एम्पावर हो गया या पॉलिटिशियन सिविलियन पॉलिटिशियन एम्पावर हो गया जी, उसके पास सुपरमेसी आ गई तो क्या होगा. what would it lead to unless we have a defined road map कि भाई he will behave responsibly. हमें politicians जो है, ठीक है जी, सिविल इनको मिलिट्री की आउटराइट डोमिनेंस रही इन पॉलिटिकल लैंडस्केप, लेकिन जहाँ जहाँ पे मौका मिला वहाँ पे बेहतर गवर्नेंस करने से किसने रोका है सियासतदान को. सियासतदान को एक रूल ऑफ लॉ जो है उसको कि अपने आप को उसके ताबे करने से कौन सी जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स है जो उसको रोक रही है. आप पार्लियामेंट की पिछले 5 साल की स्पीचेस उठा के देख लीजिए, एक स्पीच ऐसी दिखा दीजिए जिसमें किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने ये स्पीच की हो कि देयर शुड बी अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर पार्लियामेंटेरियंस एज वेल. जब हम अपने आप को कानून से ताबे रख के बाकियों के लिए कानून बनाएंगे, या पाकिस्तान का जो सारा स्ट्रक्चर है वो ये है कि मतलब जो मुझे तो लगता है ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा ये है कि हमें कानून की बालादस्ती नहीं बल्कि जो बालादस्त इदारे हैं उन्हीं की तरह बराबरी पे कानून की पामाली का हक चाहिए. आई थिंक दैट सम्स अप हियर प्लीज. एक लॉ जरूर बना लिया इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के उसमें, बाकी काम तो दूसरा नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब ये है कि दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का रूल बनाएं. अच्छा सर, दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वंडरफुल सेशन. जो मुनीज़े का जो फोकस था ऑन रेजिलियंस एंड रेजिस्टेंस, आई थिंक वी हैड मिक्स्ड ओपिनियंस हियर एज यूजुअली. हम कभी यानी एग्री करते नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन there is a consensus on the absence of democratic culture in this country. And I think I would just conclude with this एक बड़ा अच्छा wonderful reference जो मुनीज़े ने दिया, वो था बीबी के बारे में कि वो अपना देसी पॉलिटिक्स को कैसे डेमोक्रेटिक मीनिंग देती थी. I think that was one incident, unfortunate incident जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पोस्ट यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचाया है. With this, humble observation, let me thank our wonderful, audience and the fascinating discussion by our speakers. Thank you so much.
We'll start next session soon, so please be seated. Thank you. Thank you, everyone. Please be seated. We'll start shortly. My name is Danish Khan. I'm assistant professor of political economy at Franklin and Marshall College in the US, and I study political economy and economic development in Pakistan. And I'm really honored to be here with esteemed guests. With me is Haris Khaliq, who's a General Secretary of Human Rights Commission of Pakistan, a poet and a political analyst. Next to Haris is Dr. Nilofer Siddiqui. She's Assistant Professor of Political Science at State University of New York, Albany. Right next to Nilofer is Mr. Salim Safi, who needs no introduction. He's a leading political analyst and journalist. Next to Safi Saab is Sayyid Ali Hamid, chairperson and founder of Shahoor Foundation for Education and Awareness. So we'll be bilingual, so आप जिस भी ज़बान में comment करना चाहें, please feel free to. Overall जो हमारे इस सेशन की थीम है वो political stability है कि कैसे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम को प्रमोट किया जाए और ख़ास तौर पर जो political polarization और violence है. Now इसको समझने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं और हम अपने पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सियासी इस्तेकाम की कमी है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन फैली है. तो मैं अगर इसका सेटिंग द स्टेज करूं एक ब्रॉड कैनवस में अगर कुछ रिमार्क्स कहूं जो मेरे खुद तहकीक की बुनियाद पर की हैं कि पाकिस्तान में एक हमें डाइवर्जेंस नज़र आता है डी जूरे सेंटर्स ऑफ पावर और डी फैक्टो सेंटर्स ऑफ पावर. इन अदर वर्ड्स वी हैव टू बॉसेस फॉर वन सिस्टम. हिस्टोरिकली जिसकी वजह से जिस तरह के पिछले सेशन में बयान किया गया कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन जैसा कि पिछले सेशन में भी एक्नॉलेज किया गया कि इट्स नॉट इनफ. ये हर जो पाकिस्तानी समाज में और सियासत में और मईशत में जो तज़ादात हैं उनको बयान नहीं करता. हाँ बे तबकाती कशमकश भी है, इलाकाई कशमकश भी है, बाज़ हिस्टोरिकली एडवांटेज एरियाज़ हैं जिसमें महरूमी हैं. तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये कलेक्टिवली समाज में मुख्तलिफ तज़ादात और ख़ास तौर पर सियासी तज़ादात को जन्म देते हैं जिनकी एक शक्ल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है. तो मैं सबसे पहले हारिस साहब से इस पर पूछूंगा कि आप कैसे एक तो कंसेप्चुलाइज करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, क्योंकि एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनहेरेंटली उसमें इंस्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन हम वो क्या लैक कर रहे हैं पाकिस्तान में.
شکریہ بہت بہت دانش آپ کا. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک دو فنڈامنٹل جو کویشچنز ہیں اباؤٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل پولرائزیشن, وائلنس. یو سی ون probably the only project that the Pakistani state has succeeded in implementing in the last 75 years is radicalizing society. And it is a radicalized society. And you see, if you muffle dialogue, then the next step is intolerance. And from intolerance, the society moves on to being an extremist society, extremism, and then extremism breeds violence. So it's a kind of a, a very, I mean, of course, it's far more nuanced, and you are an academic, I'm not. So I'm just, but if you ask me to draw a flow chart, that is how it works, and that is how it has worked in Pakistan. The other thing is that you cannot be selective in addressing issues of extremism and violence, whether it is politics, whether it is faith, whether it is any kind of ethno-nationalistic politics. So it's a, اور جو ہماری ریاست ہے وہ سلیکٹیولی, یا جو ہماری ایلیٹس ہیں وہ سلیکٹیولی کچھ ایکسٹریمزمز اور وائلنسز ایز اٹ ور کو کرب کرنا چاہتی ہیں اور کچھ کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں اس وقت احمدیوں کی عبادت گاہوں کے مینار مسلسل توڑیں اور محرم میں شیعہ سنی ہارمنی کی بات کریں. یہ ممکن نہیں ہوتا سوسائٹی میں. So it's a very interesting sort of a mix in which we live, and that has initially ہمارے ہاں جو جس قسم کا یعنی اندرونی خلفشار اور انٹرنسائن بیٹلز رہی ہیں between different ethnic groups, between for instance Bengalis and Punjabis or Bengalis and Biharis, or in Sindh between Sindhis and Urdu speakers and so on and so forth. So یہ تو سب رہا ہے. Now وہ آپ کے مین اسٹریم پولیٹیکل پروسیس میں وہی ٹرینڈز, وہی جو یعنی جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو بڑھاوا دیا گیا, انہیں پراپ اپ کیا گیا, وہ اب آپ کی مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو وی ہیو کریٹڈ اے سوسائٹی وچ از انہیرنٹلی انٹالرنٹ اینڈ انہیرنٹلی ایکسٹریمسٹ. So that gets reflected in politics as well. تو ایک نیا طبقہ جو آپ کو نظر آیا ہے, عمران خان کی پوری جو سیاست آپ کو نظر آئی. دیکھیں سچی بات ہے کہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو رائٹ ونگ پاپولسٹ موومنٹ ساری دنیا میں چلے, وہ چاہے ٹرمپ ہو, چاہے بولسنیرو ہو, یا ڈیوٹیرٹے ہو, یا وہ آپ کے بورس جانسن ہوں, طارق سلیمان صاحب کے جو وزیر اعظم ہیں, اور یا آپ کے جتنے بھی all these people, when you مودی فار انسٹنس. سو پاکستان میں تھوڑا سا اس میں فرق رہا. پولرائزیشن کے بڑھنے میں ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ all the others actually had full control of the republic or the federation or the government or the country that they were running. Mr. Khan did not have that. So as a consequence, ایک frustration بہت زیادہ بڑھ گیا, because he was the only populist, right-wing populist leader who was actually supervised by a right-wing populist military. تو وہ اس سے وہ مزید پولرائزیشن آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئی. لیکن بنیادیں اس کی وہی ہیں کہ ہم جو ہے بلوچستان میں اگر کوئی انسرجنسی ہے تو وہاں اگر کائنیٹک مینز استعمال کرنے کو درست سمجھتے ہیں اسٹیٹ کی اپنی طرف سے, تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں. اٹس اے ویری ریڈیکلائزڈ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی. آئی ایم ناٹ بینگ پیسمسٹک, بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ہال اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ فکس دیٹ سون. تھینک یو. آپ نے بڑے مختصر وقت میں لیکن جامعہ میسج دیا. نیکسٹ میں ڈاکٹر نیلوفر کی طرف جاؤں گا, اور I would like you to tell us کہ why should we even be concerned about political polarization, why it's important. Great, thank you so much. Thank you for that introduction. Thank you to the ministry for inviting me. I'm really happy to be here as part of this very illustrious panel. So given the panel's theme on political polarization and violence, and given that we all have just about 5 minutes to speak, I wanted, as Dr. Danish suggested, to limit my remarks to 2 central questions. And the first is the one that was posed to me, which is, why does polarization matter? Right? So what are the effects that political polarization has on downstream outcomes? And these downstream outcomes can be intolerance, as mentioned by Hari Saab, or it could be support for democracy. But why is it that we care so much about political polarization? And then the second is, what lessons can we in Pakistan, at this perhaps particularly critical juncture, what lessons can we glean from other contexts, right? And a number of populist and polarizing leaders were just named in other contexts.
So Pakistan is not the only country that is going through this entrenched period of polarization. But maybe perhaps before we get into these questions, we want to make sure we're on the same page about what it is that polarization is. And so when we're talking about polarization, at some fundamental level, what we're talking about is the hardening of differences between one's in-group, and that can be anything, right? That can be one's biradari, it can be one's ethnicity, it could be one's political party, and an out-group, so another ethnic group, another political party, another biradari. And so what polarization does is that it works to confirm biases about these outgroups. This results in anger, it results in fear, and in some cases it even results in the perpetuation of violence. And so what we're seeing in a number of countries today is a particular form of political polarization where voters and citizens are presented two mutually exclusive choices, where the opposition is presented as something that has to be defeated, and the citizens and voters are pulled away from the center and towards extremes. So what is the effect of this particular type of political polarization in contexts such as Pakistan? And so for this, I think actually there's a number of lessons that we can glean from contexts such as the United States, which is itself going through its own period of political polarization. And so studies after studies in the US have found that voters in polarized societies are willing to trade off democratic principles for partisan interests. And so what this means is that only a small percentage of people prioritize democratic principles in their electoral decisions. The more strongly one feels for one's political party, the more willing they are to let undemocratic behavior by their own political party slide. And so this undemocratic behavior may be a number of things. So electoral rules, changing them to benefit oneself, preventing civil liberties, upending checks and balances. But we can imagine that it extends to things like the use of violence, violent rhetoric, subverting the Constitution. So polarization means that most voters are actually hypocrites when it comes to democratic norms. When their preferred party is in power, they are more willing to support the erosion of democratic norms, but when the opposition party is in power, they more strongly support the presence of checks and balances by democracy. So if this is the case in the United States, which obviously has a long history of democratic rule, it raises interesting questions about what we are willing to let slide in countries such as Pakistan, which has comparatively shorter histories. And we see examples of this if you look at polling data from Gallup Pakistan, for example. Our assessment of what is democratic or what is not, our assessment of what is acceptable or what is not, falls very starkly along partisan lines. So polarization, I think, has very clear effects on support for democracy, has a potential for democratic erosion, but it also has negative downstream effects on how we process information. So specifically, I'm talking about belief in misinformation or fake news. So, sometimes when we talk about misinformation, we think that it might stem from ignorance or lack of political knowledge or lack of education. But once again, research across different contexts, including research from Pakistan, has shown that how we process information or the claims that we believe are very much determined by our political worldview and our political preferences. So you are more likely to believe claims, whether they are backed by facts or not, when they are propagated by co-partisan elites. And research that I've conducted on conspiracy theories in Pakistan has shown exactly this as well. So what this means for Pakistan during this current situation is that polarization makes it difficult for us to even agree on facts, right? Even agree on what is happening, let alone agree on what is on the state of the nation going forward. So, but I did want to end on two notes, maybe not of optimism, but maybe not pessimism. And this is that, the first is that polarization is neither inevitable nor is it impossible to overturn. And for this, I'm going to use evidence from a slightly different context, but one within Pakistan, which is that of ethnic polarization in Karachi. So, of course, we know that through the 90s, 80s, 90s, 2000s, and really up until 2016, ethnic identities, which were solidified along partisan lines, resulted in voters not holding their parties accountable for high levels of crime and high levels of violence. Now, for a number of reasons, and obviously Karachi is very complicated, but the 2018 elections allowed for new options which broke the hold between ethnic political parties and their core voters. And so this, again, because Karachi it's a complicated story, so I don't want to extend the analogy too much, but for our purposes, what is key is that polarization may be sticky in the short term or the medium term, but it is not something that necessarily needs to persist into perpetuity. And then my final point is that maybe the existence of polarization itself tells us something about the ways in which electoral politics in this country are changing.
So obviously for a long time in this country, and continuing in large parts today, when we talk about electoral politics, we're talking about patron-client relations, we're talking about electables, we're talking about constituency politics. But polarization is perhaps suggesting to us that even while all of these things matter, there is maybe an increase in the importance of partisan identity, which is not in itself a bad thing. So having strong political parties and strong party voter linkages is itself critical to the functioning of democracy. What is important, of course, is for us to ensure that political engagement is encouraged, that parties themselves are internally democratic. Otherwise, of course, there's a possibility that polarization can quickly turn towards disillusionment or disengagement or be harnessed through violence. So I'm going to stop here and I look forward to your questions. Thank you, Dr. Neelofer. If I, at the risk of oversimplification, I just try to summarize one key takeaway, کہ پاکستان ایک ایکسیپشن نہیں ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل پولرائزیشن. یہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر 2008 کا جو عالمی سرمایہ داری کرائسس تھا, اس کی وجہ سے یورپ میں اور خاص طور پر امریکہ میں بھی ہمیں ایکسٹریم پولیٹیکل پولرائزیشن کی. میں اب سلیم صافی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ پاکستانی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس وہ انفارمیشن بھی ہے جو شاید ایز این ایکیڈیمک ہمارے پاس نہیں ہے یا میرے پاس نہیں ہوگی, تو آپ نے جو مختلف پاکستانی سیاست کے ارتقاء میں دیکھا, جو 2010 کے بعد جو پولیٹیکل پولرائزیشن آئی اور جو 90s میں تھی, اس میں آپ کو کوئی کیا سملیرٹیز تھی اور کیا ڈفرینسز؟ آئی مین فیل فری کہ آپ اگر اس کے علاوہ بھی جو کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں, لیکن یہ میرا آپ سے سوال ہے. بہت شکریہ. پہلے تو آج میری وہ کیفیت ہے کہ جس طرح 4 جرنیلوں کے درمیان ایک سیاستدان کو بیٹھا دیا جائے. آپ سب پڑھے لکھے اور دانشور لوگ ہیں اور میں ایک ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا پینڈو آدمی ہوں. سیاست کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتے بھی رہے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں. پاکستان میں جرنلسٹ کو پاکستانی سیاست کو رپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بھگتنا بھی پڑتا ہے. تو ایک تو میرے خیال میں خلیق صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری یہ جو ریاست ہے یہ دنیا کی ایک منفرد ریاست ہے اور اس کی بنیادوں میں بھی پولرائزیشن کی یا ایکسٹریمزم کی وہ جڑیں موجود تھی پہلے سے. مثلاً وہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ ایک ڈائیورس ریاست ہے اور آپ دیکھیں تو ایک طرف سندھ ہے, دوسری طرف پنجاب کے اندر سرائکی ہے, پوٹوہار ہے. ہر جگہ کے دیکھیں تو لوگوں کا کلچر اور ان کی ہسٹری دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے. گلگت بلتستان کی طرف جائیں, پختونخوا کی طرف جائیں. اب اس وقت شاید یہ مجبوری تھی کہ یہ شاید دنیا کی واحد ریاست ہے کہ جس کے قیام کے لیے مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا. حالانکہ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں چلتی ہیں, آپ دونوں جس ملک سے ہیں اس میں شاید اس کے جو نیٹو امریکن ہیں وہ اب اقلیت بن گئے ہیں, لیکن وہ شہریوں کے کامن انٹرسٹ کے کلیے بنا کے جس میں اس کی عزت, جان, مال اور اس کو تحفظ ہو اور اس کو میرٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کا حق ہو. تو اس کے بعد ہم نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بھی, مثلاً ہم نے سوویت یونین کا رستہ روکنا تھا یا پھر ہم نے انڈیا کا رستہ روکنا تھا یا باقی کچھ کرنا تھا, تو اس میں امریکہ اور عرب دنیا کے ساتھ مل کے ہم نے بھی ادھر بھی ایک اسٹریٹجک مقصد کے لیے مذہب کو دیکھا جائے تو جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں اپنی بات کو درست کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں, اور دوسرے کی بات کو غلط کہتا ہوں دلیل کی بنیاد پہ لیکن اس میں صحت کے امکان کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں چونکہ مذہب کا شعور نہیں تھا, اور اصل میں تو ہمارے دین نے بھی ٹالرنس کا درس دیا تھا اور ڈیموکریسی کا بھی درس دیا تھا, احترام انسانیت کا بھی مذہب دیا تھا. پولرائزیشن یا ایکسٹریمزم شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے ابھی تک یہ ڈیفینیشن بھی ابھی تک ہمارے ملک میں ہم نے وار آن ٹیرر لڑی لیکن ہم نے ٹیرر کی تعریف نہیں کی ہے آج تک, اس ریاست نے نہیں کی ہے. ہم نے دہشت گردی کی متعین تعریف نہیں کی ہے, ہم نے انتہا پسندی کی متعین تعریف نہیں کی ہے. اسی طرح آج تک ہم نے پولرائزیشن کی متعین تعریف نہیں کی ہے.
تو میں ایک پینڈو کی حیثیت سے جس چیز کو ایکسٹریمزم سمجھتا ہوں اور جو ایک پولرائزیشن کی ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی بات کو حق کہوں اور اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم نہ کروں، اور دوسری کی بات کو غلط کہوں اور اس میں صحت کے امکان کو تسلیم نہ کروں، وہ مذہبی لحاظ سے ہو، وہ سیاسی لحاظ سے ہو، وہ کسی اور نظریاتی لحاظ سے ہو۔ تو یہ رجحان اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں لسانی بنیادوں پہ بھی نظر آتا ہے، جس طرح ابھی میڈم نے کراچی کا ذکر کیا، اور وہ ہر لسانی کمیونٹی اب اپنی قوم اور اپنی ذات پہ فخر کرنا یا اس کا حق مانگنا یہ فخر کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر دوسرے کو کمتر سمجھنا اور دوسرے کے حق پہ قبضہ کرنا وہ انتہائی قبیح عمل ہے۔ ہمارے ہاں وہ بھی اس میں کنورٹ ہو گیا تھا شروع دن سے، قیام پاکستان سے لے کے، کہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، اپنی قومیت کی تعریف کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا اور دوسرے کی تضحیق کرنا اور اس کو کمتر سمجھنا۔ تو لسانی بنیادوں پہ بھی یہ چیز تھی، مذہبی بنیادوں پہ پھر چونکہ مذہب کا شعور نہیں ہے ایکچول مذہب کا، تو ہر فرقہ صرف اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے۔ اور پھر پولیٹکس میں بھی یہ چیز آ گئی، مثلاً اگر کسی زمانے میں شاید بھٹو صاحب بھی، کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی بھٹو ورسز دا ریسٹ کا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں دو بنیادی جو تبدیلی آ گئی، ایک تو یہ تھا کہ سیاست میں پہلے بڑی حد تک جو مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے ہاں یہ رویہ نہیں تھا، وہ ولی خان تھے، وہ بھٹو تھے، وہ دولتانہ تھے، وہ مولانا مودودی تھے، وہ دوسرے تھے، لیفٹ کے تھے یا رائٹ کے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے۔ اور مثلاً ابھی ہم بات کرتے تھے کہ اس پس منظر کے حامل ملک میں انہوں نے بیٹھ کے، جس میں رائٹ بھی بیٹھا، لیفٹ بھی بیٹھا، مفتی محمود بھی بیٹھے، پروفیسر غفور بھی بیٹھے، اور انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن پہ اتفاق کر لیا، تو ان میں یہ برداشت تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے۔ عمران خان صاحب کی یہ ایک انفرادیت آئی کہ حق پہ تو سب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حق صرف میرے پاس ہے اور دوسرے صرف باطل ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی روادار نہیں تھے۔ دوسرا پھر ایک بڑا مسئلہ آ گیا تھا کہ اس ملک کی جو سب سے طاقتور طاقت ہے اور اتھارٹی ہے، تو اس کو ملٹری کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ اور تیسرا غلط کام انہوں نے یہ کیا کہ اس دور میں پھر پروپیگنڈے کا جو سب سے بڑا ٹول ہے اور جو پولرائزیشن کا سب سے بڑا موجب بنتا ہے وہ الیکٹرانک اور اب سوشل میڈیا بن گیا ہے، تو اس سوشل میڈیا کو بھی ان کے ساتھ آن بورڈ کر دیا گیا۔ اب جب ان کی طرف سے یہ ہوا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوسری طرف سے بھی تو وہ ریئیکشن آنی تھی نا، کیونکہ نظریاتی لحاظ سے تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اس سے سٹک تھے۔ پہلے اظہار کا وہ طریقہ نہیں تھا، پہلے اگر دیر میں بیٹھا ہوا کوئی شخص وہ میرے بارے میں یا نواز شریف کے بارے میں یا مولانا کے بارے میں یا عمران خان کے بارے میں کوئی اس طرح کے نظریات رکھتا تھا تو اس کے پاس کوئی اظہار کا طریقہ نہیں تھا۔ آج وہ ادھر بیٹھ کے اس کا اظہار اسی طریقے سے کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اور پھر گلوبلی بھی جو چیزیں آ گئی، جس طرح آپ لوگوں نے مثالیں دی کہ یہ صرف پاکستان تک کنفائن نہیں ہے، تو ہم نے بھی اس سے اثر لینا تھا، اور ٹولز تو بیسیکلی ہمارے لیے وہاں سے آ گئے۔ پھر آپ کے ان ملکوں میں ٹولز آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریگولرائزیشن بھی آ گئی، اور وہاں اسکول کے دور سے بھی بچے کو تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹالرنس کی بنیاد جہاں سے رکھی جاتی ہے اسکول سے، وہاں ہماری وہ تربیت نہیں تھی۔ پھر ہمارے سوشل میڈیا یا میڈیا کے استعمال کی تربیت بھی نہیں تھی۔ مثلا میں بطور اینکر جب پہلے دن بیٹھا ٹی وی پہ پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہوئے، میں نے نہ جرنلزم کیا ہوا تھا، نہ میں نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی تھی، بس اسی طرح آ کے بیٹھ گیا، جس طرح فوجی آ کے اقتدار پہ بیٹھ جاتے اسی طرح میں بیٹھ گیا۔ آپ کے ہاں اگر جو میڈیا
کو استعمال کر رہا تھا تو اس نے آپ نے ریگولرائزیشن بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اور اس کو چلانے والوں کو اس کی ایتھکس اور اس کے حسن استعمال کا وہ طریقہ بھی سکھایا تھا. ہمارے ہاں وہ چیزیں آ گئی, نہ ریگولرائزیشن تھی نہ ہم نے بچوں کو استعمال کا طریقہ سکھایا تھا. تو اس لیے آپ کے ان سب کچھ کے باوجود آپ بھی متاثر ہوئے بغیر, مثلاً امریکہ اور برطانیہ اور وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. انڈیا جیسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت وہ بھی تہ در تہ پولرائزیشن کی شکار ہو گئی. اب جہاں تک حل مختصر 2 الفاظ میں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصل کی طرف جانا چاہیے. ہم مذہب کو یہاں سے نہیں نکال سکتے, لیکن ہمیں اصل قرآن و سنت کی طرف جانا چاہیے کہ ہماری نسلیں وہ دیکھے کہ بھئی اصل مذہب کیا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں اصل کانسٹیٹیوشن کی طرف جانا چاہیے, اور پھر یہ کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے. اسی طرح ہم مزاجن جو ہے نا جمہوریت کے بڑے عاشق ہیں, جس طرح ہم بڑے جذباتی مسلمان ہیں. اب مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ سویڈن میں قرآن مجید کے جلنے پہ تو ہم سب تڑپ اٹھے, لیکن کل خیبر ایجنسی میں مسجد میں گھس کے ایک پاکستانی نے وہ خودکش دھماکہ کر لیا, اس میں اس پیغمبر کے امتیوں کو بھی اڑا دیا, مسجد کو بھی اڑا دیا, اور کئی قرآن بھی شہید ہو گئے. لیکن آج اس پہ وہ والا, چونکہ سیاست اس طرح نہیں چمکائی جا سکتی, تو ایموشنلی اسی طرح ہم ایموشنلی ڈیموکریٹ ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو جمہوریت سے عشق ہے. ہماری تربیت پھر چینیوں کی طرح بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن اسی طرح ہم شعوری طور پر ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے. جو سب سے زیادہ جمہوریت کا نام لیتا ہے تو کنڈکٹ بھی اس کا غیر جمہوری ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو بھی جمہوری کرنا چاہیے, جس کا طریقہ آئین پہ عمل کرنے میں ہے. ہمیں اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اور اس کو ریگولرائز بھی کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے ہاں جو دینی اور جو لسانی وہ چیزیں ہیں, تو اس کو دبانے یا ختم کرنے کی بجائے ان کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کو طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. میں ریسنٹلی جو پاکستان کا لیٹسٹ سینسس جو ہوا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک ہے کہ 97% افراد پاکستان میں بیسک انفارمیشن موبائل کے تھرو لیتے ہیں. ان ادر ورڈز انٹرنیٹ سے, اور آلموسٹ 60% اب ٹیلی ویژن سے لیتے ہیں. اس کو کمپلیٹلی تو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا سورسز ہیں, لیکن ریڈیکل چینج آیا ہے سماج میں جو 90s میں یا ایون ارلی 2000 میں نہیں تھا. اور اسی کے ساتھ میں سید علی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, تو یہ ایک جو ڈیموگرافک شفٹ آیا, اور اب جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے, خاص طور پر جو ینگ گرلز اور وومن ہیں, وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں, اور جینڈر گیپ ایجوکیشن میں کم ہوا ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے, اور سیاسی شعور ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہتر ہوا ہے, رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ہم اپوزٹ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن یوتھ میں بھی بڑھی ہے. تو یہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں, اور خاص طور پر کوئی جس طرح ہمارا مین فوکس ٹیکلنگ پولیٹیکل وائلنس اور پولرائزیشن ہے, اس بارے میں بھی کچھ اپنی رائے دیں. بہت شکریہ دانش. بہت کام کی اور بہت مفید باتیں جو ہے وہ تمام پینلسٹ نے کی. تھوڑا بہت اس میں اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پولرائزیشن انیویٹیبل تو ہے, لیکن اس کی جو کونوٹیشن ہے عمومی طور پر وہ منفی لی جاتی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسیات کی زبان میں منفی ہے بھی. پولرائزیشن ڈائیورسٹی نہیں, پولرائزیشن تقسیم ہے, اور یہ تقسیم کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر تقسیم در تقسیم چلتی جاتی. ہم نے اس ریاست کے خمیر میں پولرائزیشن کو ایک اہم انگریڈینٹ کے طور پر رکھا, بائی ڈیفالٹ, بائی ڈیزائن. اور جب ہم نے اس کو رکھا, ہم نے انہی اسکولوں سے پڑھا. میرے اسکول میں ٹاٹ تو نہیں تھے, لیکن میں وہ اس اینٹ پہ ضرور بیٹھا جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. یعنی کہ بعد میں ہم نے بتایا بھی کیا کہ پے سے کیا ہے, کیاف سے کیا ہے, ستان کس کے لیے, وغیرہ وغیرہ. تو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, تو اس کا مطلب وہ نہ بھی کہیں تو یہ کہ اچھا ہندوستان کن لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے.
اسی طریقے سے جو مختلف مذاہب کے بارے میں جو ہمارے سلیبس کے اندر ابھی بھی چیزیں موجود ہیں بڑے بنیادی لیول پر، ایک طرف ہم نے اس کو بڑی محنت سے اس ساری فصل کو کاشت کیا جس کے بارے میں آج ہم پریشان ہیں، اور دوسری جانب جو سٹرکچرل رولز کی بات ہے، اس سے پہلے والے سیشن میں بھی ہوئی، ان کی جو ترجیحات کا تعین تھا وہ کبھی بھی اس طریقے سے واضح ہو کے ہمارے سامنے نہیں آ سکا، اور اس پہ جو کنسنسس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کہوں گا، اس میں بہت سی اسٹیبلشمنٹ میں ہماری سول بیوروکریسی بھی شامل ہے، ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے، لیکن بہرحال اگر اس کا بڑا پورشن بہرحال ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے، اور سویلین لیڈرشپ کبھی بھی ہم بہت واضح ہو کے ہم نے کبھی ابھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کی، ایٹ لیسٹ اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے۔ دنیا بھر کے اندر ہم نے کہا کہ پاپولسٹ موومنٹس کی ہم نے 2008 آنورڈس بات کی، لیکن ہمارے ہاں جو پاپولسٹ موومنٹ تھی وہ بڑی مختلف تھی، جس کو ایک ڈھال حاصل تھی مذہب کی، وہ مقدس جو پاپولسٹ موومنٹس تھی، یا جو ہمارے ہاں جو پولرائزیشن کی بنیاد رہی اس کو ڈھال حاصل رہی مذہب کی۔ مطلب بھٹو صاحب کی الیکشن کیمپین ہو جس میں آپ کو وہ بظاہر ذوالجناح پر ذوالفقار ہاتھ میں لیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ضیاء الحق اپنے آپ کو مرد حق کہیں، ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہو، جتنے بھی ایسے کانسیپٹس ہیں ہمارے ہاں ظاہر ہے مذہب کا جو استعمال ہے، بے دریغ استعمال، اور اگر آپ بات ظاہر ہے ذرا طویل ہو جائے گی، لیکن جس طریقے سے استعمال ہم پاکستان موومنٹ میں بھی اس کو کرتے رہے اور بعد میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ جاری رہا، حصہ بقدر جثہ سب نے اس کے اندر ڈالا، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، ہر بندہ جب اپنی بات شروع کرتا ہے یا جس طرح سے جس کو اس نے تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے وہ مذہب کی ڈھال اور اس کی آڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تشریحات آپ جتنی کرتے جائیں کسی بھی تشریح کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صافی صاحب نے بات کی کہ اصل مذہب کی طرف آئیں، تو اصل مذہب والے کوئی 6 7 8 10 20 لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس سب کے پاس اصل مذہب، اور وہ کہیں گے کہ یہ مذہب اصل مذہب ہے، خاص طور پر جب اس کی سیاسی تعبیر کی بات کریں گے، پولیٹیکل ڈیفینیشن کی بات کریں گے تو مختلف آراء اس میں ملیں گی، کیا سٹرکچر ہونا چاہیے، کس طریقے سے چلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو ڈیبیٹ جو ہے وہ اتنی گمبھیر کر دی جاتی ہے کہ عام فہم انسان جو ہے یا اس کو جو سیاسی شعور اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہے پچھلے 10 سال میں، ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اٹس فار گڈ اور فار بیڈ، تو اس ساری صورت میں وہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے انسان۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ینگ لوگوں کی، ینگ لوگوں کو جس کو 63% کہا گیا، تقریباً 18 سے 35 برس کے جو درمیان ہیں، ان کے پاس، ان کو آفر کرنے کے لیے ریاست کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس کیا ہے، یہ ایک اہم سوال کہ ہم ان کو آفر کیا کریں۔ کوئی ہوپ ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہم کوئی ایجنڈا، کوئی ایجنسی آفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایجنسی اور وہ ڈرائیو پرووائڈ کرنے کے لیے میسز کو، جس کا ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ ہمارے ہاں اکانومی کی اگر بات کریں، پروگریس کی اگر آپ بات کریں، تو ویلتھ کریشن کے میکانزمز کیا رہے ہیں ہمارے پاس 1947 سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 3 مین طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم پاکستان چلاتے رہے۔ ہم اپنا را مٹیریل باہر بھیجتے رہے، پارٹیشن سے پہلے بھی یہاں سے را مٹیریل جاتا تھا، مانچسٹر میں وہ ڈیولپ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنی سروسز، ملٹری سروسز دیتے رہے، یعنی کہ ایک آرگنائز فارم میں بھی اور ان آرگنائز فارم کے اندر بھی۔ اور تیسرا ہے ہماری وہ جو انسکلڈ لیبر ہے جو ہم مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر بھیجتے رہے۔ اور سب سے اہم جو ہمارا ذریعہ معاشرہ، وہ باہر کی جنگوں کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن تھا۔ تو اب اس ساری بات کے اگر حل کی جانب جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پولرائزیشن ایگزسٹ کرتی رہی ہے، اس کے فیکٹرز کیا رہے ہیں، اور ان فیکٹرز میں سب سے لیتھل فیکٹرز کون سے رہے ہیں، کیا ان لیتھل فیکٹرز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہاں پہ وہ بات ہو سکتی ہے کسی بھی پینل پہ، کسی بھی پلیٹ فارم پر، جہاں پہ ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں، چلیں ریکنسیڈر ہی کر لیں۔ منیزہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اس کو ریکنسیڈر کون کرے گا؟ ڈو وی ہیو دیٹ پولیٹیکل ول؟ Do we have that consensus, at least that points towards reconsideration of those important aspects? So I think the debate should start from there. بہت شکریہ اگین، آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے۔ میں بیک اگین ایک اور راؤنڈ لیتے ہیں، اور یہ سوال ساروں کے لیے میں پوز کرتا ہوں کہ ایک
ہم دیکھتے آ رہے ہیں تاریخی طور پر ایک انٹرا ایلیٹ فائٹ جو سول اور ملٹری ایلیٹس کے درمیان تھی، لیکن 2008 کے بعد جو منیمل کنسنسس بنا پولیٹیکل رولز آف گیم میں وہ کافی حد تک ایروڈ ہوا، اور اس کے بعد اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جو ایک میجر سویلین ایکٹر ہے وہ باقیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو انٹرا ایلیٹ فائٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی منیمل کنسنسس نہیں پیدا ہو رہا سماج میں، اور خاص طور پہ جو معاشی ایک تو لیک آف ڈیولپمنٹ اور نا ہمواری بھی ان ایون ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ سارے فیکٹرز ایک لیجٹمیٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ ایک ینگ پرسن بلوچستان میں ہیں یا خیبر پختونخوا یا کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں یا ایون پنجاب اور سندھ میں کہیں پہ بھی ہیں اور آپ کا تعلق اپر مڈل کلاس یا اشرافیہ سے نہیں ہے، تو اس ریاست نے آپ کو کیا دیا اور ان سیاسی جماعتوں نے آپ کو کیا دیا، تو آپ ان سمپلسٹک ڈسکورس آپ کو کیوں نہ اٹریکٹ کریں، رائٹ؟ تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیا اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر پولیٹیکل پولرائزیشن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ جی دانش، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب پنہاں ہے، اور گفتگو اصل میں بہت براڈ ہو گئی ہے سبجیکٹ سے کہ وائلنس اور پولیٹیکل پولرائزیشن اور اس کے وہ کیوں ہوا اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو لیکن ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. دیکھیے میں یہاں بہت سے لوگ شاید اختلاف کریں، میں یہ جو 63% یوتھ کی کیٹیگری ہے نا، اس کو کیٹیگری آف انالیسس کا بنیادی یونٹ نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ. چونکہ آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے. دیکھیں ہم لوگوں کا میرٹ میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اپنے ارد گرد جو خاندان ہیں، تو لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور کے ایفلوئنٹ اربن مڈل کلاس ببل کی یوتھ کے مسائل بڑے مختلف ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے مسائل نہیں ہیں یا ان کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے صرف اس بنیاد پر کہ وہ خوشحال گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے مسائل بالکل مختلف ہیں اس 12 سال کے سینیٹیشن ورکر سے جو گلگت سے لے کے بدین تک مختلف پاکستان کی میونسپیلٹیز میں کام کر رہا ہے. تو یہ جو یوتھ کا کویسچن ہے نا، اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. کام ضرور کرنا چاہیے اور ہر سطح پہ، جیسے ان کا بڑا ملٹی کلاس کام ہے یوتھ کے ساتھ، لیکن دیکھیں جب تک آپ یہ جو طبقاتی سوال ہے اس کو درمیان میں نہیں لاتے تو یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کے مسائل جو ہیں ان سے کبھی بھی یہ حل نہیں ہوں گے، کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. ایک بات. دوسری بات جو آپ پولیٹیکل پولرائزیشن والا جو معاملہ ہے، دیکھیے پاکستان میں 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو بالکل ایک آرڈر میں ہونا چاہیے اور بڑا پروفیشنل کمپٹنٹ، جو پورا ایک بورژوا جس کو کہتے تھے نا پرانی زبان میں، اب تو آج کل کوئی بولتا نہیں ہے سوائے ڈاکٹر عارف آزاد کے. اس قسم کے جو لوگ ہیں، پرانے لوگ، میرا خیال ہے بڑی، اور ظاہر ہے ویسے تو دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑیں گی، جو سوسیولوجی میں، اکنامکس میں، مارکسسٹ تھیوری میں یا دیگر جو بھی علوم دنیا میں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، ان کی طرف واپس جا کے دیکھنا پڑے گا. بہت ساری چیزوں کو لوگ جا بھی رہے ہیں. اور اس کو ایک سوال جو آپ کا یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کیا تو یہی جا سکتا ہے کہ نصاب کی بات کی. سلیم صافی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اصل مذہب کی طرف جانا چاہیے. یہ بہت ایک میرا خیال ہے بنیادی خیال ہے، مگر اس میں ایک چیز ہمیں بڑی اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ عقائد اور عبادات آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور معاملات جو ہیں وہ سیکولر ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کو جو قانون سازی کرنی ہے وہ معاملات پہ قانون سازی کرنی ہے. آپ کو جو دستور سازی کرنی ہے وہ معاملات کو درست کرنے کے لیے دستور سازی کرنی ہے. اس میں آپ ظاہر ہے کہ آپ کا مرکزی جو نظریہ ہے یا مذہب ہے اس کی اقدار کو آپ استعمال کریں گے، مگر آپ وہ معاملات کو سیکولر طریقے سے ہی ڈیل کریں گے. اور عقائد میرے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوں گے اور عبادات بھی ہوں گی. تو آپ کا کوئی ویری بریفلی اگین کریں کیا؟ نصاب پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور نصاب کے علاوہ جو یونیورسل ایجوکیشن کی بات ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ 18 مختلف قسم کے اسکولنگ سسٹمز ہوں کسی ملک میں، اور یعنی آزاد ہوں اسکولز جس طرح سے جو کمیونٹیز پڑھانا چاہتی ہیں، لیکن اس میں کوئی منیمم کچھ تو کرائیٹیریا ہو نا کہ آپ اس میں ان کو عدم رواداری کی تعلیم نہ دیں. ان کو آپ یہ بتائیں کہ وہ ایک بہت بڑی دنیا کا حصہ ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف طرح کے پھول ہیں. دنیا کے 7.5 ارب لوگ مسلمان نہیں ہیں، 1.5 ارب ہیں.
مطلب یہ سمجھانا جانا بڑا ضروری ہے. اور دیگر قوموں کے ساتھ، دیگر آپ کے اپنے ملک میں آپ کی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو یہ ساری بنیادیں ہیں جو یہ مختلف قسم کی جو ریڈیکلائزیشن، جس کو ہم کیا کہیں گے، ریڈیکلائزیشن کوئی بہت اچھا لفظ نہیں ہے، جو شدت پسندی ہے، اس شدت پسندی، جب وہ شدت پسندی مذہب کی بنیاد پر ہوگی تو وہ سیاست میں بھی ہوگی. وہ منافرت نسلی اور لسانی ہوگی، وہ سیاست میں بھی ہوگی. اس کو حل کرنے کا علیحدہ سے نہیں ہو سکتا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی. یہاں میں آپ سے مطلب تھینک یو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ابھی منسٹر پلاننگ ایس این اقبال صاحب نے بھی جوائن کی ہے. آئی لائک ٹو ویلکم یو اور آلسو لائک ٹو کنگریچولیٹ یو فار آرگنائزنگ سچ این امیزنگ ایونٹ اینڈ ٹو یور ٹیم، اسپیشلی اتنے ڈائیورس پرسپیکٹیوز کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئے. اور خاص طور پر عموماً ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اس طرح ڈائیورس پینلز بنائیں. سو کنگریچولیشنز آن دیٹ. نیکسٹ میں نیلوفر آپ کے پاس آؤں گا، اور آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر کیا ممکن ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور وائلنس کو کم کیا جا سکے؟ Thank you for that question. I think it's a very good one. And I think I'll maybe limit my answer to two different points. And one, I think I'm going to continue with what Hari Saab said, which I agree with entirely, which is this concept of diversifying the category of youth itself, right? And I think that this gets to the heart of some of the debates that we're having about even electoral politics, party voter linkages, the changing voter in the country. And sometimes it's very unclear who we're talking about, right? Because at the same time as we're talking about the social media phenomenon, we're also talking about the continuity of constituency politics and electable politics in the rural areas, right? And so when we're talking about the youth, I think you're absolutely correct that who is the youth that we have in mind, right? And so I think this brings me to my second point, and to rephrase your question in another way, I think the question that's being asked is what gap is polarization filling, right, for the youth? Right, so what gap is it that this narrative that comes with a populist leader or a polarizing figure, what is it filling? And I think if it's not economics, right, which is I think the dichotomy that you're setting up, is it the narrative? And if it's the narrative, what is the narrative, right? And it seems to me that there is something about the space of nationalism, the space of status, the space of this hope for a better future, right, which may or may not be linked to the idea of economics, right? And I think all of these things I think makes this question about youth particularly important, but I do think it's hard for us to answer that without just to echo your point, like diversifying this concept of youth. So I'll just stop here. جی صافی صاحب آپ اس پہ میں ایک تو اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جو ریاست اور سیاست میں مذہب کا جو کردار ہونا چاہیے، لیکن میں نے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف اشارہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ذرا زیادہ کھل کے الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان موومنٹ کے دوران بھی مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، اور پھر جس طرح میں نے مختلف مراحل کے کہ اس کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہے. پھر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ کئی قرارداد مقاصد کی صورت میں، کئی دوسری شکلوں میں اس کو سمو دیا گیا ہے. تو آپ نے ملک کو تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانا ہے. اور میں صرف یہ نہیں کہ آرٹیکل 19 کے بارے میں منازع کے اس اعتراض سے اتفاق کرتا ہوں. اب آرٹیکل 62-63 کے طرف جائے. میں نے 2012 میں اس کے خلاف 5-6 کالم لکھے تھے کہ یار وہ میں جو اس کی بات کرتا ہوں نا کہ ریئل مذہب کی طرف. اب آپ مذہب سے جس طرح جو بندہ سیکولر ہے آپ جبراً اس کو مذہب کی طرف نہیں لا سکتے. جو بندہ جس کی زندگی میں مذہب کی ایک اہمیت ہے تو آپ اس کو جبراً اس کو نہیں کر سکتے. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی فرقے کسی مولوی کے پاس، وہ ریئل قرآن اور سنت کو اگر سمجھے تو اس میں اقلیتوں کا احترام بھی ہے، اس میں جمہوری رویہ بھی ہے، اس میں احترام انسانیت بھی ہے. اب مثلا آرٹیکل 62-63 کو میں جو ڈیفینیشن کرتا ہوں، میرے نزدیک اس کی بعض شکیں خود قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. لیکن آپ اس میں ترمیم کرنا چاہیں تو پاکستان کا پورا مذہبی طبقہ اس کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کون پارسا ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، یہ ہمارے اس آرٹیکلز میں لکھا گیا ہے اور جس کی ہمارے قانون سازوں نے بدقسمتی سے اس کی منظوری دی ہے. اب میرے نزدیک
اللہ کی ذات کے سوا کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون پرہیزگار ہے، کون متقی ہے، کون پارسا ہے، اور اس میں یہ الفاظ وہاں پہ اس کو درج ہیں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. تو اسی طرح اس کو بھی ریوائز کرنے کی میرا یہ نہیں تھا کہ ہم ایک کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ کی طرف جائے. جس طرح میں نے پھر یہ کہا، اسی طرح سیاست میں بھی مذہب کو ڈال کے طور پر اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کے استعمال کو روک دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے سیاسی، صرف مذہبی جماعتوں میں نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں میں بھی اس کے لیے کمپٹیشن ہوتی ہے. وہ لوگ ریاست مدینہ کے علمبردار بن جاتے ہیں جو نماز بھی پوری طرح صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اچھا، پھر اس کو مختلف طریقوں سے یہ دوسری جو بات آپ نے کی، جو سول ملٹری کا وہ ہوا ہے، سول ملٹری کا آج سے شروع نہیں ہوا ہے. وہ مثلا آج اگر ٹرمپ نے وہاں پہ آ کے کسی چیز کو کیش کیا ہے اور ایک پولرائزیشن کو جنم دیا ہے، تو اس کی آپ کی امریکن ہسٹری میں ایک لمبی بنیادیں بھی تھی. انہوں نے صرف اس کو کیش کیا جو آپ کے سماج میں موجود تھا. ہمارے ہاں دیکھیں کہ اس سے پہلے بھٹو، ہر پیپلز پارٹی والے اور ہر سندھی کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے لیڈر کو ملٹری نے قتل کیا تھا، ان کے دلوں میں غبار تھا. اس کے بعد مذہبی جماعتوں کو یہ تھا کہ ہمیں ایک ٹول کے طور پر اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور 9/11 کے بعد ہمیں پینک دیا گیا. ہمارے پختون ایریاز میں یہاں پہ یہ تھا کہ بھائی ہمارے گھروں کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اجاڑ دیا گیا، ہمیں بے گھر کر دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. میڈیا پہ قدغنیں سالوں سے تھی، وہ مختلف شکلوں میں تھی. یہ تو ابھی ہم مشہور جو اینکرز ہیں نا ان کے نام آ جاتے ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ میرا حیات اللہ کب مرا تھا؟ حیات اللہ وہ جرنلسٹ تھا کہ جس کے ساتھ اس کی اہلیہ کو بھی قتل کیا گیا. اسی طرح باجوڑ میں، وہ باقی جگہوں پہ. تو وہ غبار جو تھا وہ جمع ہوا تھا. پھر یہ کہ ہر دور میں پولیٹیکل پروسیس کو اسٹیبلشمنٹ نے مینیپولیٹ کیا ہے. لیکن بھٹو کو جنرل ضیاء ٹھکانے لگانا چاہ رہا تھا تو اس نے مائنس بھٹو باقی فورسز کو اپنے ساتھ ملا لیا. 2018 کے پروجیکٹ میں یہ تھا کہ اس کے لیے باقی سب کو قربان کر دیا گیا، مذہبی جماعتوں کو بھی قربان کر دیا گیا، سیاسی کو بھی، قوم پرستوں کو بھی قربان کر دیا گیا، میڈیا کو بھی قربان کر دیا گیا، جوڈیشری کو بھی قربان کر دیا گیا. ایکچولی یہ بہت غلط ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگز جو ہے وہ یہ جو پچھلے سال تبدیلی آئی تھی یا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ تھا. نہیں، ہمارے سماج میں پچھلے کئی سالوں میں جو کچھ ہوا تھا، مثلا ہمارے قبائلی علاقوں میں یہ فیلنگز کم و بیش ہر لیفٹسٹ رائٹسٹ کے دلوں میں تھی. لیکن اس میں ایک بندہ اٹھا، نہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس کی زیادہ بڑے منظور پشتین، اس نے رسک لیا تو وہ سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. یہاں پہ صرف یہ تھا کہ وہ فیلنگز، لیکن مولانا فضل الرحمان پچھلے 5 سالوں میں منع کے ابا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. میاں صاحب نکے دا ابا، میاں صاحب دوسری طرح کرتے تھے، وہ تیسری طرح کرتے تھے. فضا اس وجہ سے ہموار ہوئی تھی، سول ملٹری گیپ اس وجہ سے آ گیا تھا. عمران خان صاحب نے آ کے چونکہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا کی طاقت بھی تھی اور انہوں نے بڑے اوپنلی اور ننگے طریقے سے ان کو ہٹ کیا، اس لیے لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ شاید سول ملٹری ڈیوائڈ صرف ان کی وجہ سے ہے. آپ نے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ان ساری بنیادوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. بہت شکریہ. اگین میں یہ بھی اناؤنس کر دوں کہ ہمارا کلوزنگ سیشن جلد شروع ہونے والا ہے، تو سید علی پلیز couple of minutes آپ لیں اور اس کے بعد we'll take couple of question and we'll conclude. Sure, I'll keep it brief جی. میں صافی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر وہ ہے کہ کل شعین یرجی لسلی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل کی جب بات کرتے ہیں یا گھر کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو بات کہاں سے شروع کرنی ہے. ہم اس پہ کنسنسس کر لیں کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں یا چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے سامنے کوئی ہدف طے کر لیں اور اس ہدف کو ہم چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز میں، چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز میں کنورٹ کر لیں. آپ کو سائنٹیفک بنیادوں پر یہ کام کرنا پڑے گا. جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ کیا جو لیک آف اکنامک اپرچونیٹیز ہے وہ بریڈ کرتی ہے ایکسٹریمزم یا انٹالرنس یا پولرائزیشن کو، یہ ایک اہم فیکٹر ضرور ہے لیکن یہ بنیادی فیکٹر نہیں.
اگر ایسی بات ہوتی تو ثانیہ صفورہ میں آئی بی اے کے گریجویٹ سعد عزیز کا نام نہ آتا. نورین لغاری جو کہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی وہ داعش کے ساتھ رابطہ اس میں جاتے ہوئے پکڑی نہ جاتی. مڈل کلاس آپ کی اس وقت جتنی پولرائز ہے, جتنی اسی طرح ایک بینڈ جماعت جس کو حزب التحریر اپنی جو انفرنجمنٹ ہے ان کی وہ ساری انجینئرز اور ڈاکٹرز کے درمیان. سو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بنیادی مسائل کیا ہیں. یقیناً اگر اکنامک پلان نہیں ہے تو یہ متاثر ضرور کرے گا, لیکن جو ابیوز جن چیزوں کا ہو رہا ہے وہ مذہب کا ابیوز ہے. وہ ریاستی سٹرکچر جس طرح سے بنا ہوا ہے, اس ریاستی سٹرکچر کو جب تک ایک پیراڈائم شفٹ لانے کی بات نہیں کریں گے, اس پر گفتگو کا آغاز نہیں کریں گے, تو آس پاس جتنی ہم جو کلابیں ملاتے رہیں, we would not be able to solve the problem. We will have to see کہ جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے, اب اس کے لیے روم نہیں بچا ہے, اب وہ صرف ایلیفینٹ رہ گیا. اب بھی اگر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو it will be too late. So I think ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے. شکریہ. Thank you. Thank you. And in interest of time, we'll just take 2 questions. So please, in the first row, let's start here. ہاں جی, بہت شکریہ. سلیم صافی صاحب کے ساتھ معذرت سے اگر میں ڈاکٹر نورین سے یہ سوال کروں, یہاں پہ 3 میتھڈولوجیکل ایشوز ریز ہوتے ہیں جو انکانگروئنٹ ہے اس سارے پروسیس میں. سلیم صافی نے کہا کہ ہمارا ایک ایشو یہ رہا ہے کہ اسلام کو پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کرتے رہے, لیکن انہوں نے یہ کویسچن فریم ود ان اسلامک فریم میں کیا ہے کہ ہمیں اصل اسلام کی طرف, اور وہ آپ کو ہر چیز کا جواب دیتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم اسے یونیک سمجھیں, جو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک یونیک ہے پاکستان کے لیے جو ایکسٹریمزم ہے, جو انتہا پسندی. تو میرا خیال ہے کہ میتھڈولوجیکلی چونکہ ہمارے پاس کمپیریٹیو سٹڈیز نہیں ہیں مسلم ورلڈ کی یا عرب ممالک کی, تو وہاں پہ یہ فنامنا عام ہے. اس لیے اس کو یونیک میں جب ہم فریم کرتے ہیں تو شاید ہم اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے. اور تیسرا میتھڈولوجیکل ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ یہ ناگزیر نہیں ہے اور یہ ختم بھی ہو سکتا ہے, اس کی ایگزامپل آپ نے دی کراچی کی, جہاں پہ ایتھنک لائن سے یہ ختم ہو کے تو دوسری لائن پہ چلا گیا. میرا کویسچن اس میں یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا, یہ جو ہمارے انتہا پسندی کے جو ایٹیٹیوڈس تھے, وہ جو ایتھوس تھا, اٹ شفٹڈ فرام ایتھنک لائنس ٹو ایون براڈر پروکیل سے یہ ایک نیشنل لائن پہ اس سارے پی ٹی آئی کے ڈسکورس سے شروع ہوا. تو ان تینوں کو ہم کیسے ریزالو کرتے ہیں؟ بہت شکریہ امین. بیکاز یہ سوال لمبا ہو گیا تو ہم ایک ہی سوال پہ اب کنکلوڈ کریں گے. تو نیلوفر پلیز فیل فری. اگین یو ہیو یو واننا ٹیک اٹ. یس شیور. یس. For that question, it's very interesting. I don't think I disagree with anything you were saying. I think especially your point on Karachi is well taken. Certainly not the case that ethnic identity has dissolved or anything like that, but the political game has shifted drastically, right? And so I think my point is to say that there's no reason to think that the schisms in society will not switch again or shift again, right? And this could be because of any external shock. But the idea is to say that polarization is sticky in the short and medium term, doesn't have to be sticky in the long term. I think as far as your comparative point is, I think it's well taken. I think every country is unique, right, at some level. I think you're right that here the issues of religion and identity overlap with the other political issues as well, and is a key critical aspect of identity and polarization. But I will say that I think that there's a lot that a lot can be gained from thinking about identity in a multifaceted way. So, of course, ethnic identity is a descriptive identity. Religious identity is descriptive, right? It's not something you can opt in and out of. At the same time, though, let's again take the example of the US. People, I think, argue pretty convincingly today that the Republican and Democratic schism jo hai identity, it is the most important identity for any person, right? It goes down parents to parents. Like all the studies show, okay, if your parents belong to this particular political party, you will belong to it, and then your children belong to it. Na? So there is something about that identity, which is a political identity, when you opt in and out of, which is also sticky in the same way that ethnicity is sticky, or a sect is sticky, or religion is sticky.
And so while I think your point is well taken, and I don't want to reduce Pakistan to some comparative case study, I do think that there are things that we kind of lose out on when we aren't making these comparative studies and so on. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا ہر ملک منفرد ہے، دنیا کی ہر قوم منفرد ہے، کسی ایک کو دوسرے پہ اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو پاکستان کی یونیکنس کی بات کی مذہبی حوالوں سے، اب آپ دیکھیں عرب دنیا میں، اور بہت ساری چیزوں کا سورس بھی عرب دنیا کا ہے، لیکن اکثریتی ممالک میں ایک لینگویج ہے، ایک فقہ ہے، ایک مذہب ہے، سوائے عمان کے. عمان میں ڈائیورسٹی ہے، آبازی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی، لیکن انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے کہ وہاں شیعہ سنی آبازی وہ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں آپ آئیں تو پہلے فرقے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، پھر ہر ایک کے اندر وہ فقہ در فقہ. دوسری بات جو پاکستان میں مشکل ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سماج سے اور سیاست سے مذہب کو نکالنا اس وقت اتنا ناممکن مشکل ہو گیا ہے، اگر ناممکن نہیں، جس طرح اب امریکہ کے سیاست سے لبرٹی کے کنسیپٹ کو نکال دے. اب جب وہ نہیں ہو سکتا تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے ہمیں سوئی استعمال کو روک دینا چاہیے، غلط استعمال کو روک دینا چاہیے. تو میں نے وہ یونیکنس کی جو بات کی تھی، پھر ہماری ہر چیز یونیک ہے. یہ جو ابھی آپ پولرائزیشن کی بات کریں، اب ایک ہی نہیں ہے. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، اس وقت میں نے 3 میسیجز اور ویڈیوز موصول کیے. وہ کہاں کے ہیں؟ یہ صرف مذہب کے نہیں ہیں، ورڈ کے ہیں. تو ورڈ میں اختر مینگل صاحب کا مخالف پولیٹیکل پارٹی یہ الزام لگا رہے کہ دیکھیں وہ جنگ بندی کی وائلیشن کر رہا ہے. اب میں اگر اس کو تحقیق کیے بغیر میں تو نہیں کروں گا شیئر. اب یہ پاڑا چنار میں اتنے دنوں سے دیکھیں زمین کا تنازعہ تھا، کئی مہینے سے اس نے مذہبی شکل اختیار کر لی. دونوں سیکٹ کے لوگوں نے ان 2 ہفتوں تک میرا جینا حرام کیا تھا کہ آپ ہماری کوریج کیوں نہیں کر رہے. اب مجھے پتا تھا کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کا زمینی تنازعہ ہے جو سیکٹیرین شکل اختیار کر گیا ہے. میں اس کو اگر اب اچھالوں، میڈیا پہ لے آؤں اور آپ کی کوریج کروں تو میں اس کو پورے پاکستان تک پھیلا لوں. وہ اس کو میری بزدلی کہہ رہے تھے، میری وہ کہہ رہے تھے، لیکن میں اس خیال سے کر رہا تھا. لیکن یہ تو میں ہوں نا، میرے بچے کے ہاتھ میں بھی تو یہ موبائل ہے، اس کی تو یہ تربیت نہیں ہوئی ہے. اور دوسرا وہ جو لوگ ان تعصبات کے شکار ہیں وہ تو اس چیز کو پھیلائیں گے. اس وقت جو ریئل مذہب کی بات کرنے والے چند لوگ تھے پاکستان کے اندر، ان کا آپ نے پاکستان میں جینا حرام کر دیا، یا ان کو مار دیا، یا وہ پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. جو میں سوئی استعمال کی بات کر رہا تھا کہ ہم ایموشنلی مسلمان ہیں لیکن شعوری طور پر مسلمان نہیں ہے. یہ جو آپ کے پیچھے ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ نے ان کی زندگی رکھی ہوئی تھی. لیکن دیکھیں کسی مذہبی ایکسٹریمسٹ نے نہیں، ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل اپوننٹ نے اس کے خلاف اس مذہب کے ٹول کو غلط طور پر استعمال کیا. اور اس کی تائید میں پاکستان کا بڑا سب سے لبرل گانے گانے والا وہ ان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ نہیں وہ بندہ حق بجانب ہے. تو ادھر سے ایک جذباتی مسلمان اگر وہ شعوری مسلمان ہوتا جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ تو وہ یہ سوچتا کہ اچھا پہلے میں یہ چیک کروں کہ احسن اقبال صاحب نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. دوسرا وہ قانون سازی ہوئی کیا ہے. تیسرا پھر وہ یہ سوچتا کہ میرے مذہب نے تو کسی انسان کو اور کسی مسلمان کو مارنے کی تو مجھے کسی صورت میں اجازت نہیں دی ہے. اور جس پیغمبر کے نام پہ میں یہ کر رہا ہوں وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو جنگ کے دوران بھی خواتین اور پودوں کا بھی خیال رکھنے کی بات کر رہے تھے. لیکن وہ ایموشنلی مسلمان تھا اور اس کو ایک مین سٹریم جو بظاہر لبرل ہے، جس کے لیے آج ویسٹ بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اور ایک بندہ کہ جو خود گانے گاتا ہے، جو کنسرٹ کرتا ہے، اس نے بھی ان کے خلاف استعمال کیا. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس مذہب کے اس سوئی استعمال کو روکنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ کو مذہب کے اگر ریئل تعلیمات کا اس کو پتہ ہوتا یا اس مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر کو پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی، میں احسن اقبال صاحب سے 1000 باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں، میں عمران خان صاحب سے 1000 باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یا عمران خان کے خلاف یا احسن اقبال کے خلاف مذہب کے کارڈ کو استعمال کروں. کیونکہ میں تھوڑا بہت
قرآن کے اصل تعلیم کو جانتا ہوں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ امین. اور اسی نوٹ پہ میں اس سیشن کا اختتام کرتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ پاکستان ایک ڈائیورس ملک ہے اور ایٹ لیسٹ وی کین اگری ٹو ڈس اگری آن پولیٹیکل ایشوز، لیکن کویسچن آف فیتھ اور ریلیجن میں ہمارا آئین بھی اور ریاست بھی ہر شہری کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہی ہم پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن اور کو کم کر سکتے ہیں اور سیاسی استحکام کو فروغ دے سکتے ہیں. تو بہت شکریہ خاص طور پر پینلسٹ کا اور آڈینس کا کہ آپ نے لنچ کے بعد بھی یہاں بیٹھے رہے اور ہمیں سنا. اور ابھی ہمارا کلوزنگ سیشن اس گورننس فورم کا جلد شروع ہوگا مین ہال میں، سو آپ سب کو وہاں بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں. تھینک یو.